ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú kó bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. ẹ bá fojú kó ata yín lójú. ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. ẹ bá fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú kó bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. ẹ bá fojú kó ata yín lójú. ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú kó bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. ẹ bá fojú kó ata yín lójú. ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú kó bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. ẹ bá fojú kó ata yín lójú. ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú kó bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. ẹ bá fojú ata yín lójú. ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú kó bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. ẹ bá fojú kó ata yín lójú. ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ.
má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú kó àbáwá gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. Ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú kó àbáwá gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. Ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú kó àbáwá gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. Má fojú kó eruku ata bẹ́ẹ̀ ń bẹ.
Again. No going back. Ìgbòho òòṣà iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délẹ̀ lérí o lórúkọ Jésù. Yoruba Nation. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Ijaya federal government, the media that goes live, and Sultan of Sokoto is live along with me. The media that connects the dots, the media that educates millions of people, at least in the last 3 years. The last man standing. Media that comes online, and even those that disagree with my views wants to hear what I want to say. The media that is bold enough to say it as it is. The one platform that does not give room to any political parties. The one platform in the last 3 years that have stood and remained loyal on this movement. It might look like it's not going to happen. It might look like the Yoruba Nation is not going to come true. But let me first appreciate a particular person among millions of you tonight. Because together because of the stupidity that they are thinking that they've got a nation. I appreciate you, a beautiful mother all the way in Canada. She posted on a DHL, I believe it was DHL or FedEx, was sent brand new laptop about 2 years ago now. When I was asking for a laptop, she sent a brand new, not, brand new. And one of those laptops, in 3 years, mo fi laptop yẹn ṣe nǹkan mi ju ọ̀rọ̀ Yoruba Nation lọ. I cannot love you less. Láti 3 years tí mo ti mọ̀ wọ́n change DP wọn kúrò láti èmi àti Igboho. 3 good years. I've seen her in 3 years. She has not changed. So many people like that as well. But I'm just appreciating this particular person. Èmi kọ́ lẹ́ ń ṣe fún. Olúkálùkù ń play role tiẹ̀ ni. But role tèmi play, mo sọ fún yín pé màá play to the best of my knowledge. Even if I have to go back and do more courses. Even if I have to go back and do more seminars. Even if I have to go back and learn more. But lórí media Yoruba Nation, ẹ máa rí àrà tuntun. Àwọn kan ní ká shut up. Wọ́n ní ìyá kan ti gba Yoruba Nation fún Monica, shut up. Mo tún sọ lálẹ́ again, Chief Mrs. Modupe Onitiri is bloody lying. She's a liar. Kò tí gba Yoruba Nation fún yín. Koiki ni mò ń jẹ́, ẹni kó jáde kó sọ pé irọ́ ni mò ń pa. I've listened to some of our views in the last few days. Lórí iṣẹ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀. Program ta bá wá lálẹ́ ẹ̀kọ́ ni, but I just want to put it on air that irọ́ ni Chief Mrs. Modupe Onitiri pa, just like bí MK Abiola ṣe parọ́ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé ìjà Nàìjíríà lòún jà, but kò sọ fún wa àìmọye in tó ṣe
tó jẹ́ kí Nàìjíríà wà backward lẹ́nìí. I'm talking about the late MKO Abiola. Because MKO Abiola actually be part of those that destroy Nigeria. Because lálẹ́ yìí, MKO Abiola is not going to be left alone, even though he's dead. Ẹni Koiki ni mò ń jẹ́, Ọláyọmí Koiki. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń pa fún ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wọn, ó máa tó sú gbogbo yín, but à ń fún yín sílẹ̀ kẹ́ máa bá irọ́ yẹn lọ. MKO Abiola wà lára àwọn tó destroy Nigeria lálẹ́ yìí. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ pé Nàìjíríà ò ní àṣeyọrí, olè MKO Abiola wà lára wọn. Gbogbo kú ni MKO Abiola fund, just as Unity destroy OPC, just as she destroy so many organizations. Yoruba Nation kò tí ì ṣe country, movement ṣe ni. So tí Unity bá ń sọ pé òun ti gba Yoruba Nation fún yín, she's bloody telling lies. Irọ́ ló wà níbẹ̀. Irọ́ ló wà níbẹ̀. Ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ challenge fún interview pé kájọ gbé mi àti ẹ̀ lọ sórí ẹjọ́ kiri bẹ́ẹ̀. Kí wọ́n máa béèrè question kó náà máa dá mi lóhùn. But mo realize pé it's not necessary. She's not worth it at all. Ẹ mọ̀ pé mo sọ tẹ́lẹ̀ pé kémi àti ẹ̀ kájọ wà ní any platform, kó jẹ́ Black Lion náà ni, kó jẹ́ Wálé Àlè náà ni, any one of them, kó jẹ́ Ìjìnlẹ̀ Marcus. But mo realize pé it's not worth it. Because my understanding with her is completely. So tí ìyá Onítìrí bá sọ fún ipò ìgbà Yorùbá Nation, fàbú ló wà níbẹ̀, fàbú gidi, ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ lálẹ́. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ wọn àti ìyá Dublin àti ìyá Fúnkẹ́ Bello àti gbogbo ẹ̀yin àti Saheed Ọmọbọ̀tá, gbogbo yín pátápátá. Ẹ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Koiki ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ tó bẹ́ẹ̀. Fídíò Ìgbòho lásán kan lẹ́kọ̀ọ́ rí tí gbogbo yín ti ń tọ̀ sára pé ṣé Ìgbòho ti dé Nàìjíríà. I can confirm that Ìgbòho ti dé Nàìjíríà. Fídíò yẹn kò ń ṣe fídíò tí a máa sọ pé Ìgbòho máa wọ Nàìjíríà tí ayé àtọ̀run ò ní mọ̀. Tí Ìgbòho bá máa wọ Nàìjíríà, ayé àtọ̀run máa gbọ́ pé Ìgbòho dé. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Ìgbòho ti dé Nàìjíríà, èmi ni agbẹnusọ Ìgbòho, mo lè sọ fún yín pé Ìgbòho ti wọ Nàìjíríà, ẹ fọkàn yín balẹ̀. Koiki lèmi jẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ wà l'abroad, tẹ́ wà ní mo tẹ̀ sọ pé tẹ́ wà Nàìjíríà, ẹ lọ wo àkọlé talẹ́ yìí. How important are we in the world? Ayé ò recognize yín ní Nàìjíríà, ìyẹn la ṣe ń sọ pé kí a tètè gba Yorùbá Nation. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyàwó Abe, mo ní sọ ìtókù. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ti tèmi, àbúrò yín náà ni. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀, mo ní èmi ni máa fi mídíà pa wọ́n. Tí ìyá Onítìrí bá ń gbọ́ mi tó bá gbádùn mi báyìí, á máa tò sára ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ẹni kó jáde kó sọ̀rọ̀. Ó dáhùn pé nígbà tí mo ti ní wo status mi, ó ti sá kúrò lórí status mi nísìn. Mo sọ fún yín pé mi ní ìjáyà mídíà yín. Ẹ tó bẹ́ẹ̀. Ẹ tó bẹ́ẹ̀. Ìyẹn mi pé mo ní bá Ìjìnlẹ̀ ṣe, you know. But bí understanding Ìjìnlẹ̀ ṣe rí, mo wo program tó ṣe tó ń sọ pé wọ́n ti gba iṣẹ́, ó ní wọ́n ti ríṣẹ́. It's just ṣé bọ́ ṣe ń ríṣẹ́ ní Turkey ní Ìjìnlẹ̀ ń sọ yẹn. Má ṣe o. Sísítà mi kan pè mí, àbí kí n sọ pé àǹtí mi kan, wọ́n ní Koiki, wọ́n náà wọ́n bẹ́ sọ̀rọ̀ rí. Ìkan náà ọmọ wọn tó jẹ́ ọmọ àbúrò wọn, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ẹ ti fẹ́ gbaṣẹ́ lórí Ìrètí Ọ̀dọ́, ẹ má tún lọ kó data yín fún wọn. 5 million petition, ìyá Onítìrí ò ti sọ pé bí báyìí ló wà nísìn. Ó archive ni, ó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni, ọwọ́ ta ló wà? Nobody knows that. Mo kí àwa Gbémilékè, mo kí Maize Gold, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé ẹ̀yin tèmi lórí Mixlr. Ẹ farabalẹ̀, popcorn níta lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Ìyábọ̀ Olúbùnmi, MKO is a criminal. Ó wà lára àwọn tó destroy Nigeria. MKO wà lára, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Ìyá Onítìrí ní ẹ̀yìn ọ̀dọ́, MKO wà lára àwọn tó bà ayé àwọn ọ̀dọ́ jẹ́. Late Chief MKO Abiola ó wà lára àwọn tó bà MKO, ó wà lára àwọn tó bà ayé àwọn youth jẹ́. So ìyàwó ẹ̀ tí ó sọ pé òun ìyàwó ẹ̀ tó wá fẹ́ sọ pé kẹ́ lọ wáṣẹ́, òun lòún fẹ́ gba Yorùbá Nation. Ẹ gbọ́njágbájágbá lọ. Bó ló ti rí Yorùbá Nation? Yorùbá Nation kọ́ Yorùbá Nation ní. Kò tó bẹ́ẹ̀ láti fèsì mi. But ibi ta fẹ́ lò lálẹ́ ẹ̀kọ́ ni mo kàn fẹ́ kéèyàn kó wà lórí record
pé lójoojúmọ́ bó jẹ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ẹ̀mejì tí bá ti rántí màmá jẹ́kẹ́ mọ̀ pé woman yẹn scammer ni bó ṣe bà OPC jẹ́ nìyẹn tó fọ́ ẹgbẹ́ yẹn bó ṣe fọ́ ẹgbẹ́ OPC tàwọn Ìbà Gani Adams mọ̀ dáadáa ó mọ̀ dáadáa àwọn pa Fáṣọrántì wọ́n mọ̀ dáadáa bí gbogbo yóò bá tẹ̀ wá mọ̀ ìyá Onítìrí dáadáa àmọ́ MKO Abíọ́lá pé ó lè ní kódà Fẹlá fi kọrin pé international ITT àbẹ́ ti gbàgbé ni ẹ béèrè lọ́wọ́ Kọ́lá Abíọ́lá pé ibo lówó Samuel Doe wà tí ìyá ẹ̀ kọ́lọ̀ bá wa fọ̀run kẹ́ ìyá wa Cynthia gbogbo náà lọ ní kíní lábẹ́lẹ̀ ẹ béèrè lọ́wọ́ Kọ́lá Abíọ́lá olórí burúkú tó lóun máa jẹ́lì Nnamdi Kanu àti Ìgbòho tóun bá di president Nàìjíríà èyí tí bàbá òdì ìyẹn ni Babangida ṣe fọ́ lẹ́pọ̀n ló ṣe fọ́ Abíọ́lá lẹ́pọ̀n tó ṣe gbéjọba ẹ̀ fún because owó Samuel Doe wà lọ́wọ́ MKO Abíọ́lá tMKO Abíọ́lá gbé fún Cynthia Abíọ́lá Cynthia àti dẹ́ẹ̀dẹ́ wọ Kọ́lá lówó wà ẹ kówó jáde nísìnyí wọ̀ lówó kọ́ jáde I'm talking about Gulf oil money mo kí ẹ ń bẹ̀ Jakulu Ṣọlá. Mad people mo dẹ̀ rò pé àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà mo rò pé yà ò jẹ́ yín ni but mo rí pé understanding yín wọ́n tẹ̀ ní èyí tó wà ní Italy yẹn wọ́n ní kò níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́ àfà Italy wá jẹ́gẹ́ bí ìlú ni ṣó ẹ kó níbẹ̀ gan-an àwọn tó mọ̀ wọ́n sọ fún àwọn tó dé sí lọ́wọ́ ní Manchester àwọn tó ní rẹ́kọ̀dì ẹ kó jágbájágbá náà mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí ìyá Ọdúpẹ́ Onítìrí irọ́ ló ń pa fún gbogbo ọmọ Yorùbá kò gba Yorùbá nation kankan fẹ́ anybody but ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹ̀yin gullibles ṣẹ́tẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ráhùn tó wà l'Amẹ́ríkà a mọ̀ pé Turkey ẹ ti jẹ bọ́gà gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n burúkú ẹ̀yin ìyá burúkú ẹ máa wò mí tó bá wọ̀n kó la nǹkan mọ́ TV ẹ lórí o bá pè mí lólè olè lMKO Abíọ́lá tẹ bá ti pè mí lólè olè lMKO Abíọ́lá MKO Abíọ́lá jalè jù mí lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tẹ bá ti pè Ìgbòho ní olè ní MKO Abíọ́lá all criminals ìyẹn náà ni wọ́n ṣe jẹ́ kó di president Nàìjíríà because àwọn tó mọ̀ pé ó lè ní bàbá yìí náà tá bá fi jẹ president ó máa dàgbọ́n rú but àwa ọmọ Yorùbá a nífẹ̀ẹ́ ara wa tó làwa ṣe rò pé MKO Abíọ́lá fi wá ṣe tiwa ó wà lára àwọn tó MKO Abíọ́lá wà lára àwọn tó destroy bàbá Awólọ́wọ̀ MKO Abíọ́lá wà lára àwọn tó destroy bàbá Awólọ́wọ̀ olè ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀rọ páwa máa gbàbọ̀dé ni mo kí ìyàwó Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá yàrá àlùbáríkà mo kí ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages ẹ farabalẹ̀ kẹ́ jẹ́ ká tún lọ sínú ètò lálẹ́ mo kí ìyàwó Grandma Felicia ẹ fọkànbalẹ̀ gbogbo èyí táyà yìí ń já àníkẹ́ fọkànbalẹ̀ Yorùbá nation is still ongoing àmọ́ àwọn òyìnbó ò nífẹ̀ẹ́ wa ibi tí mo fẹ́ lò lálẹ́ yìí nìyẹn àwọn òyìnbó ò nífẹ̀ẹ́ wa rárá tí gbogbo yẹn bá ní Yorùbá nation sọ àwọn èmi á máa sọ fún yín pé èmi ṣe bẹ̀rẹ̀ ni energy tèmi ṣe bẹ̀rẹ̀ ni MKO Abíọ́lá olè family olè ó destroy Nàìjíríà tán ó wá náà fi tún ṣe just as bí àwọn bàbá Akíntóyè ṣe gbé Yorùbá nation dáadáa tí wọ́n fẹ́ gbé kalẹ̀ ìyá Onítìrí dé ó fẹ́ dàrin ẹ̀rù ìrọ̀lẹ́ lẹ́pa ẹ̀ lè dáró mo sọ fún pé ìyá Fúnkẹ́ Bello ẹni mo parọ́ mọ́ ìyá yẹn pé kó ṣe ọ́díò jáde ojoojúmọ́ ta bá ń sọ̀rọ̀ báyìí kó tó di pé ìyá jágbajàgba yẹn dá gbogbo ẹ̀rú wọ́n ní bàbá Kóìkì orúkọ gbogbo yín la mú lọ síbì kan gbogbo yín mídíà àmọ́ ẹni tó ń ṣe òótọ́ ṣé mi wá dẹni tí ò ṣòótọ́ mọ́ ṣé Kóìkì wá dàbí ẹni tó kì í ṣe òótọ́ mọ́ nítorí pé mo dúró ti bàbá Akíntóyè mo dẹ̀ máa dúró ti bàbá yẹn títí Ọlọ́run dẹ̀ máa bá a lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ mo ní máa dúró ti bàbá yẹn confam ni bẹ́ẹ̀ ni Ọlámilékan Sóbò mo dúpẹ́ onídàrú she's a scammer fake housewife àwítán ìyàwó mi ló tẹ̀wá sọ pé Kóìkì bàbá lé mi ẹ mọ̀ pé mo sọ pé ó sẹ́ndì marriage certificate sí mi ẹ mọ̀ pé mo sọ nínú fídíò tí mo ṣe nígbà tí mo kọ́kọ́ gbà sí fún ìyàwó mi wá ní kiri wọ́n lè lọ print yẹn wọ́n ní kó sẹ́ndì videos kó sẹ́ndì pictures sí mi ìgbà tó wà MKO Abíọ́lá ẹ jẹ́ lọ wo message yẹn gé ẹ ràn pé mo sọ fún yín kó sẹ́ndì marriage certificate sí mi ó fẹ́ fi yẹn fi kó mi mọ́ra the last time tí mo lè sọ pé èmi àti ìyá yẹn pé a sọ̀rọ̀ lórí fóònù àbí pé a communicate ẹ̀wọ̀n kí mo sọ ní the last program gbogbo message èmi àti ẹ̀lẹ́lẹ́ mo ti archive ẹ̀ torí in case tí fóònù yìí bá delete gbogbo message tí mo bá communicate pátá
kó jáde kó sọ pé ọmọ àlè ni mí pé mo mọ tí mò ń sọ. Lórí fóònù yìí mo save as MKO Abiola's wife only Cherry, and the first message that you communicate was 22nd of May 2022. Many tẹ́ ń bá dé mo sọ fún yín pé èmi yàtọ̀ sí gbogbo olúkálùkù lọ́lọ́run fún ní style ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ìràwọ̀ tèmi yàtọ̀ because ìràwọ̀ èmi sọ fún yín pé ọmọ olówó lèmi láti ilẹ̀, èmi ò ń ṣàwọn ọmọ tán ní yẹn tálákàlà dìde no. Mo sọ fún yín láti ilẹ̀. Marriage certificate ẹ̀ lélẹ̀ tó send sí mi bí àyè tí wọ́kọ̀ lọ tètè tọ́lọ dot òun ni òun ló wà níwájú mi ẹ̀rí kọ́ jáde mẹ́tẹ́ ń bá fa wàhálà táwọn ajá yín bá ti ń sọ̀rọ̀ ìyá onítìrí làwọn máa fún ní èsì kí ló kàn mí pẹ̀lú ṣọ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ tí mo tẹ̀ mọ́ bí mo gbọ́rùn ẹ̀rì kí ló kàn mí pẹ̀lú ṣọ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ kí ló kàn mí pẹ̀lú Wálé Àlì kí ló kàn mí pẹ̀lú Black Lion ìyá onítìrí lè máa fún ní because òun la wá promote the platform ṣé mo promote ṣọ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ mo promote ṣọ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ fake marriage òun lélẹ̀ ó ní certificate of marriage Ansarudeen òun náà wájú mi nítorí lè lọ dot ṣìbẹ́ǹkì ó ti kú ta ló máa confirm ẹ̀ fún wa pé tòótọ́ ni marriage certificate kan ló dẹ̀ send sí ni kò send picture òun ni ṣé wọ́n rò pọ̀ máa mú mi mọ́ra ẹ mọ̀ pé mi loyal àwọn kan ní ẹ ó lè ní loyalty fún Ìgbòho ó gbọ́dọ̀ ní loyalty fún Yorùbá Nation mo ti ń ṣe Yorùbá Nation kó tó di pé Ìgbòho dé mo ti ń pariwo Yorùbá Nation kó tó di pé Ìgbòho dé Ìgbòho ló dé ló wá la gbogbo ẹ̀ ló lé federal government lérè ariwo táwọn ń pa federal government ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ máa dá tàtà mo sọ fún yín ibi tá a fẹ́ lò kọ́ nìyẹn àti ibi tá a máa dùn bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí happy Easter Monday ẹ má bínú pé ó yẹ ká jáde lánàá wàláì alẹ́ ìgan mo fẹ́ tètè jáde jù báyìí lọ but kò tí late and enough time ẹ farabalẹ̀ tó bá ní popcorn àwọn òyìnbó ò nífẹ̀ẹ́ wa ibi tí mo fi lò lálẹ́ yìí nìyẹn ẹ mọ̀ pé mi máa ti bá ti fẹ́ mú yín lọ sí another realm Mars ló ń wò yìí Mars òun ló ń wò lẹ́yìn mi is about thousands of miles away from the earth energy tó wà ń ta nísìnyí yẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí gbogbo yín ní gbogbo platform ẹ farabalẹ̀ wọ́n lè farìn àjò yẹn sẹ́yìn ní ẹ̀ nídádúró wàláì ẹ lè fà sẹ́yìn ní but ẹ lè dá dúró mo kẹ́yìn tèmi ẹni wọlé lórí Instagram ẹ má bínú TikTok yẹn ẹ máa bá a lọ subscribe sórí ẹ̀ so that ká fẹ́ ká máa sọ lórí TikTok because àwọn èèyàn ní Koiki àwọn ọ̀rẹ́ lórí TikTok múlá èyí lẹ máa lọ kọ́kọ́ tọwọ́ bọ̀bẹ̀ yẹn mo kí gbogbo ilé nǹkan sí once again Ọláyọmí Koiki màá má wọrí ẹ̀yìn níta ti verify àti gbogbo ìjà fake ni gbogbo ẹ̀ fake ló gbé dání mo gbọ́ program tó ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ kórí bẹ́ẹ̀ bí ó ní kó má ṣe rally ni bí ó ní kó má ṣe protest ni kó tẹ̀ yé mi tó ń sọ jágbajàgba tó ń sọ ó ṣàn sọ gbogbo ẹ̀ kábàkàbà kógbókógbó ẹjẹ́ àfitì yá ẹ̀ sílẹ̀ àtúmú láàrin méjì mo ti ibà máa bá sọ̀rọ̀ àwọn tèmi nìyẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí once again mo kí àfa àfọlọ́runṣọ́ ìyànda mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá Sonke my name is Olami Koiki this is life lẹ́ ń wò yìí okay mo dẹ́ ń ṣe Buhari ní double body mo kí ẹ̀yin ti Manchester alájà ìrọ̀rùn ló bá dé mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Manchester náà lọ ní iṣẹ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ wà gbogbo àwọn tó dé sọ́wọ́ ẹ̀ lọ ti lọ́mọ dáadáa get out mo kí ẹ̀ ń bẹ̀ ò kí Ayọ̀bámi my brother oníbàjẹ́ fún ẹ̀ Valentino mo ṣe kọ́kọ́ fi kí mass b tí 9 o'clock bá ti lù máa bẹ̀rẹ̀ full program yẹn so a ṣe ń ṣe kíkí MKO Abiola criminal ó náà balẹ̀ jẹ́ kọ́lọ̀ nǹkan fọrun kẹ́ gbogbo wọn níjàre gbogbo wọn wọ́n ti bayé jẹ́ gbogbo wọn bàbá burúkú yẹn ṣé tó bá yẹ pé MKO náà di ní president nísìn Babangida lè jẹ́ kó di president because wọ́n mọ gbogbo iná kakọ̀ sára wọn owó Samuel Doe dọ́là ọ̀gbìnlẹ̀ ẹ ṣé gan ni Mr. Bọ́lájídé Túndé tí bá ti bẹ̀rẹ̀ program yẹn straight kò sí kíkí mọ́ ẹ má bínú ẹni tí a bá ti kí náà nísìnyí
àdèmà ìyàwó Esther mo tí ì mọ̀ sí mi. Bẹ́ẹ̀ Ìgbòho ò ní kú Ìgbòho ò ní kú ẹni tó bá ní kó kú náà ló máa kú ẹ ṣe gan ni mo kọ́ sí bíbá wọ́n ní you can't kill Ìgbòho as you kill Bọ́lá Ìgè wọ́n ní fi ṣe máa sọ nìyẹn you can't kill Ìgbòho as you kill Délé Gíwá you can't kill Ìgbòho as you kill Tolúlọpọ̀ Arótilẹ̀ ẹ lè pa Ìgbòho bí ẹ ṣe pa ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa ọ̀nkú wa grandfather wa Bọ́lá Ìgè ẹ lè pa Ìgbòho bẹ ṣe pa Délé Gíwá ẹ lè pa Ìgbòho bẹ ṣe pa gbogbo àwọn akíkanjú ilẹ̀ Yorùbá ẹ lè rí Ìgbòho pa gbogbo ẹni tó bá nà ká burúkú pé kí Ìgbòho kú fámílì ẹ pátápátá ló máa run sí ẹ lè pa nítorí pé ariwo tí Ìgbòho ń pa tí wọ́n dá dúró pé kó má pariwo síta ṣe mọ̀ pé Israel a fẹ́ lo Israel lálẹ́ Jerusalem the biased media the media of the world that care less about us ẹrù báwọn media àgbáyé care nípa wa ni they don't care about us I just pity a lot of you ẹ jẹ́ sáré kí àwọn tèmi lórí mixella I know tí yàn kankan bá sí níbẹ̀ comrade plan b wà níbẹ̀ ó ní ìyá onítìrì jákujáku bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ wo fídíò yẹn lọ́dọ̀ ìjìnlẹ̀ Marcus I can't play it because mo fẹ́ kọ́ gbé program mi wálẹ̀ tó lọ́ọ́ lè lọ report ẹ̀ fún YouTube pé mo lo fídíò so I'm not even going to use only voice kan tó yẹ kí n lò náà láti ṣiṣẹ́ ẹ̀kọ́ níbẹ̀ mo pé kò necessary so I can't afford them to bring our YouTube page down. wọ́n náà ní pé tá a bá sọ̀rọ̀ òun pọ́n náà máa report ọ́ máa ṣe kinní kan èmi dúró dè yín ní kẹ́ ṣe yẹn wọ́n ní Ìyá Onítìrí sọ pé ó tẹ̀ tún sọ́kọ pé wọ́n náà máa dí pẹ̀lú gbogbo wa àwọn ọ̀dàlẹ̀ ọ máa fi wá sínú ìwọ tá máa forúkọ ẹ sínú inú red book gan sẹ̀. ṣé rò pé Yorùbá nation tí à ń sọ ṣé rò pé àwa táwa náà sọ ni ẹ rò pé fara wa nìkan ni no Yorùbá nation is still for those that are still supporting APC Yorùbá nation is still for those that are supporting PDP Yorùbá nation is still for those that are supporting even Labour Party àtàwọn tó support anything. Purpose of India for Yoruba Nation here. But one thing about it is that Nigerians, nobody around the world is going to respect you. Do you know how many people died in Nigeria last week? I go through Google numbers here. Èèyàn mẹ́ta kú ní Jerusalem. Ìyá àtọmọ méjì gbogbo àgbáyé ló gbé. Àníṣe àgbáyé ò respect Nigeria. The only thing they love about Nigeria is your natural resources, your gas, your crude oil, and probably our human talent. Gbogbo àwọn healthcare wọ́n fẹ́ kó wọn wá kúrò Nàìjíríà kó wọn wá sí ibà teacher doctor that is the only thing they need about you they don't care 80 children were kidnapped ní just Saturday ní Zamfara State BBC ò gbé CNN ò gbé Al Jazeera ò gbé èèyàn mẹ́ta no death is not good or no death is not valuable but woman kan British ni wọ́n pa ní Jerusalem wọ́n pa ọmọ méjì gbogbo àgbáyé ló gbé ṣé àwọ̀ wà important láyé yìí. So I pity a lot of Nigerians. Your life is meaningless to the international community. They are more concerned about your statistics. They use it for statistics. God bless Mazi Nnamdi Kanu. God bless Simon Ekpa. God bless the Biafrans. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹgbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà mo kí dáadáa. Ẹ tó bá sọ pé ní Ìgbòho wà Nàìjíríà ẹ ń tọ́ra yín. Mo rí bọ̀bọ̀ kan tó sáré ṣe fídíò. I know gbogbo máa fi ń clout ni àwa ti understand it. Ìgbòho ní kí máa kí gbogbo yín ó ní happy Easter Monday happy Good Friday gbogbo ẹ̀ ló ní kí pátápátá. I spoke with him today I spoke with him yẹn àwọn kan máa ń jàǹfààní ẹ̀ wàláì ẹ̀gbọ́n mi kan lórí program bá ṣe parí níjọ́ Saturday was it Saturday la ṣe program gbẹ̀yẹn rán mi létí because ẹ mọ̀ too many things on my brain the program we finish on Saturday ẹ̀gbọ́n mi Fátókẹ́ pọ̀ tí mo tí ì rí wọn nísìn wọ́n gbọ́n Ìgbòho live sometimes I do that. Ìyàn kan kọ́ pè ní wọn ní mọ̀ pé mo ń pè Ìgbòho lórí my direct number yẹn máa kọ́ pè ní wàhálà náà jàǹfààní ẹ̀ so I had 2 people on my line èèyàn kan pè sórí studio number wàhálà pè mí lórí another number èmi wá pè Ìgbòho lórí ó dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ for at least almost 3 minutes very very jovial man just bó ṣe máa ń ṣe nílé náà nìyẹn mo kí Ajagun dáadáa ìyá wa Grace Olúṣọ̀tọ̀ mo kí dáadáa bẹ́ẹ̀ ni mo dúpọ̀ ní Onítìrí has problem and cannot come out of it with a fake lifestyle. Ẹ jà fìyà Onítìrí sílẹ̀ àti fẹ́ wọnú àgbà mi jùlọ. Mo kí jíra wọ̀n. I greet those that disagree with our quest. Kò quest ni. Mo rí bọ̀bọ̀ kan Dípọ̀. Kíní kan Dípọ̀ ló ń jẹ́. Ó wà lórí Twitter. You know, great guy. He's a lecturer here. Only I've traveled around the world but there's no place like Nigeria wíìrì. But kò lè gbé ní Nigeria. Ibà ló ń gbé. They are all mad.
You know when people say there's no place like home, where is your home? Your home that 80 children, let's stand on the 80 children that were kidnapped. No international news network picked it up. I think Al Jazeera picked it. You think the world cares about you. Moki Obayemi, the better must be. Onitiri, you can't kill Igboho the way you kill Oba Deji of Akure. Yetunbo. Mo program with Jile Marcus. My shit. Báwo ni Jile ṣe, my brother. Let me first bring that to us before we go into our program. So motivate one backside. Healthy. Working with Wale Concert Joko Kefidiremi, Shegun Yobo. So now it's 9 o'clock, Mama King, as we go into the program. And Tibati Daroko Emafshibinu, Iyawa Sholako Bodoku, Wani Kaki Bubuyi that I think I have a video from our team that we can play just as she appreciates everybody. I'm following. I know I'm going to talk about the Biafra briefly because Simon Ekpa has been given a good position with their government in exile. We are not Biafra. We are different, but there is a synergy between the two of us. So in Taombashi, it must not mean that in Taombashi, we all have different roles that we are using to get our Yoruba nation. But I can confirm that Simon Ekpa is now the first prime minister of the Biafra exile. I'm going to be talking about that in the program as well. So there's a lot to discuss. We are not going to be the 3 hours cap. So in case the program is about you 3 hours long, so that you are aware. Moki Wele Konsi. Ejeka Foro, Yaniti Risile, Ejeka Parasi. I know the comment section will be very engaged and busy. But let's talk about other things that is much important. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń pè mí, Koiki and Yoruba Nation yìí, níbo ló dé? The question is, níbo lẹ fẹ́ kó dé? We are still on the good track. Ẹ má jẹ́ kí torí ìyá onítìrí sọ fún yín pé wọ́n ti gba Yoruba Nation. Ẹ wá ń fi pé kò sí nǹkan kan tó ń lọ mọ́. No. There is no country in the world láyé that they want them to be free. Mo ń wo àwọn ìlú kan náà, Pakistan, àwọn kan tó wà, you know in Pakistan, àwọn náà tún ní àwọn indigenous group kan, táwọn náà ṣì ń jà. So, but we are already done a lot, and we are still doing a lot. We must continue to enlighten and educate people. So let's first go and play the appreciation video from our beautiful comrade. Ìpínlẹ̀ mọ́rùn máa sọ tán, ṣì inú mi ń dùn, kò dàbẹ̀ ní fọ́, mo wà nù rẹ̀ ṣí, kí n gẹ̀ṣí yẹn kó ń sáré, kí n yọ̀, kí n jọ̀wọ́, sí dédé wọn kẹ́ ń ọ́ọ̀gì mi, kẹ́ ń dì mí mú, lọ́tún ló sì bò ti rí rẹ̀. Ṣùgbọ́n, bẹ́ẹ̀ ṣe dì mí nínú ẹ̀, kí n rẹ́rìn, kí n yọ̀, kí n jó. Ayọ̀ èyí ṣe nulé wọn o. Ayọ̀ èyí ṣe nídìílé wọn o. Irun ẹ̀ máa dùn ẹ̀ nínú wá ẹ̀. Ayé àti dédé ẹni burúkú ìwà náyé wọ́n ní sọ dìbàjẹ́ o. Ìdùnnú, ayọ̀, ìgbéga, ìlọsíwájú oríire, dédé wọn ẹ̀ wọ́n máa ṣe náyé wọn rẹ̀. Bí n ti sọ bò n ti máa rí rẹ̀, mo dúpẹ́ náà wọn o. Mi mọ̀rùn máa sọ, mi dẹ̀ mọ̀rùn máa sọ. Ṣé ẹ mú mímọ̀ fọ ènìyàn raṣọ ẹ̀, aṣọ àmúwọ̀ ẹ̀, ènìyàn wà. Kéèsì ènìyàn náà rẹ̀, yóò wá o, yóò ọmọlúwàbí bó ti rí rẹ̀. Ṣùgbọ́n kò ní ènìyàn, ṣáyọ̀ rẹ̀ máa kún o, kí inú rẹ̀ máa dùn. Dúpẹ́ náà wẹ̀ o, dúpẹ́ o. Ọmọ Yorùbá ẹ̀mí wà o. Ojoojúmọ́ ń dẹ̀ máa sọ Yoruba Nation no going back. A lọ ibikíbi Yoruba Nation. A máa gbà o, ọ̀nà a máa gbà. Òun ra mọ̀. Elédùmarè ọba rẹ̀ ìdáyé àtọ̀run, ó mọ̀ fà máa gbà, ó ti gbà ẹni. Ẹ fẹ́ kọ́nikọ́ni báwọn pin inú ògo yẹn. Àsìkò ó máa mú ẹni, àsìkò náà ó máa tó dé. Ẹ jẹ́ ká ṣera ẹni náà kàn. Ọ̀tẹ̀ tẹ́ńbẹ́lẹ́kú ó ti pọ̀ jù.
mo bẹ̀ wọ́n o ẹ jọ̀wọ́ ẹran yé mi ẹran bá mi ẹran lè ṣe ẹ mú dédé wọn ìjọ tẹ̀ ń lára ẹ bá mú kúrò ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ jẹ́ ká kọ́mọ́lùbọ̀ ká jọ ṣe ká yẹ àwọn. So that is Comrade KOKORO there, thanking everybody as she just celebrated her 50th birthday. A very hardworking lawyer, comrade, left everything in Dublin, went back to Nigeria, not like so many that sat behind. She was in the forefront of almost all the rallies. She was a lot of, planning committee, strategy. Wọ́n fẹ́ destroy orúkọ ìyá ẹ̀, wọ́n fẹ́ pè lóríṣiríṣi orúkọ. But Elédùmarè kò jẹ́ kí wọ́n fún wọn ṣe nítorí pé òtítọ́ ni ìyá ìgbé dání. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n wà lábẹ́ ìyá yìí náà fi kó bá but a dúpẹ́ pé Ọlọ́run ọba Elédùmarè ó tún bá wa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ títí di wákàtí. A dúpẹ́ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you so much on behalf of Yoruba people. Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú òun lè rí yẹn. Now ká kọ́kọ́ tún finish side bíbá ẹ̀. Website tí ìyá Dagboru tó ní kó lọ máa register fún iṣẹ́ tó ń polongo lélẹ̀, all lies, irọ́ ló kún níbẹ̀. No authenticity kankan. Ẹni tó bá lọ sí website tó bá ti fi details ẹ̀ síbẹ̀ kò ń ṣe pé wọ́n máa ní wọ́n ń dẹ́rù báyìí kankan, irọ́ ló wà níbẹ̀. Mo ń bọ̀. Mo fẹ́ ká wo Southampton under 21 yìí. Ó ní ọmọ kan níbẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ń gbá football fún wọn is probably again under 23 lọ́mọ náà, because tó bá sọ pé under 23 àwọn ilé is under 21, they are under 21. Ṣé rí Nàìjíríà tí kò ṣiṣẹ́ is because àwọn tí wọ́n mọ̀ pé tí Nàìjíríà bá ṣiṣẹ́, tí àwa náà bá ní bí equivalent to Premier League ní Nàìjíríà tó bá ń ṣiṣẹ́, kí la fi lọ wá gbá bọ́ọ̀ fún ní Europe? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtẹ̀mánà ẹ fi gbá bọ́ọ̀lù mo ní ṣó àwọn ọmọ yẹn, but èèyàn kan ló sọ pé ìkan náà family mi kan play nínú Southampton. But kí ni mo fẹ́ fààyàn níbẹ̀ ni pé in every situation tí à ń sọ pé Yorùbá country bá wáyé, ó máa create enabling environment lára ẹ̀ ní football. But tá bá ní à ń wá iṣẹ́, as an example, mo ti sọ fún yín, government kọ́ ni ó máa ń create iṣẹ́, government kọ́ ló ń create iṣẹ́, public private sector ló máa create iṣẹ́, but government ló máa create the enabling environment. Just like bí America ṣe tóbi tó, American government iṣẹ́ tó lè create ni pé iṣẹ́ civil servant, táwọn èèyàn máa lọ síbi iṣẹ́ Pentagon, ẹ ṣáà máa rí Pentagon building yẹn tó dàbí square, gbogbo ilẹ̀ mọ Pentagon. So irú àwọn yẹn nísìn government ló ń employ wọn, but government ò lọ employ gbogbo aráàlú, so Pentagon lè rí, just as so many other places like that. But the major people tó ń employ yàn, ẹ jẹ́ ká wo Facebook, how many employee ló wà pẹ̀lú Facebook? How many people ní Facebook employ? Facebook employs how many? Facebook how many employees? So Facebook as a company, Facebook a fi ń ṣe program yìí. Mo fẹ́ kẹ́yìn tí wọ́n ń parọ́ fún yín pé Yoruba Nation kẹ́ lọ register. Ẹni bá register, èyí tẹ́ register tí mo bi tó wà òmìnira2022.org òfegè ni, kò sí ọ̀kan níbẹ̀, irọ́ ló wà níbẹ̀, complete lie. Ẹ ti understand ní sìn, tẹ́ bá lọ sí website ẹ̀ wọ́n mú tẹ̀ wá www.òmìnira, nǹkan mo ti clear catcher mi ló ṣe òmìnira Yorùbá 2022.org. It is complete gone. Òun ni kò sí bẹ́ẹ̀. Eléyìí ni wọ́n fi gba lótò wa, ẹ lọ fi lórúkọ, wọ́n máa gbé lọ sí UN, àwọn tí wà lọ́dọ̀ UN, irọ́ ní gbogbo ẹ̀, kò sí kankan tó wà lọ́dọ̀ UN, it's all lies. But ṣe rí eléyìí tó tún sọ pé òmìnira, nígbà tí Ìjìnlẹ̀ fẹ́ set up iṣẹ́ website yìí, ó pè mí, ó sọ fún mi pé ìyá rítìrì ní káwọn lọ set up website táwọn èèyàn máa ti máa wáṣẹ́.
sometimes, money mo ti gbọ́. That's what I said. So, but at the end of the day, kò sí iṣẹ́ ẹyọ kan nínú website yìí. Kò sí iṣẹ́ ẹyọ kan nínú ẹ̀ ju pé I don't want to put my details anymore because mo ti attempted láti filẹ̀. Just as bó ṣe ilé wa tó wá gba more information yìí ju petition lọ. Information tó request ní bíbá ó ju ti petition lọ. Mo dẹ̀ rí jìrẹ̀ tó ń ṣe analysis ńlá náà tó ń sọ pé ẹ káwọn ọ̀run ọ̀dọ́. Iṣẹ́ ò lẹ iṣẹ́ rí gbogbo eléyìí is just to fáwọn tí wọ́n wà in desperado ní Nàìjíríà tẹ fẹ́ jápa tẹ́ ń wáṣẹ́ bí ẹ rí iṣẹ́ irọ́ ni kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ rí iṣẹ́ kankan lórí ẹ̀ iṣẹ́ kankan kò sí one single job lórí wẹ́bsáìtì ju pé wọ́n kàn fi gba information yìí ni kò sí one single iṣẹ́ kankan níbẹ̀ because tí iṣẹ́ bá máa wà lórí wẹ́bsáìtì ká tó move further lọ sí conversation of the day how important are we in the world today? Yoruba people must gain this world. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ rí ayé yìí gbé náà ká tó máa sọ pé a fẹ́ lọ sí ọ̀run. A máa lọ sọ́run yẹn, ẹ kọ́kọ́ jẹ́ ká ráyé gbé, ẹ má para yín, kọ́mọ ọmọ fáńgẹ̀ má lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì ní Ìbàdàn tí àwọn tó ṣẹlẹ̀ kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́. So now ẹ jẹ́ ká lọ sí Gov UK. Ká lọ sí ti Gov UK. Ṣé rí government website UK lélẹ̀? Ṣé rí pọ́ sọ pé find a job ó wà níbẹ̀? Ṣé rí reason tí mo ṣe láti máa sọ fẹ́yìn tí ẹ gbọ́ràn ni pé tó bá sórí àwa ta fi data àwa ta ní kẹ́ lọ submit petition àwọn kan flame wa pé ẹ̀bọ̀ nígbà tá a mọ̀ kí ló dé ta ní kẹ́ lọ sọ no kò sẹ́ni tó mọ̀ because bí scammer ṣe máa ń ṣe nìyẹn ẹni tó máa scam ẹ ó máa scam ẹ díẹ̀díẹ̀ ni tó máa fi gbà nǹkan kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ so kò sẹ́ni tó mọ̀ so ìdí ta ṣe ń pariwo pé ẹni bá tún lọ fílẹ̀ lé á jẹ́ pé ò gbọ́ràn nìyẹn kò ń ṣe pé mo ní láti máa ṣe program lé lórí but mo kàn fi jẹ́ kí ọmọ Yorùbá mọ̀ pé kò irọ́ fata ló wà níbẹ̀ kò sí iṣẹ́ ẹyọ kan nínú wẹ́bsáìtì ìjìnlẹ̀ wà lára àwọn tó create wẹ́bsáìtì because wọ́n consult mi nígbà tó fẹ́ create wẹ́bsáìtì wọ́n sọ fún mi tẹ bá wò lọ wò bọ̀ kò sí anybi kankan tó ti advertise iṣẹ́ síbẹ̀ kò sí anywhere nínú wẹ́bsáìtì pé iṣẹ́ rẹ̀ wọ́n advertise síbẹ̀ all they have done is they have created register yẹn pé ẹ fill the details ẹ wá béèrè lọ́wọ́ pé ṣé tẹ bá fill the details yẹn níbo ni iṣẹ́ náà wà níbo ni iṣẹ́ náà wà because tẹ bá náà fill the details yẹn sínú data by again all they are doing is ìyàn kan ní the other side ó ń collect data yẹn níbo ló mú lọ kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe rí tí ó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni ó tẹ̀ gba Yorùbá Nation fún yín torí kò gbà fáwa irọ́ ló pa tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni ìyá onítìrì gba Yorùbá Nation kò nídìí láti máa sọ pé òun máa set up website ẹ máa fi wáṣẹ́ no irọ́ nìyẹn the government of Yorùbá ló máa set up similar thing like this níbẹ̀ ni gbogbo ọmọ Yorùbá máa wá lọ now tá bá click ti UK nísìn because UK is a country ó máa béèrè pé find a full-time or part-time jobs in England, Scotland and Wales ìlú mẹ́ta ni ìyẹn ló fi ń pè ní United Kingdom ìlú mẹ́ta ni tó bá wá kílíkì start pé mo fẹ́ wáṣẹ́ now á béèrè pé irú iṣẹ́ wo ló fẹ́ wá èmi dẹ̀ máa ń sọ pé iṣẹ́ tó easy jù láti wá òun ni kitchen porter àbí waiter mo wáṣẹ́ waiter mo click síbẹ̀ ó máa béèrè pé kí n fi postcode mi sí inú bíbá ẹ̀ mo ní láti fi postcode mi sí because tí bá fẹ́ fi sí ó máa gbé postcode tèmi jáde so ẹ jẹ́ ká kọ́ click search I can still do a search because UK ni mo fi sí kò ṣe pé UK mo lẹ́yìn sọ́nà ẹ̀kọ́ pé UK consists of Wales, England and Scotland now èyí tẹ̀ ń wo live show yìí nísìn kí lẹ rò pé gbé jáde nísìn nígbà tí mo sọ pé mò ń wáṣẹ́ kí lẹ rò pé alóde sọ tó gbé jáde mo fi mọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé mi kí lẹ rí nínú the first ibibà kí ló gbé jáde and I'm sure it's more than big enough mo kàn fẹ́ fi clear pé gbogbo wọn wáṣẹ́ yẹn màá wá sọ ṣé gọ́fìmẹ̀ntì UK ló ní waiter service yìí àti waitress ẹ rí pé as at 13th of March ní Dorset ní outside London wọ́n sọ pé wọ́n wá waiter àbí waitress right ẹ̀rẹ́ rí pọ́ sọ pé £11 to £12 per hour ló máa san tí bá wá click lé lórí pé iṣẹ́ yìí ń wù mí nítorí pé èmi ò ní ṣẹ́rí kò ń ṣe gbogbo náà la máa kàwé àwọn kan máa ṣiṣẹ́ waiter
kò mean anything. Àwọn kan máa ṣiṣẹ́ scientist, àwọn kan máa ṣiṣẹ́ teacher, àwọn kan máa ṣiṣẹ́ doctor. Doctor ò lè ṣe waiter, doctor dẹ̀ máa gbéyàwó ẹ̀ jáde lọ jẹun, ó ti di dandan pé waiter ló máa serve ẹ̀. Àwọn kan máa ṣe chef. So kò síṣẹ́ kankan tó jẹ́ṣẹ́ bàbàrà pé iṣẹ́ ìdọ̀tí, as long as it continue to serve the purpose. But ṣe wá rí àwọn òyìnbó tẹ́yìn rò pé wọ́n like it kò máa bring the program yẹn láti join ẹ̀ mọ́ reason tí mo ṣe sọ pé how important are we in the world today? Ǹjẹ́ àtẹ̀wà important? Because ìdí tí gbogbo wa ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà ni pé a rí opportunity nínú Nàìjíríà. Àwa fẹ́ wá sí Europe, a fẹ́ lọ America, a fẹ́ lọ Asia, a fẹ́ lọ African countries so that a lè lọ rí opportunity. Because ní ìlú tiwa tá à ń pè ní Nàìjíríà, I am now talking to every Nigerians now, including the Yorubas. We've not been given a kind of opportunity. Ìdí tí o ṣe ń wá opportunity pé tó bá kúrò ní Nàìjíríà, tó bá ń ṣiṣẹ́ waiter, Koiki £11 per hour, tí bá tẹ̀sán gbogbo bíìlì mi tán, tí bá ṣe kíní kan, wàá sì lè rí owó send lọ sáwọn family ẹ̀ nílé. Now ẹ jẹ́ ká click iṣẹ́ waiter yìí. Ṣe rí i pé now ó wá fún mi ní details iṣẹ́ yẹn gangan. Ẹ ti understand mi sìn? Ó sọ ìjọ ọ̀lọ́ post ẹ̀, ó sọ salary, ó dẹ̀ sọ pé full time ni. Ó níjọ́ tó máa close, èmi náà ló máa close, which is on the 10th. Location ó sọ orúkọ company. Now in tí mo fẹ́ ká wò ni pé kí lorúkọ company yẹn, ẹ jẹ́ kí n lọ Google ẹ̀. Orúkọ company yẹn lélẹ́yìí tó ń wáṣẹ́ yẹn. Ẹ wá béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ní kẹ́ lọ máa register pé àwọn company wo ni wọ́n ní àwọn fẹ́ fún Yorùbá níṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá country tó ń sọ pé àwọn ti gbà. Ẹ ti rí yàtọ̀ nísìnyí. Ṣe rí pé ṣé ẹ follow mi dáadáa, ṣé ká padà sẹ́yìn kó lè bá yé wa. Ẹ jẹ́ tó rewind torí pé ẹlòmíì ó máa ń tójọ́ mẹ́ta ẹ tó gbọ́n kan dáadáa. Mo ní mo fẹ́ lọ sí iṣẹ́ mo wáṣẹ́, a lọ sí waiter lórí government website because ṣe rí eléyìí tí wọ́n gbé jáde kò ń ṣe nothing more than wọ́n kọ́ àwọn nǹkan. Èmi náà lè set up ìrètí ọ̀dọ́ Yorùbá.org, bàbá kí tó yẹ náà ní káwọn náà lọ set something like that. But kí ni purpose ẹ̀? Wọn náà fẹ́ fi ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ wo níjọ́ wo lẹ fẹ́ fi ṣiṣẹ́? Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ ń follow Ìyá Onítìrì tí wọ́n sọ fún yín pé ti gba Yorùbá Nation, tí ẹ bá dẹ̀ sọ pé irọ́ ni èmi ń pa, okay. Ní tí mo fẹ́ kẹ́ mú kúrò nínú program yìí, mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbà dáadáa ni pé tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni wọ́n ní ẹ máa ríṣẹ́ nínú bíbà, ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn pé níjọ́ wo ni iṣẹ́ yẹn máa bẹ̀rẹ̀, because gbogbo iṣẹ́ gbọ́dọ̀ níjọ́ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ṣé 10 months from now níṣẹ́ yẹn máa bẹ̀rẹ̀? Ṣé 3 months from now? Ṣé 6 weeks from now? Ṣé 1 year from now? Because tó bá jẹ́ pé 1 year from now, àmọ́ pé òkè Koiki shut up, wọ́n kàn ń gba information wá sílẹ̀ ni, irọ́ ló ń pa, ìjọra mọ̀ pé ó fẹ́ gbowó ni wọ́n ṣe ń pariwo báyìí pé Ìyá Onítìrí ò dáa. Wọ́n gbọ́dọ̀ sọ ìgbà tí ẹ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn, wọ́n gbọ́dọ̀ sọ company tó máa fún yín níṣẹ́, wọ́n gbọ́dọ̀ sọ ibo lẹ ti fẹ́ ríṣẹ́ yẹn nínú state yẹn, because state ta ní nílẹ̀ Yorùbá is Lagos, Ọ̀yọ́, Ògùn, Oǹdó, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Kogi. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún yín ní breakdown kò kàn ṣe pé kó sọ pé wọ́n ti ní kẹ́ lọ wáṣẹ́ lórí website, iṣẹ́ wo lẹ̀ ń wá níbẹ̀. Àdìta ṣe ń sọ pé this is a scam, and ẹni tó bá dẹ̀ scam èèyàn ó máa ṣe bit by bit. Mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé ọmọ kan wà ní bíbá British stroke Nigeria ni, but ọmọ Yorùbá ni. Ó wà lára àwọn tó ń gbá football. Wọ́n rí i pé ó ń play dáadáa látìgbà tó ti ń play academy pẹ̀lú wọn ní Southampton. Wọ́n dẹ̀ gbà sí ibi iṣẹ́. I think because the public figure we can show him, but it's not necessary. But ọmọ yẹn wà nínú àwọn team ten wò níwájú mi, ọmọ Yorùbá ni, orúkọ ẹ̀ Yorùbá ni, but ẹ mọ̀ pé torí pé Yorùbá àwọn parent ẹ̀ Nigeria, so 2 nationality ló ń lò. Now ìdí tí wọ́n ṣe mọ́mọ́ yẹn pé kó gbá fún ṣẹ́rí gbogbo ilé tí mò ń lọ́ọ̀kì ni pé ìjà àgbáyé láìka wa, kí ló dé tí Nàìjíríà náà àwọn gbogbo àwọn ẹ fún mi lórúkọ club tí MK Abiola tó ń sponsor, ẹ fún mi lórúkọ club tó ń sponsor nígbà tó wà ní ṣé Shooting Star ni. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà dáadáa ni Shooting Star gbọ́dọ̀ ní àwọn academy, inú academy yẹn ló ti máa prepare àwọn èèyàn wá sínú main Shooting Star. But lẹ́nu nísìn ibo ni Shooting Star wà? Ṣé Shooting Star ṣe ṣọ́ọ̀ṣì ìpìlẹ̀ ṣá ní Nàìjíríà? Mo ti play already now, ṣe bí mo ti play fídíò wo ló tún sọ? Ṣé ti Comrade Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú ló ń sọ?
mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àwọn tíìmù ni mo bá sọ̀rọ̀. So now tó bá jẹ́ pé shooting star Ọlọ́run ní pé kí Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́, now shooting star would also have different stages of different clubs láti àwọn kéékèèké títí dé under 10, under 14. Àwọn yẹn lọ́mọ máa groom títí tó máa fi wá sí ibi tí ó ti máa dé shooting star. But the question is, ìyá tó sọ pé kí àwọn ìjìnlẹ̀ lọ register company pé kó lọ fi register Ìrètí Ọ̀dọ́, wọ́n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ìgbà báyìí lẹ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níbẹ̀. Wọ́n sọ fún yín pé ìgbà báyìí lẹ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níbẹ̀, because definitely it is part of the lies. So now nígbà tẹ́mi wá ní àwa sórí government website UK, mo fẹ́ kẹ́ clear mind yín pé tó bá jẹ́ pé àwa ni irọ́ wà lẹ́nu ẹ̀ lóòótọ́ bó ṣe máa sọ pé ẹnu wa dùn, at least I'm giving you a clear example. Which company is recruiting them? Ṣé Lebanese company ni? How are you doing? Eunice Uche, welcome to the program. Muki, how are you? Rukaya, where is your sense? Welcome to the program. If truly is pé iṣẹ́ wà lóòótọ́ bí wọ́n ṣe ń sọ, ṣé Lebanese company ló fẹ́ employ yín ni? Àwọn ló fẹ́ employ yín ni? Now, tá bá click lórí search as a waiter, ṣe rí pé the same message tó gbé jáde náà ló ṣì gbé jáde. Ó sọ fún mi pé iṣẹ́ waiter wà o, Koiki tó lè ṣe. Mo desperate o, ẹnu wọ́n ti ní Koiki ò níṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ kí n lọ wáṣẹ́ báyìí torí pé illiterate ni wọ́n ń sọ pé mo níṣẹ́. Wọ́n ti gbàgbé pé free èmi ti ṣí, mo ti fún yín ní CV mi rí, mo sọ gbogbo ibi tí mo ti ṣiṣẹ́. Ẹni káwọn tó kù náà kọ jáde, ìyẹn àwọn tó ń support Unity Radio kò sáwọn other media so àwọn èèyàn necessary. Ẹni kan fún wa ní rẹ́kọ̀dì gbogbo ibi tó ti ṣiṣẹ́ nílùú yìí, àti tó wà ní Amẹ́ríkà o, àti tó wà ní Italy o, ẹni káwọn tẹ̀ fún ní rẹ́kọ̀dì gbogbo, at least èmi gbé rẹ́kọ̀dì tèmi jáde. Mo tún sọ pé ẹ lọ sí gbogbo ibi iṣẹ́ yẹn kẹ́ lọ bèrè pé ṣé wọ́n dismiss ẹ̀ ní ṣó jalè kúrò níbí báyìí ni ẹ wá, I mean ẹ lè rán anybody lọ, kò cost anything. Ẹ lè lọ sí governor's house hotel pé bọ̀bọ̀ kan wà wọ́n ń pè ní Koiki o, ó náà ṣiṣẹ́ níbí báyìí o, ṣé tòótọ́ ni? Mo dẹ̀ ní evidence, at least mo ní payslip tó sọ pé mo ṣiṣẹ́ níbẹ̀. But one thing is, tí bá wá sọ pé mò ń wáṣẹ́ lẹ́nu ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó wà nílé àti ọmọ Nàìjíríà tó ń gbọ́ mi, because the world is wicked. They don't want us to grow as a country called Nigeria, but they want you to come to UK and ready to come and do £11 per hour as a waiter or waitress. And normally, the UK doesn't want you to come to UK and come and do waiter job. They will prefer you come into the country and become what they call healthcare workers. They're well paid, but the long hours is a very, and healthcare workers coming because scheme kan wà, ẹ má bí mi, I'm not interested, I don't know about it, but based on àwọn tí wọ́n ti ṣe, there's a scheme that wọ́n pè ní UK sponsorship. Àwọn kan ti lò wọlé, àwọn kan sì fẹ́ lò wọlé. These are the kind of people that the UK wants to bring to UK. They are not interested to let our own country healthcare system work, but they are ready to bring anybody that can come to this country and you can become an healthcare worker, whether a male or female. I'm going to come to that. Gbogbo eléyìí náà is part of looking for a job. It's part of how important are we to the world. Ẹ mọ̀ pé mo ti sọ̀rọ̀ nípa all other atrocities. I'm just talking generally now about why is the world thinking that until we leave the offshore of Nigeria and come and survive here. And that also, let me go and bring that guy to sọ pé I have traveled around the world and then there's no place like home. But he's a lecturer here. He's a public figure, so I can reference and mention him as well. His name is Dipo or something. I'll find him now. It's Dipo. Or Benny Dipo. I'm sure some of you have known him or must come across it. He's here in UK with us here. I believe he's a lecturer somewhere in one of the universities. Ẹ̀wọ̀n tó kọ sí inú poster ní, and this is the kind of country that we're telling you, crazy country. This is the world that will not see anything. Tó bá jẹ́ pé UK àbí America lọ́lọ́pàá ti gbárùn létí, by now the whole country will be protesting. But it is Nigeria. I know that tó bá jẹ́ pé ọlọ́pàá yóò gbé bọ̀dá ni, this guy will kill this policeman. He will kill him on the spot. But because of the gun, just as so many of you say, Koiki, shut up. How can you be telling us to go out? Don't you know that this country, they will shoot you? I understand. But abájáde ní 1 million.
there's no way they're going to kill us. And if they kill us, I've said it so many times, you have the right to kill back. It's not promoting violence. It's under the United Nations law. If you get killed, you have the right to kill. L'America tó bá wọlé wá pa ẹ́. Why does Obama self-defense in it? So let's watch this video before we move further and talk about Ọ̀gbẹ́ni Dípò. Did you see that? Did you see that? Did you see that? Even if the man has committed a crime, it is not the police that is meant to be slapping him and disrespecting him as a human being. Aranti mo sọ pé the world does not care about Nigeria. Because Mukiyawa Awoniyi, Grandma Mukiyawa, Grandma Wadada, thank you so much everyone for joining and settling in. Elogma pe àwọn ọmọ ìyá onítìrì wa kọ́ wá gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀. Èyí tẹ́ ń wà Nàìjíríà tẹ́ ń sọ pé Koiki shut up ọ̀dẹ̀ ní ẹ́. Wá gbọ́ ọ̀rọ̀ kó lọ bèrè lọ́wọ́ ìjìnlẹ̀ pé iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ gbà yìí, question tí mo fẹ́ kẹ́ lọ bí ìjìnlẹ̀ ni pé àti ìyá onítìrì àti iṣẹ́ ẹ̀kọ́ níbẹ̀ ni pé iṣẹ́ tí wọ́n ní kẹ́ máa rẹ́gísítà yìí, ọdún wo lẹ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà? That is all. Simple question. Kò le púpọ̀. When are we going to start this job? Because wọ́n náà ti gba country. So, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. But I'm now talking generally to every Nigerian that the world of today does not respect you, but they will prefer you to come to UK as an healthcare worker, or if you're a little bit certified, they will need. Look, the UK doesn't want you to come here and be a waiter, okay? Forget it. So really, Timothy, let's leave this going first and come back here. If you think that the UK wants you to get to United Kingdom and then you can come and do a waiter job, no, it's not for somebody like you. It's for somebody like me that is already in the system. What I mean by being in the system is I've been in this country for 24 years and I have my status. I don't need a sponsorship. A lot of you that wants to come to UK now, you need a sponsorship. I don't need a sponsorship. I need to go through me already. It's not an immigration. And that is the reason why I have gone through a lot in the, not just me, in Tobago, go through immigration. If you were not born in this country before 1984, when Margaret Thatcher cancelled the law, you will become, whether you, two ways, is either you are coming from Nigeria with the right immigration status, which means that maybe your uncle, your father, your mother applied for you and you did not get a visitor visa. If you get to UK, gbọ́mi dáadáa, tó bá ní visitor visa tó lọ fi ṣiṣẹ́ cash app àbí pé tó bá gbé ẹ mú, that visa will be revoked. But if you apply for what they call a sponsorship, please, mo bẹ̀ yín, I'm not doing this program, so that you can send me a message and say, Koiki, I want to get to UK. I am not interested in that. Yoruba Nation, my job is to educate you idiots at home. But you are idiot because I am telling you that the world does not love you. The world has nothing to do with you. Emma Binu, Kilo Shele. Once again, because I am live Afitoba urgent. So I don't need any call for distraction right now. Because I'm actually educating a lot of people that have been what Oritiri is doing is she's creating this impression that because Nigeria's situation will not capitalize the lorry, and she has been able to do that perfectly well. And I am now telling you that Ironumpa, but I'm not talking to Oritiri alone now. I'm now also talking about the whole world entirely. Because the world does not want you to come to UK and become a waiter. No, it's not for you. But if you're coming to UK as a health worker, you will definitely be able to get a job. But you will get Omani, the sponsor. Those that understand what I'm talking about, you can go and find out, but I am not interested in that. Must send the message to me, Mr. Koiki, a program can go on your UK. No, because it is in the public domain. What to expect for UK visa sponsorship in 2023. So only that information here. If you are qualified, yeah, definitely you will get to UK. But Omani the sponsorship and all that. So I am not, I don't know anybody doing it. So mark with me, no reference. No. But I am telling you that you can be here in the United Kingdom. And that guy is a stupid guy. That lecture guy. I'm coming back to Ọ̀gbẹ́ni Dípò because let me quickly reference it again.
These are the things that they keep telling you about motivational for today. It's all lies. Terry. I thought it was appropriate for me to do justice for everyone who listens to our or to myself on the timeline. Invest in yourself. You cannot invest in yourself because Nigeria is crazy. So when Dikpo is telling you go and invest in yourself, how do you invest in yourself in that craziness country? I'm talking generally to every Nigerian now. Sherry Buba, look, I can come out and say, I can be giving these like Feladuro Toye and all these nonsense motivational jagba. You cannot do such in Nigeria because the West does not like us. Yes, Yawa Babami Alaji Bashiru Eshegoni. I know every man to make me reference here. Tebani Gbogbo in Yoruba Nation. Apart from where Kima exaggerate, I don't know how much he has spent in this movement, just like so many. But it's not about the money. There are some people that their passion for Yoruba Nation is just genuine. And we hardly disagree. And he sponsors me a lot, he gives me a lot of money all the time. But Koiki, this woman has done enough damage, and please, you should not allow her to continue distracting us. It's not distracting Alaji, because there are still people there believing what she's saying. So it's not distracting. Because they're only distracting. Let's go and look for the meaning of distracting. We won't distract her, but yet, and what you want supporting, what don't so distracting, because that's what you said. Let's go and look at the meaning of distracting. She's not distracting us because I'm giving a lecture here, because lecture on and I'm referencing to Onitiri just as I'm referencing to Nigerian government and the world. The same thing the Nigerian government is or not Onitiri. The same thing the world is doing. So when you use the word distracting, preventing concentration and diverting attention, we are not diverting the attention. This program is focused on jobs that you cannot do in UK, but a job that you, the UK government, is ready to get you from Nigeria to UK. To power in Nigeria, lady, you can get to UK within 6 months if you have a sponsorship under healthcare, and I'm not joking. But only thing is one distract because she's telling lies that there's a job, and I must tell those that are believing her that is a lie. So that is not distracting. So that is educating people that she's actually telling lies. So everybody paro agbodo sọ pé irọ́ ló ń pa tó bá ní irọ́ lèmi náà pa káwọn ṣe program bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń ṣe kó tó pé irọ́ ni mo pa kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ àṣírí kọ́ là ń sọ nísìn. I am bringing a fact out. So báwo ni wọ́n ṣe ń distract her? It's not distraction. Because we have a lot of youth at home, just as we have a lot of Nigerian people that are thinking that the international community loves them so much. And just to push quickly, before I move away from him, look at what he posted. Some almost 10 a.m. this morning. Only I have visited Dubai. Opportunity. I have visited United Arab Emirates. I have visited Turkey. I have visited Malta. I have visited Greece, Gambia. He's presently here in UK. He has traveled through Germany, France, Netherlands. But there is nowhere like Nigeria. When Nigerians are listening to this guy, they think that Nigeria is going to be great. But he is not currently in Nigeria. He's here in UK. And look at it, say, God bless the Federal Republic of Nigeria and, of course, the United Kingdom. So he is not supporting Yoruba Nation because he still believes in Nigeria, but he's not living in Nigeria. Now, let's look at some of the comments that came underneath as well. So that Bia Olotemi saw balance or the balance. I keep telling people, this is the next person replying. I keep telling people this, but they don't want to believe. There's another reply underneath. Eleni, it is sweet to say it when you have 2 passports, not when you are living here daily. You can't live in Nigeria daily and say, oh, Nigeria is a good place. Where in Nigeria, 80 children were kidnapped, 80 students were kidnapped. Everybody saw the news. I've just typed it now on the, let's look at the news. News 80 children here. More than follower Alaji, because Terry distracting Connie or Unity is part of the problem, just as politician and Nigeria is part of our problem. So it is all tangled together.
Let's look at the headline. 80 students have typed it under the news. Sahara Reporter, Prixin News, Punch Newspaper, Vanguard, Point Blank, Premium Times, Daily Post, the ICIR, the People's Gazette, the Leadership. Níbo ni ẹ ti rí any Western country news media talking about the 80 children? Is that not a biased world that we're living? Is that not to tell you that we are not important people to the UK, but the UK is ready to bring Nigerians to come and do healthcare, whatever, but you will never get a job as a waiter from Nigeria. You cannot apply from United Kingdom, from Nigeria, mo fẹ́ wá sí UK, mo fẹ́ wá ṣiṣẹ́ waiter. They don't need you for that purpose, but they would rather need you for the healthcare job. And as you can see from this article that came out here, I don't know what these ones are, they say Smithstone. It says, in November 2022, the United Kingdom government updated its new plan for immigration, legal migration, and border control. Why is UK having a border control? They don't want you to be here and become a nuisance. So before you leave Nigeria, they must guarantee that you have the healthcare work job, not a waiter job. Èmi mo lè apply for waiter because I have lived in the system and I don't need a sponsorship. Tí n bá ṣiṣẹ́, fine. Tí n bá ṣiṣẹ́, bonus mi. If I don't work up to a year, as long as I can be able to maintain myself and I'm not involved in drugs, I'm not involved in any criminality, it's none of the business of the UK government. Because the UK government already told me that o lè ṣiṣẹ́, but tó bá náà dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́, as long as tí kò bá ṣe pé wọ́n rí owó ẹ̀ nínú ṣọlọ́bọ̀. But a lot of our criminal Nigerians today in the 80s, some of you knows them, what they were doing is they were not working, but they were sitting on the door. One bowo baba. Let me say this. I remember when I was doing my foundation course at London Metropolitan University. Lára àwọn kan tá jọ wà níbẹ̀ nígbà níjọ́ náà lọ́hùn. Gbogbo wọn gba owó bàbá. Wọ́n lọ gba student loan tí kò jẹ́ kó gbà. Tó bá dẹ̀ gbà mo kí Alájàrà. They will never talk about the killing, you know that Koiki. Bẹ́ẹ̀ni, Alájà. So ìyẹn ni mo sọ fún àwọn èèyàn lálẹ́ pé ìdí tí mo dẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe program ni pé ibi tí mo sì fẹ́ lò gangan àìtẹ́ tí débẹ̀ bọ́ kíkọ jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ní idea. Mo fẹ́ lọ sí Jerusalem lálẹ́. Jerusalem gbóná gidi. Not even because of the protest, but because of the death of 3 British citizens. Tọmọ British bá kú níta. Kábíyèsí Lédùmarè. 3 British. Jerusalem, 3 British died. Let me put it like that. Ẹ wo news bó ṣe gbé jáde. Do you see the difference? Ẹ wo news àgbáyé bó ṣe gbé pé àwọn ọmọ mẹ́ta wọ́n kú. Àgbàdúrà kí yàn kọ́kọ́ kú o. But tó bá ti ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Ẹ wo the hypocrite of the West. And this is why we are telling our people that you will never be respected. Àfi tó bá fi wá ṣiṣẹ́ kíá, but wọ́n ò ní jẹ́ kó wá ṣiṣẹ́ waiter, forget it. À ń padà bọ̀. But I just want us to look at this headline and look at them. The media line, the Baron, AFP, AP News. Táwọn yẹn bá ti gbé news Yoruba Nation, the world will know about what we are talking about. But they are not talking about it. Kátẹ̀ sọ pé wọ́n fi sọ̀rọ̀ Yoruba Nation. Why is the West not talk about 80 students that were kidnapped by the Fulani terrorists? You can see the difference. No international news network pick up the story. But look at the death that happened between Friday and the woman that died today. British Israel mother dies 3 days after the West Bank attack. The Times of Israel, Reuters, our news in here, NBC, BBC, another BBC. And when I even move to the next slide, Yahoo News, The Guardian, Al Arabiya, the CNN, Reuters again, and it goes on and goes on like that. The question then is, are we not also human beings? But this Ogbeni Dipo is here now saying to Nigerians that he has visited different places, but God bless Nigeria, God bless UK. But he is currently here inside the United Kingdom. Now, let's look at some of the comments. Eleni, it is sweet to say it when you have 2 passports. Not when you are here living daily. Ẹni tó ń gbé nínú Nigeria daily ló lè understand pé there is pain. Not that Nigeria does not have the money. Mo kí dáadáa ìyàwó Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú àti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún fídíò tí ẹ fi ránṣẹ́ sí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo ti play ní ẹ̀ẹ̀kan
tí ẹ fi bá wa dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n kí fún ọjọ́ ìbí ẹ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé mà. Thank you so much. Now let's go to the next person. On reference, Dayoga has traveled to more than 30 countries in the last 1 year with his Nigerian passport. Money is not the means to an end. Okay, tó bá lówó ìwọ máa káàkiri ńgbà yẹn. Eléyìí, I had same confession last night, but I must still tour the globe, inshallah, even if as 50 countries. Eléyìí, I agree that nowhere like home, but one needs to have attained a certain standard of living. I want you to take note of that. Standard of living. And Nigerians living the standard of living today. I want you to take note of that word, standard of living. Kí ni wọ́n mean by standard of living? Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo meaning ẹ̀. When we say standard of living, what is the meaning? How do we classify somebody standard of living? How do we say it? Ẹ jẹ́ ká wo pronunciation ẹ̀. Standard of living. Ẹ rí bó ṣe sọ. Then one more time. Standard of living. Give me one more time. Standard of living. What does it mean? Does it mean that I have to be like Elon Musk? Does it mean that I have to be like Dangote? Does it mean that I have to be like Dipo Obeni before I have a standard of living? I'm asking Nigerians, ǹjẹ́ you have standard of living? So what is the meaning? It is called the degree of wealth and material comfort available to a person or a community. The question tonight is, do we have the standard of living? So, but the British does not care whether we have standard of living, but if you are able to get to UK, I know I've opened a lot of, I need to close some of them down so that we don't have the program shut down tonight, because the system start messing around. But the UK is okay for you to leave the shithole country if you can get to Nigeria, to UK, but you will not get to UK asking for waiter job. You will not get to UK if you're asking for this kind of job. But I, Olayomi Koiki, I can apply for this job and relocate to Dorset as long as it's okay for me. It's a full-time job. It can pay my bill. And Dorset is even more cheaper for me to live than for me to live in London, because London is quite expensive. So if I can go and do 11 to 12 pounds per hour full-time and do extra hour, I will still be able to travel like Dipo Obeni. Don't paro fun yin. I can travel to all these countries because they are not expensive. You can get a cheap ticket to Malta for probably less than £100. You can get a ticket to Turkey for less than £100. Bí àìtó máa wọ́n jù nínú gbogbo tíkẹ́ẹ̀tì tí mo rí ní bíbá òun ni Gambia. Gambia might be expensive from UK, but à ń lọ sí Greece, à ń lọ sí Malta, à ń lọ sí Turkey, à ń lọ sí Germany, à ń lọ sí France, à ń lọ sí Netherlands. The question is, why is Nigeria not a great country to make sure that you have the standard of living? Because the world does not care about you, just as I've just showed you here. I talk about 80 children kidnapped in Zamfara State on Saturday. No international news network picked it up. That shows that you are not recognized, but they love Nigeria because we have what can feed the world. What can feed the world? The human talent. Not even necessarily our petrol, our gas. I know those are there, our crude oil. Just as I've showed you, let's go to OEC. We're opening so many. Emma, don't be lost with the broadcast. I will always rewind it back. I will slow down. I want us to get the understanding that the only thing the world needs from us is our natural resources. And it is clearly stated here from the graph here that says that in 2021, Nigeria exports some of this produce out of Nigeria, but the most important one is what they call the human talent. So Nigeria today will never work because the Western world is also making it not to work. Either through the coup that we saw that the American government was playing out, in Gambia. Let's watch that video just for a few minutes. General Langley, I have constituents that have been scattered across Africa on train and equip missions. So just ballpark, in the last decade, how many Africans has the United States military trained and equipped? Congressman, I don't have that figure. I can get that figure for you. Ballpark, just, how many? Congressman, it would be a wild guess, right? Seems like something we should know, right? Over the years, we have trained a substantial number, especially in the Gulf of Guinea states, but including like more than 10,000. It is more than 10,000. More than 50,000.
I'd say we're reaching around 50,000 at least. And what percentage of the people we've trained end up participating in insurrections or coups against their own government? Very small number. Congressman, very small number. So what percentage do you think? I'd say probably less than 1%. But it does happen. The IMEC program is in. Was Nigeria part of those countries? Did the Americans supported the coup, or do I say train people? Oh, America should not be seen as a country. Ṣé America fund the MK Abiola? It's not distraction. Ṣé America fund the MK Abiola? To America fi sọ fún MK pé àwọn ò ní lè wà ní fèsì báyìí wàá fún ẹ ní $25 million. Àkówó fún ẹ. Àwọn olówó ṣọmọ àwọn generals. Okay, ẹ fund the coup. Ẹ make Nigeria destabilize. And that is why to date, Nigeria has not come out of problems since 1960. The question is, was also America training people that eventually put a coup? Did the UK also play the same role? Or should we just focus on America alone? Did any other country play that role? But today, they don't want you to come to their country. Oh, if you're going to come, you must probably be those that have the real wealth. And if you don't have the real wealth, then go and apply for what they call, sponsorship or scholarship, or whatever job. But you will not apply for a job like a waiter, like I would have applied because I live here. I run away from Nigeria as well. Look, forget about anybody telling you I left Nigeria because I don't know. Everybody ran away from Nigeria because Nigeria is not going to work. Some say, but it's working for some people. No, it's not working for you because we have seen from what I told you earlier that 80 children were kidnapped. It's just Saturday. No international news. We're going to come back to that. I want you to focus on that. But the question is, the world is interested in these our different natural resources. As you can see there, we're going to come back to it. But let's finish with Dipo, Ogbeni Dipo, that says that, oh, he has visited this, he has visited that. But the question is, he's saying, God bless the Federal Republic of Nigeria. He knows, he's an intelligent man. He knows that there's nothing called Nigeria. He knows that we are in a big mess because we don't like the Igbo people. We are just lying to each other. We don't love the Hausa people. We don't love the Kanuris. We don't love each other. So why then must 500 different ethnic groups live together and then you want to get a result in a fake fraudulent election, just as we saw election, that just took place in the last few days. So, and if you look and read most of this comment as well, you will see that it bounced back and forth. Again, Nigeria is still the best, now job and money. Why is it the best, but there's no job and money? Just as Ionity is telling you lies. Nigeria is the best, but it's no job. So Ionity remark pé kò síṣẹ́ ní Nigeria ló ṣe ní kẹ́ lọ register. But kò sọ fún yín pé ṣé inú Lekki free trade zone lẹ ti máa ríṣẹ́, ṣé inú farm lẹ ti fẹ́ ríṣẹ́. I'm asking the question, gbogbo bí tẹ bá ti ń gbọ́ tí Ìjìnlẹ̀ àti iṣẹ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀, because their public figure àti Wálé Àlí, gbogbo tó bá ti sọ pé wọ́n ní kẹ́ lọ register fún iṣẹ́, ẹ máa bí wọ́n ní tẹ bá ti ń pè lórí call pé níjọ́ wo la máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn àti pé irú iṣẹ́ wo la fẹ́ ṣe, because they've asked you to go and register. I'm not going to put my details in there, but you can see that it says accounting job. Ṣé rí gbogbo eléyìí template ni wọ́n ní kẹ́ lọ register fún iṣẹ́ army wo tí ẹ̀ ti gba country. Wọ́n ní kẹ́ lọ mọ́tẹ́ náà máa wọ́n ti fẹ́ ránṣọ uniform tẹ́ máa fi ṣe iṣẹ́ sójà tọlọ́pàá. Tíyà ìbàdàn jáde nísìn á ní wọ́n dẹ́rù bá yín irọ́ ló pa, just as any cousin comment níbi báyìí pé okay, yeah, everybody know Nigeria. Look, Nigeria is very good. I am saying it as well. Nigeria is very good. You will be able to be killed. You will be able to be slapped. There will be people will be kidnapped, and nobody's going to talk about it. And there's so many atrocities to ṣẹlẹ̀ in Nigeria. I'm not talking about the whole Nigeria itself. Eleni plus good road and electricity. Why is there no good road and electricity in 83 years? Is that, we come back to General Langley. Is that not what our brother was saying here? Let's listen to it. I won't play the whole 7 minutes, but let's just get the hang of it. It is not in their hands, because you know what? Power belongs to the people. Anything we want is what we're going to get. Once again, I want to ask this. Do you think this dream is realizable without a war? And
It is realizable without a war. But I will do another program. But I changed my, my program. I'm just going to show you them. They're called Houthi. I don't know whether some of you knows Yemen. Hello, Yemen, Dada. If we do not resolve the problem that we are facing currently right now in Nigeria in a peaceful way, Toba Lodi, Iru Odo Yemen, then it's going to be a lot of problem. They are called the Houthi movement. I've been reading about them. It's all involved about the Shia, the Sunni, Muti Kadebi, Nigeria, and Shia, and Sunni. And everybody video ti Comrade Olawumi sọ pé there are some people that wants to turn Nigeria to Islamic country. To us, it might be nothing now. Into the faja and we lay no gbogbo parapata, but I cannot lock it into the program I'm doing right now. But I will come back maybe tomorrow. We will talk about these ones. I've done a bit of Koda Motive on different videos. But one thing is, if a war starts today in Nigeria, I know there's a lot of things blocking the view there. Let me take this down. Let's play the video of Nnamdi Kanu a little bit, then I'm going to remove those videos quickly. To fight another war. This dream can be realized without a war. It can be realized without a war. The Biafra does not want to fight a war. What's Jaguri? They don't want to fight a war. They're only asking for, give us a referendum and let's decide. But if the federal government insists that they are not going to give them a referendum and people are forced to live together, there will be a war and it will be much worse than Somalia, just as Nnamdi Kanu have said. Because nobody wants, we don't need, look, in 2023, why should we kill each other before we leave Nigeria? We don't, look, Igbo wants to take our land. Everybody is saying that. Then let them go. As long as Lebanese is taking our land, no problem. As long as Dangote can take our land, no problem. As long as the West can take our land, no problem. As long as the Chinese, the Indian, the Pakistan, no problem. But the only problem we have is the Igbo. The Igbo wants to take our land, then let the Igbo people go. If you do not let the Igbo people go, they will force the Nigerian government into what they call the guerrilla warfare. And when it gets to guerrilla warfare, LOO, the Houthis that I'm just talking about, it was the revolution of 2011. Do you know that they are controlling the Sana area of Yemen, which is like the city? Imagine the Yoruba people controlling, I'm talking about the Yoruba Nation movement. Imagine if we are controlling Lagos State. Yes, the government will bomb a little place, but Taba hold on to Lagos State. That means we've achieved a bit out of it. And that's what they don't want. And that is why they can't allow IGBOHO to get to Lagos on the 3rd of July. They have to invade his house and try to kill him. Because if we are able to stay in Lagos, there will be killings, but we will not leave Lagos State, but there will be more problem and the whole world will then intervene. That is what some people don't want. Hello, I'm going to come and do a full program about that. In 2011, during the revolution that started in the Arab Spring, they were able to quickly take up the position of the city called Sana. Sana and anyone control. They have their own weapon, they have everything, and they are fighting the government. But do you know that they are now trying, after the Saudi Arabia backed them, I'm not talking about the Houthi, the Saudi Arabia backed the other side, which is the government in place. America backed it as well. Iran is backing the Houthi. So there's now fight. I'm sure some of you know these developments. I'm not your kind of your media. I go around, I see a lot of things, but because Yoruba Nation now is bringing it to me to inject people into the program. Because Houthi, I don't pray we get to that stage. But if it gets to that stage, but all I just pray is that we have Lagos State. If the Yoruba Nation is fighting the federal government and we can control Lagos State, that will be the end of Nigeria. That will be the end of Nigeria. But that is what some people don't want. The Houthi are controlling the Sana, which is like their own city. But the America supported Saudi Arabia. They started bombing. But what is They are now talking in Oman. There's a peace conversation going on in Oman now. Then that means we want diplomacy. But the federal government doesn't want diplomacy. Then the Biafra say they don't want the war. But if it's going to happen, it happens. So everybody must prepare our mind. The Biafra are not going to wait for us. They're going to continue their push.
Whether we want to go in line with the same way they want to go, or we are finding another way to fine-tune it. But one thing is, the Biafra are determined, and they will force the federal government to a fight. They might not be able to fight the federal government in a straight fight, but it's going to happen like the Houthi have been fighting their government since 2011. And today, the China have now intervened. Saudi Arabia has backed down, and they are now having a meeting in Oman. There's a meeting going on in Oman between our rebels, because America believe that they are rebels. They are fighting. But there's also an history undertone. Everything has an history of undertone. People are just waiting for opportunity. Any opportunity now, like Nigeria, but because Nigeria, we are still saying that there is still opportunity for a peaceful dialogue. If you do not allow peaceful dialogue, Nigeria will explode. That is the end of the country. It will be painful. If we go to any war today, it will take us at least 6 years before we come out of it. But there will be no Nigeria anymore. And people would rather want that. I want that because I don't want the country for another 8 years and you are trying to run out of the country because there's nothing going to help you. But when we force the government into a push, then there will be. Cherry, do you know how many security? Most of it, Yoruba Nation is not going to come up until they start discussing what they call, is normally called UN, United Nations Security Council resolution. How about it get a resolution? Forget it. Analysis, this, that. But the day that the Security Council are sitting down on us, if they don't sit on us, let me say something. The Security Council, within the next few months, I don't know, within the next few years, I don't know, they will start talking about federal government alone and the Biafra. They're not going to talk about the Yoruba people. Come here. If you think that when the Biafra start their own struggle with the federal government, you think the United Nations is going to reference Yoruba Nation? No. It's a different region. They will never discuss about Yoruba Nation. It's going to be Security Council between the federal government and the Biafra. They're going to send an envoy quickly so that they want to stop what they call the humanitarian crisis, because the Houthi, there's a lot of humanitarian crisis. There's no doubt about it. But as I speak to you, after how many years of fighting, they are now having a meeting in Oman. There was a ceasefire at some point. So when we are telling people that Yoruba Nation is not, look, all we are doing is we come on here, we talk, we get tired, people phoning, and then we go to sleep. But and anywhere there's a firepower between any two people, it is important that the international community must intervene, because it's going to cause humanitarian crisis. America believes that it is Iran that is backing the Houthis, whereas the Houthis are saying that the Saudi Arabia, there's an undertone with their own as well. It's got to do with the Shia and the Sunni. Let's go back to Nnamdi Kanu. You're watching a live program. I am not your usual media. I take you around the world. I can open your ears. We're still going back to why the world does not like us. You want to come to UK? You're not going to get a job as a waiter. But if you're intelligent, you probably get a scholarship to get to UK. If you're not intelligent, just a standard living, well, you manage to get to visa and you don't go back. That's your own cup of tea. But it will take you some time before they regularize your status. Mine took me 24 years and I'm still fighting it. So one thing is, should we continue to wait for you to get to UK, or should we just all push it now and let Nigeria home? And let me put it this way. As soon as the people, the various ethnic groups in Nigeria realize what Nigeria means to each and every. How many people realize what Nigeria means to them? People like Dipo is telling you Nigeria is cool. Let me close this one. I've got too many things open. So let's go back to Dipo. As long as Dipo is still saying on his Twitter, he has a good followership, about almost probably, 500,000 or thereabout. But he's telling you that Nigeria is okay. God bless the Federal Republic of Nigeria, a shito country that cannot give you the standard of living. Federal government of Nigeria today cannot give any one of you a standard of living. So what kind of country is that? A country totally for any standard of living.
So let's just go back again to distracting, as you know, Baba Solenko. Nobody's distracting. We are still on the right track. We are educating people. We are bringing issues. We are talking about things happening around the world, and we are locking it. You know, today, okay, check. Divert a little bit again. Is this? I can't show the video of Ile-Ife where people were being killed. As I speak to you, Ile-Ife, our court. Ìyẹn tẹ̀ kọ́mọ fẹ́ lò tí mo ó report láàárọ̀ yìí láti Àkúrẹ́. Let me just do the voiceover myself now. This is a country, right? There's nothing wrong if there's a crime, you know, a Yahoo man or Yahoo boy, but ṣé wàá da kí aráàlú pa ọmọ Yahoo? But these are crazy people. There are politicians there that they should go and kill, but they're not going to kill their politician. But yes, I mean, I don't say that ẹni tó bá yàn, all right. But kí lẹ wá pa ẹni tó gbáyàn fún? But do you know that a lot of them here now, àwọn wèrè, àwọn gbogbo àwọn wèrè tẹ́ ń wò yìí, gbogbo wọn pátápátá yìí, their government have killed them inside, but it's easier for them to put the anger on an innocent, well, yeah, he's still innocent until he gets to court. Court tó máa prove ẹ̀ pé criminal ni. Ó gbáyàn, fine, ẹ̀ hand over fọlọ́pàá, kó gbé lọ sí court. But rather, àti ọlọ́kadà tẹ́lẹ̀ ti pa, wọ́n tún pa bọ̀bọ́ yẹn náà. So we now have 2 dead people. This happened in Akure, in Ijoko Road, Ijoka Road. You can't have team already recorded. And that's why we say, you know, tell us support to her, you know, to buy the data missing. And luckily, I just sent the data to him just yesterday. You know, she sent the data in just a little bit, about 2,000 naira. To buy the MTN, anything, how do you record it? That will BBC record, check BBC, Billy Daddy missing. She CNN, Billy Daddy missing. Just Sky News, Billy Daddy. But I am telling you that they are all living under $1, 50 cents. But yet, they are ready to put their anger on these people. They are ready to put their anger. Olakule, one of the feel for me. Well, I wish you all the best. One day your 8 local, no, Mr. Kunle. One hour come out hospital. And your magic with the local. And my team is there and don't record the video on the ground. Who they recorded while the incident was happening. So your major local. So your 8 back as a your 8 local. But you know, but the most important thing is any dog banyo show your power soon. That is the question I'm asking. And this is what we are saying to you that look, if you like, kill yourself. Now, Teba was saying, listen, does it not look like a war zone? Looking at this right now, does this not look like a war zone? Kini yàtọ̀ eré nísìn àti Yemen, because all these crazy people, because they're crazy. Ní àdúgbò yẹn nísìn kò sí iná, kò sí títì, kò sí kankan, but wọ́n put the anger on this individual. And this is why we are saying that the world care less. Emma Binupe, there's a lot of image blocking it. I know that I have a lot of different things, but I'm just telling us that this is a situation. This actually happened to today. In Akure, níbi kan tó ń pè ní Ìjọka Road. Let's listen for 10 seconds. Wọ́n ní wípé ó pa ọlọ́kadà wípé ó pa ọlọ́kadà kan ọlọ́kadà yẹn wípé ó dẹ̀ kú. A dẹ̀ dúpẹ́ wípé àwọn ọlọ́pàá wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun nítorí ìgbà tí adébíbà bá àwọn ọlọ́pàá níbíbà yìí. A dẹ̀ ti fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Wọ́n sọ wípé òkú méjì ni ó ti wà ní mọ́ṣúárì tí wọ́n ti gbé lọ sí mọ́ṣúárì. Mọ́tò tí ó kọlù yàn òun náà lélẹ̀ tí. So the question is, ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí lélẹ̀? Okay, ọlọ́kadà pààyàn ó pààyàn, onímọ́tò pààyàn. You will get there, wọ́n máa make a record. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe náà máa wo movie, wọ́n máa fi sáyẹ̀nsì sílẹ̀ lẹ̀. A 1 2 3 4 gbogbo ibi tí mọ́tò yẹn wà. Why investigate it and all that? But this is a country called, is a barbaric country where human, biology also, Mr. IGBOHO, jungle justice. Ṣé Nigeria bá ń ṣiṣẹ́, should we be, ṣé jungle justice lè ní ṣe níbí báyìí? Ṣé àwa ń ṣe jungle justice níbí báyìí? This is what we are saying to our people. Yoruba Nation is going to happen, but we are still talking about our existence with Nigeria is a big problem. Remember, I asked you earlier, what is your standard of living? Let's come back to Nnamdi Kanu quickly.
and then I'll take him off because I can't wait to play all the 7 minutes tonight. Ethnic group, they will subscribe to our position. So it is realizable without a war. Before the white man came, let me ask you this, because it's an interview, which means you can ask me questions and I can ask you. Before the white man came, was there any Nigeria? Before the white man came, did Nigeria exist? It's a simple question that I'm asking you. Dele, did Nigeria exist before? It didn't, no. It didn't exist. Then why are African people, black people dying over something that they did not create? Did any Yoruba man create Nigeria? The answer is no. No Igbo man created Nigeria. No Hausa man did. No Fulani man did. No Kanuri man did. No Jukun man did. When you come to Nigeria, it's always a debate about it is our turn. It is our turn. It is our turn to rule. Now there are over 250 main ethnic groups in Nigeria. If you keep rotating the presidency every 8 years to each and every ethnic group, times 8 by 250. How many years are you going to get? And you had him there. We're going to move swiftly away from Nnamdi Kanu there. We've played this video so many times. You know what he has said. But thank you so much, Mr. Akim Kolawole. It's a great job, Koiki. God will continue to strengthen you. Look, I don't hate any Nigerians. My views, my utterance might be like it's a violent one. Yeah, because the word itself is violent against you, idiot. The word, Ayetongbe, this word is violent against you because there's a lot of things happening in Nigeria that the international community that has, look, ABC News have the money to have media working for them, that it will be Yoruba man and Hausa man and Igbo man in all our local government. They have the money. But they are not interested in the shit old country because the only thing they're interested in is the human talent. But we have a lot of Americans that are Nigerians, they are educated, they are the most educated, blah, blah, blah. But why are they moving us away from our own domain into their own domain? Because they need that human talent. And that is why when you hear this man, some of you have heard it before, some of you probably for the first time, this is America African general that are training in Ghana, in Gambia. This Iboju guy called General Domboyo or Domboya. And General Domboya in 2021, because I want you to get the angle of it that the world does not like us. So if you think that the world likes us, you're fooling yourself. I don't hate anybody. I don't hate Tinubu. I've told you that. I saw a video of MC Oluomo with another sister. I think she's a TNT. I think she's currently in Nigeria. Facebook brings a lot of different things. And I was there and I see Igwe, MC Funimoto. And they're in that air condition. You can see MC Oluomo with Jalabia, on Donyamanyamani, skin, everything, fresh. Because he sleeps in the air condition, not you that sleep. You that sleep in a face me, I face you. That means that you are not living a standard life. Look, MC Oluomo can be rich through transportation in a legitimate way. I mean, in a proper system. You don't have to be rich, but at least in your house, you will have the fan running 24 hours. Not like the one that you are buying from China now, that you only switch on in the night because your children are complaining of mosquito. Daddy Femi Lategun, fan it more than to shisha, mother father, so don't be now. Oh, the Igbo yen will not fake it for me. If we have our country, we will regularize the Igbo people that wants to stay with us. We will know whether they are criminals or it's just the Yoruba that killed that man from Ekiti. Some Igbo know Lopa. The man that got killed in Ekiti after he withdrew 10 million naira. I don't hate anybody. Look, why should I hate you? I am just telling you the way it is. If you say you don't like, Koiki, sometimes I see some of you on Instagram, Koiki, you are too violent all day. The white, my mom doesn't like me using the word white. She disliked that word. So I want Igbo, they were violent on us when they came to destroy our identity, Omugo. You think when they came, they were friendly with us? This Oyibo, I mean, we can live here and just try to be, you know what I mean? You get me? You get me? They are more violent than anything else.
They are not violent. That America is training people and they end up getting a coup in that same country. Let's listen again. And we've pushed a number, a significant number through our schools across the. Yeah, and what data sets do you track to arrive at the conclusion that less than 1% of the roughly 50,000 that we've trained have participated in coups? They are training people. I'm asking the question, ṣé wọ́n training àwọn èèyàn náà ní Nigeria and the MKO help to fund the coup? Because evidence is there out there. And you are expecting Nigeria to war. You're wasting your bloody time. And you said the world is not violent. The war, we live in a violent world. That is a fact. You might not like it. I don't like violence as well. But the reality is, things are violent. When the West came to our kingdom, they were violent on us. Some of those graphics, if you see it, you will cry. Do you know how many people were dumped in the ocean? Oh, this one is gift. I just dump him in there. Let the spirit go and be dealing with themselves. Do you know how many bodies were dumped into the water? Oh, we should forget about all that. No, we should forget about slave trade. Mad people all over the place. So it's not violent. I watch a guy. I watch a lot of things. The guy actually traveled to Libya. Kenny Bright. And just like a lot of them have said, even as Libya, they've destroyed Libya. Their petrol is still 3 cents. Think I'm lying? Quickly show you. Let's close up Benedia, whatever his name is called. Let's close. Okay, we come back to this. I still want to use this. Ominira, like I said, is completely gone. And please, and they were distracted. We're not distracted. She came on this platform, we promoted her, and it is important that I come out and tell the world as well that she is not the person I thought she was. And we can continue to talk about her until, we decide not to talk about her anymore. That's not distracting, Alaji. So, okay, look at Facebook. Facebook employed 50,000 full-time workers. Spread globally. More than 60% of the employees are located outside the US. There are 82 Facebook offices across in the North America, Africa, Asia. And somebody come and give you Fabukwe, Eloma Filishe. Eba bi won te ba tin pe abi ke ba tin comment ni pe ijo ola ma bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn mummy. Torí mummy le ma ń pè wọ́n abi. Pé ijo wo lẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn? Lies. All lies. Ijo le ma bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà. Parọ́ fún yín níbẹ̀. Àwọn kéékèèké lélẹ̀ nísìn gba football. Wọ́n wà lára àwọn people, I don't want to mention his name, but àwọn tó jẹ́ family ẹ̀ mọ́ tí wọ́n sọ. He plays with Southampton under 21. Bó ṣe wà ní sọ ṣe kò ṣe, a máa mú kankan wọlé. Kò ní láti lọ rob, kò ní láti ṣe yahoo. Kò ní láti lọ ṣe yahoo tó máa fi mọ́tò pààyàn ní London. Mad people all over the place. You think I'm joking with Yoruba Nation? Tí mo kankan, màá dí pẹ̀lú gbogbo yín. Àti ìyá onítìrí o, àti àwọn supporter o, gbogbo yín pátápátá. Mad people all over the place. Àti Nigerian government àtàwọn olórí burúkú politician tó ti báyé yín jẹ́. Torí yín ò lè, orí yín brain ó ti wà saturated. Wọ́n ti fi brain, wọ́n ti fi dídòdò àtàkàrà. Ẹ̀yin olùlọ́ṣì. Àwọn point sí Ìgbòho kò ní dá fún yín. Owó wọ̀ ní bàbá ẹ̀ níbi Ìgbòho. Àwọn ẹlẹ́pọ̀n dúró. Àwọn ìwọ́wọ́ wà lábẹ́ program yìí nísìnyí. Àwọn olùlọ́ṣì. Mad people all over the place. Grandma kan tẹ pé ó ní kí n jọ pé yẹn kí n rọra ṣe díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Ẹ rò pé wọ́n bá ń ṣeré ni. Ẹ rò pé onídọ̀tí lè mi. Tí n bá fẹ́ jẹ́ onídọ̀tí, tí n bá fẹ́ jẹ́ mídíà onídọ̀tí, èmi á ti máa ládìí àwọn Tinubu yẹn. Ọ̀dẹ̀lẹ̀ yín ni. Mo ní màá ti máa ládìí Tinubu. Màá ti ládìí ẹ̀ láti 2015. Ìsìn ṣáágbé Yorùbá Nation dání àyàn nìkan pé èmi support èmi gẹ́gẹ́ bí balógun Èkó ni. Tí Tinubu bá ṣe tán after 8 years, mo ń sọ̀rọ̀ Solu ọmọ lẹ́ẹ̀kan fún yín. Ó wà lórí page sister dàpẹ́ TNT she's called or something. Ó ń dán gbére nínú air condition. Ẹ̀yin ò lè dán nínú air condition. Even if you don't have enough money
At least you should live a standard life. That's all we're asking for. Nigeria could not provide a standard life for you for the last 63 years. Mad people all over the place. And yet America is here, talking about, let's just finish this guy and then I can remove the image. I feel like about 500. About 1% of 50,000. Congressman, you may have that information. I don't at this time, but I know. Well, I know there are some, right? Like go ahead and throw up that image. This is Colonel Mamade Doumbouya, and this is a photo of... ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní jẹ́ káwa láàdí òfò. Ṣé àwọn pé Tinubu mo rí fídíò kan tí ọ̀kan ní pé gay ni. Mo gbọ́ fídíò kan. It's very disgusting. I don't know how true it is. But kí làwọn people yàn lè ṣe? Can't trust all of them. Ọlọ́run fún lálàáfíà níbi tó wà, ó lè tètè padà wá sílé láti wá máa ṣèjọba tó fi ṣe léyìn lórí. Káwọn MC Olúọmọ máa wà nínú air condition, kọ́ máa gbádùn. Ó ń dán gbinigbini ni. Look, we don't need a lot of money to live in this world. As long as the government provides the standard of living. Standard of living. That's all we're asking for. Standard of living. Standard of living. And let's just look at the image. Standard of living. Ìwọ ìyàwó, ọmọ méjì, ọmọ mẹ́ta. Standard of living. That's all we've asked for bloody 63 years. They couldn't give it to you. Standard of living. Nigeria could not provide you standard of living. You're all living in wretched. You think we are happy the way you guys are living? 4725 Mokembe Henry. Comrade Plan B sọ pé you can't roll with the oppressors and claim you're on the part of masses. TNT is, I don't want to say that because I don't know. She's there. I don't want to get it down. All this fracas. I don't want to get into that. So let me not read that one out. Comrade Plan B. Bear with me. She's not the one I'm referencing to. And so referencing. So everybody, all these bloggers have different things that they do. So Enzo Lomale, you can't reference it. Because I saw him over Jalamia to orange juice. Mo sọ fún pé tó bá lọ Nàìjíríà táwọn èèyàn bá kí ẹ tó bá gbọ́ orange juice síwájú wọn máa mú tán ni. Iṣẹ́ ni kí ló ń pa dash million lẹ́rìn ẹ ti da burú lórí social media lórí comment section. Ìyá mi gbé mi lékè. Mo kọ̀ rẹ́rìn nígbà ìdìbò mo pé mo fẹ́ kẹ́ distract mi lálẹ́. Because I'm really the bá ti wà nínú firing kìíní báyìí. I want to be focused. Orange juice, they don't orange juice. Kí ló wà nínú orange juice? Ó ń dán gbinigbini ni. Àní nídìí la sórí ẹlòmíì ò travel ní Amẹ́ríkà ó tóbi bí wèrè wọ́n tọ́jú ẹ̀gbọ́n ni mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan ó ní if they are not sick báwo lòun ṣe fẹ́ níṣẹ́ wàláì. Àgọ́ ni mo ní gẹ́ ọ̀kan ó fẹ́ràn kò ń ṣe pé fẹ́ràn bíi ti kíní o ó dẹ̀ máa ń báyàwó mi sọ̀rọ̀ dáadáa torí gbà ilẹ̀ wọn láti gbọ́ pọ́bìnrin kan fẹ́ràn yẹn lẹ́sìn. Tí bá ní mo need $500 ó máa send ẹ̀ sí mi lálẹ́ ó ń ṣe pé mo dẹ́nu wàláì tàlà sí mo bẹ̀rẹ̀ láti láwọ̀. A ti ṣiṣẹ́ débẹ̀ ní ẹ̀rẹ̀ pé onídọ̀tí ni wá ni. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń send message àwọn kan tún send message pé kó ìka fẹ́ support ẹ but a ní problem àti fẹ́ fún ẹ lówó nítorí ṣe yẹ lómi ò lè ṣe lọ́dún mẹ́ta akíkọ́ mẹ́kọ́ ṣọ gbogbo gbọ́dọ̀ kú ó kí dáadáa wọ́n fi ba orúkọ ìyá yẹn jẹ́ wọ́n fi ba orúkọ ìyá Janet Fashakin jẹ́ wọ́n fi ba gbogbo world media jẹ́ ẹ wá ní ká má darúkọ ìyá yẹn lórí program ẹjọ́ torí Ọlọ́run máa sọ bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀ yín ní aláàjì mo love yín gan pé àmì darúkọ ìyá Onítìrí lórí program àbárọ́ nìyẹn a máa dárúkọ ẹ̀ jọ́tẹ̀mí mi bá ti lọ sáré ẹ̀ bá máa dárúkọ ẹ̀ máa gbá sí fún ó jáde kó náà sọ̀rọ̀ sí ni èmi ò ní láti response àwọn ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ kí ní kàn pẹ̀lú ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ kọ́ kò ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ni ìbí Nàìjíríà mo wà tó ń wá mi tó ní wọn níyàn kan wá mi ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ mo kò gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀rí kò dẹ̀ náà lè send owó kan sí mi dábàá ní pé kí ẹ kó jágbajàgba lọ Kúnlé Bakers mo rí embs tó tẹ̀ wọlé gan mo rí ọwọ́ ẹ̀ nínú pépà àwọn èèyàn send message ni pé kó kàfé fún ẹ lówó gan àmọ́ báyìí máa fún ẹ lówó wàhálà tó ń ṣe ti pọ̀ jù ó ti rù sínú Yorùbá Nation tó bá jẹ́ pé mo lọ ń ṣiṣẹ́ ok Ọlákúnlé sáré bá mi wọ́ọ̀kẹ̀ 40 hours multiplied by 11 pounds òmò ẹtí yẹn jẹ́ ni 11 pounds ni owó mi tó bá jẹ́ pé mo lọ ń ṣiṣẹ́ waiter every 1 hour 11 pounds ni màá tún máa ṣe extra hours ó dá fún gbogbo yín ìyá tèmi ti rí foresight ló ti sá kúrò Nàìjíríà mo sọ fún yín ẹtí yẹ bá ti dé tó lọ 23 countries ẹ wá sọ pé mi náà 23 countries mọ́mísí mi ti pàdé MK Abiola rí lórí flight 440 pounds dáhùn multiply ẹ lọ sí 4 weeks èlò ló jẹ́ sáré mu lọ sí 4 weeks tó bá jẹ́ pé mo lọ ń ṣiṣẹ́ every week mo wà entitled sí 440 pounds bá mi mu lọ sí by 4 mo ti sọ pé overtime o
mo tún sọ pé mo tún lè máa lọ fa gbùrù iṣẹ́ mi o tó ń ṣe criminal job o aṣáájú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ méjì nílùú yìí tó máa ṣe 12 hours wọ́n tún sáré lọ ṣe clinic bá mi mú lọ sí 4 weeks so tí bá jókòó sí bíbá tí mo ń pariwo lójoojúmọ́ mo mọ ẹ tí mo lè máa lọ mẹ́ẹ̀kì tó bá yẹ pé mi náà lọ ṣiṣẹ́ waiter £1,760 tó wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé owó tí bá tẹ̀sọ́ pé gbogbo bills mi wọ́n náà ká tẹ̀sọ́ pé gbogbo bills mi £1,000 pé mo tún ní mọ́tò pé mo fi máa ṣe yọ́píyọ́pì mo fi máa drive mọ́tò ẹ ṣe jàre ìyá mi Eunice ká tẹ̀sọ́ pé gbogbo bill mi pátápátá left and right gbogbo ẹ̀ pátápátá machine 760 máa máa ṣe bí big boy mẹ́nà lọ sí 805 máa máa ṣe motivational talk ṣe tí ní pẹpẹ súùpù yìí bó tó máa ṣiṣẹ́ dáadáa ní o èmi náà lọ máa ṣe yẹn èmi jókòó síbẹ̀ mo ń pariwo Yorùbá Nation látọ̀dún mẹ́ta mo ń lose 1,760 lójoojúmọ́ every month iṣẹ́ kan dẹ̀ nìyẹn tí bá tún wá lọ ń ṣe part time job tó tún lè fún mi náà mọ́ dábí 500 àbí 600 but ara ló kàn máa fàbọ̀ òjì sí ni owó táwọn Nàìjíríà ṣe ń pa jù ilé ló ń sẹ́ǹdẹ̀ sí ẹlòmíì kọ́lé ní sìn kò lè padà sílé ọ̀nkò mi kan ilé tọ́kọ́ sí ìlú wọn mo fi dárúkọ ìlú yẹn millions of dollars tàbí náírà lọ́ fi kọ́ wọ́n wá kí mi láti Amẹ́ríkà wọ́n wá kí mi ní London wọ́n wá sí London wọ́n wá ṣe nǹkan kan ní bọ̀mọ́ àlọ́ pàdé wọn wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi gan àwọn àtàwọn fámìlì wọn kò dẹ́ ṣe gbogbo ìyàmọ́ lè lọ pàdé o wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi gan ni wọ́n náà ní tàn tí wọ́n fẹ́ wá sí Amẹ́ríkà kì í sọ fáwọn àwọn ará full ticket fún mi wọ́n fi mí sòtẹ́ mo ní láti dé sílé àwọn. à ń sọ pé ẹ̀yin nìyà ń jẹ nílé àwọn òyìnbó ò fẹ́ràn yín tó bá máa wá sí London mo sọ fún ẹ máa lọ ṣiṣẹ́ tó máa fi fún ẹ ní nǹkan pè ní scholarship àbí sponsor kò yẹ nísìn wọ́n máa sponsor ẹni tó bá rẹ́ni tó máa sponsor ẹni kí n gẹ̀tì ẹ̀ àwọn kan ti fi wọ UK o bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ mo mọ àwọn family kan tó yẹ pọ́ṣẹ̀ dé ní kọ́lọ́n fi jẹ́ kẹ́ settle down ẹ ṣáà máa ń ṣe ju ara yín lọ ìlú ìyàn máa ń farabalẹ̀ ní o máa nù fi kọ́lé sí Nàìjíríà yín tẹ̀sẹ̀ ń dé o ẹ forget about Nàìjíríà gbogbo àwọn kan náà fi kọ́lé sí Nàìjíríà waste of time ẹlòmíràn yẹ kó ti fowó yẹn kó ti fi ṣe nǹkan nígbà tó yẹ kó fi tọ́jú ọmọ mo sọ fún pọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan sẹ́ ní UK àwọn tó bá mọ family yẹn ní UK amọ̀kò lọ́rùn sẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi gbé mi lékè gbogbo àtàtì iṣẹ́ méjì àwọn iṣẹ́ tí mo ṣe freelance ni mo rẹ̀ sọ pé máa sacrifice media mi fún Yorùbá Nation so kò dẹ̀ tí pọ̀jù fún mi àti tẹ́ẹ̀bà tí ìbàtẹ̀ rówó lórí ẹ̀ nísìn mo mọ̀ pé lọ́jọ́ ọ̀la ẹ̀ ọ̀rọ̀ ní yàrá tìrì mo gbọ́ díò yẹn kọ̀ rẹ́rìn mi tó ṣe bí àwọn máa forúkọ àwọn kan sórí ẹni kan a máa dárúkọ ẹ̀ anytime la máa dárúkọ ẹ̀ so let's come back and go and listen to àwọn Domboyo Tọ́ba Gambia jẹ and then we'll come back to the program again. At the first 2 hours, we're still good in time. Did we train and equip him? In Guinea? By name, I cannot identify that. Well, that guy in the middle with the big red hat, Colonel Mamade Doumbouya, that's him with a bunch of U.S. service members outside of our embassy. And just months after this photo was taken in 2021, he led a coup in Guinea and threw out the leader. Does that concern you? Congressman, core values is what we start off with in IMA programs. Do we share core values with Colonel Doumbouya? Core values. I will repeat that. Core values. Respect for humanity. Do we share those values with Colonel Doumbouya? Absolutely. In our curriculum. He led a coup? We do. Okay, well, that's a very telling answer. In Burkina Faso, did we share core values with the leader that we trained there who led a coup? It's in our curriculum. We stress core values. We request civilian-led governance. Wait, hold on. Is leading coups in our curriculum? Absolutely not. So civilian-led. My question is, do we share core values with the coup leader in Burkina Faso who we trained? Holistically, we teach core values with a respect for civilian governance, apolitical, and that's what sticks across a very high percentage in the 99 percentile. Right? But not everybody. And when I wonder how many people it takes to plan a coup. I mean, initially you didn't know how many we trained and equipped. Then you said it was 1%. You had no basis for that 1% number because there's no data set you track. Mr. Chairman, I seek unanimous consent to enter into the record. Another U.S. trained soldier stages a coup in West Africa by the Intercept. Without objection, so ordered. And I further seek unanimous consent to enter into the record. U.S. forces trained the Guianan colonel
behind the recent coup in West African country, and this is regard to Guinea. Without objection, so ordered. So I guess the question is, why should U.S. taxpayers be paying to train people who then lead coups in Africa? Congressman, our curriculum harvests core values and also to be able to embolden these countries for a representative democracy. But General, that democracy isn't what emerges. The problem is, I know you may have great confidence in what you're teaching, but when two governments have been overthrown, I guess how many governments have to be overthrown by people we train before you sort of get the message that our core values might not be sticking with everyone? Is it 5 countries? 10? We'll continue with our persistence in assuring but do you think it's that working? they harbor democratic norms, democratic values. Just a moment ago, apolitical. You said we shared core values with Colonel Doumbouya. You said that just moments ago in response to my question, and his core value seems to be leading a coup. So I don't think it's stuck. I think we should at least know how many countries we train the coup plotters in. How many is too many? Because clearly 2 is not too many, and I think we could use our resources far more effectively than do. I know some of us that sit down, but bá ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe pé tó ń sọ̀rọ̀ báyìí mo like máa ń gbádùn bó ṣe máa ń ṣe àwọn analysis ẹ̀ ṣe rí gbogbo yẹn ẹ máa kí ẹ máa the most important èèyàn mú tí ẹ bá fẹ́ múnú program yẹn ẹ mú yẹn lọ èyí tó kọ ẹ má wọrí nípa ẹ mo kí ọmọọba cargos mo kí bàbá wa Dámiláre Bond mo kí àwa Kẹ́mi Ọláìtó tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín lórí Instagram ẹ má bínú tá a bá ń dárúkọ randomly sometimes people might not like it but I don't know but we just appreciate you Alhaji Papi mo kẹ́yìn tèmi ní Lagos Island mo kẹ́yìn tí Àjà mo mọ̀ pé lè má máa wò ó ní present by but mo kí ìyá Ìgbòho mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá mo tẹ̀ kí bàbá kí n tó ìdàgbà nígbà tí mo dé bàbá lálùbáríkà spirit mo fi wọlé yẹn ni we should be grateful for him torí pé bàbá ẹ̀ nìkan kọ́ ni bàbá tó jágbàlagbà nílẹ̀ Yorùbá ẹ wo àwọn bàbá wa tó kù méjèèjì ta nífẹ̀ẹ́ dáadáa èmi ò rí bàbá Fáṣọ̀rántì ti rí picture yẹn ibo ló wà náà dà ń pọ̀ orí àlọ́ wà this picture tó wà níwájú mi tí mo wò yìí kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ Yínká Ọdúnmẹ́kun ẹ̀gbọ́n wa Ìgbòho Òòṣà àtàwọn méjì kan àti bàbá Ayọ̀ Adébánjọ I'm not gonna show it now olúwa wájú mi kí ni mo rí fàwọn bẹ́ẹ̀ ni pé kò ń ṣe bàbá Ayọ̀ Adébánjọ nìkan ni àgbàlagbà àwọn nìkan kọ́ a ní àwọn àgbàlagbà tó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo intanwo yìí nínú graph yìí Lagos State ló ń gbé kọjá gbà at least I will be very perfectly sure if not 80%. But today àwọn èèyàn wọ gbégbé àlàáfíà even Nigerians are not living the kind of life that we expect them to live. They can't. Not that Nigeria doesn't have the money, but again, I told you, the world care less about us. They are more interested in who is talented. Oh, ta ló máa fún ní ṣé Chevron ni àwọn UK máa ń pè kíní kan one kind of scholarship, they call it Chevron scholarship. Those that are in the oil and gas, just get them out and then dump them in Scotland. Mo ní pàdé wa kan tó ń ṣiṣẹ́ ní oil and gas. Mo sọ fún yín nígbà yẹn, kọ́lọ̀ bá fọ̀n ókè. He died. Ó ní brain ẹ̀ báyìí kò ń ṣe kékeré rárá kọ́lọ̀ bá fọ̀n ókè. He was actually working in Saudi Arabia before he died. That's all I can give. His death was very kò ṣẹ́rí kò sí ikú kan tó máa wá tó lè dúnyàn. So àwọn tó máa ní àbọ̀ tó máa ń pariwo ogun. But that's what we are saying to the government so that we don't get to the stage where there will be war.
But tó bá ti dé náà nìyẹn kò sí nǹkan tá máa ṣe sí. There is still room for, look, táwa Yorùbá bá sọ pé okay, we don't want to go for war. Táwọn Biafra bá bẹ̀rẹ̀ kí la máa ṣe sí? But the United Nations is not going to talk about Yoruba Nation. They'll be talking about federal government versus Biafra. Moses Olaniran said, the Western world are the wicked, and at the look of things, these Lucifers are the main problem of Africa and our continent. Core values. Core values. Mo kẹ́yìn ti Kòròdú, gbogbo ẹni mo ń kí wà láì. Mo yọ bí kankan sílẹ̀ pátá, even those of you in the north, in the southeast. Mo kí ọpẹ́ ẹkúṣẹ́ takuntakun, the koikimedia team. Mo kí bàbá IGBOHO. So what am I trying to bring? Ẹ ṣé gan ni Qualitech. Ojú it look familiar. Ó fẹ́ jọ nǹkan tí mo dá ojú ẹ̀wọ̀n rárá bọ̀ mo ti wò nísìnyí. Ẹ ṣé gan ni. Irú àwọn èèyàn nísìnyí bí a tech guy ni wọ́n. Owó wà nínú tech. Ṣẹ́rí tech takọ̀ ránṣọ yìí. Owó burúkú wà níbẹ̀. Fáwọn tó bá ní knowledge ẹ̀. Kò dé ṣe gbogbo náà la máa lè ṣe. Àwọn kan máa ṣiṣẹ́ waiter, àwọn kan máa ṣe cleaning, àwọn kan máa ṣe doctor, nurse, different roles. 63 years. Oh yeah, Nigerians should be angry with Nigeria. But they are not angry because they think that Nigeria is still going to work. Push their energy to a voting system that will be rigged. Go and get your PVC because àwọn òyìnbó sọ fún ìgbékẹ̀ lọ gba PVC. The British High Commissioner was telling you to go and get PVC. She has left Nigeria now. We have a new person there. Mukin Yawa GM Joyful. I'm a joyful one. Maybe you have come across so many platforms. Someone say, hey, you are in UK and you are bringing problem to Nigeria. You are stupid. There's so much problem in Nigeria since 1914 when they put us together with the flipping, the flipping amalgamation. There will never be, I posted something and I said, hey, how can you say there will not be peace in Nigeria? There will never be peace in Nigeria. But then, there will never be peace in Nigeria. We can never. Mr. Taiwo Lanwaju. If you're watching me from the north, you can say a shout out. I'll greet you very well. I am more concerned and worried that 80 people were removed from Zamfara State. I shouldn't be talking about it. Is it my problem? At least I am talking. That means I am concerned as a person of humanity. They are not our children. These are Hausa people, I believe. They were kidnapped on Saturday by the bloody monster terrorists that the government is protecting. 9 months today now, there is nobody that has been put back to Kuje prison, and even nobody, like Mohammed, not like Mohammed, that Olori Buruku, all your politicians are Olori Buruku Moso, Olori Buruku Nibugumo, Atobin, bastard. Born bastard like King Solomon, and a born bastard. Ever me watch video, you're like, send this to me. You're born bastard. I love my not going to watch it. Very, very intelligent guy. Too many intelligent people, but they are locked in that contraction. But you're born bastard. And what's saying? Oh, saying, hey, Yami Abiba Mori. Hey, it is soon, eh? You're born bastard. You want us to be talking about your politicians that have destroyed your lives, that have not brought in any law to give you protection, and a policeman slap a man on the street. You dumb bastard. I've told you, I am not Shewan Kibaloye. I am not also a regular guy. And I am not any other media. This is koikimedia. Happy Easter. Fún wa lówó Easter náà, ẹ kàn sọ pé Happy Easter. Ẹ bá mi fà pàǹtì síta. Gbowó díẹ̀. Ẹ ṣe jàre kò gbọdọ̀ kó tèmi. Kò ní yé gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni lágbára Elédùmarè. Yóò bọ́n bastard. Which of the fish? Ṣé Yáyì ni kí n máa ṣàdúrà fún kò ní dáa fún Yáyì? Yáyì tí ẹni tó súnmọ́ mi tó jẹ́ ọba àpọ́n mi tó bá ṣiṣẹ́ ṣẹ́rẹ́ I don't understand some. Ìjọ ta lọ sí tí mo lọ sẹ́kọ̀ọ́ kó tó di pa abẹ́rẹ́ Yorùbá Nation ni mo sọ yìí ẹ̀rọ kí mo máa wálé tẹ́lẹ̀ ntẹ́yìn ọmọ nìyẹn ọba kan mi ó lè máa wò mí báyìí nísìn APC ní to the core àwa lọ sí
ilé Yayi. They feel big. But you just see youth sitting around their compound, smoking, drinking. Hey, Yayi. Nothing has changed. About I can't sit at only bakers, majority. And in Nigeria, òṣìṣẹ́ sẹ́. Bàbá mi Ọlá Ṣehu. Tó bá jẹ́ pé ìké wáyé pé gọ́fúnà Mọ́sùn ṣe dáadáa ni. Ó yẹ kó ti sọ bí tí wọ́n ní Queen Shaba wọlé sí. Ó yẹ kó ti sọ di tourism site olórí burúkú. Àwọn ọmọ Queen ẹ̀mọ̀ pọ́n ọmọ Senator Mọ́sùn àti Àbíkẹ́ Dábírí lọ́jọ́ gún sí fúnra wọn. Wọ́n wà London bíbá yìí. London bíbá ló ń gbé. Ẹ bá fi ṣe fẹ́ tí ó bá tó bí 10 minutes ẹ̀ tún fi ṣe ẹlòmíì lè má da content dáadáa. Ẹ̀yin tẹ̀lé ń send owó sí Barclays wà for now. Ẹ má fowó sí Barclays mọ́. Ìyá mi gbé mi lékè ọ̀bẹ cash app ìyá mi gbé mi lékè tẹ̀ máa send owó sí. A ní Nàìjíríà ọ̀gbádùn for 63 years ẹ̀ lè leave star òfin yàgbẹ́ àgbàlagbà ó wá ṣẹ̀ lọ sí ìta ó lọ sílẹ̀kùn ó wá lọ ń bó kápá síta. Ìjọ wa gé ẹ̀jẹ̀ lábẹ́lẹ̀ ẹran ti bàbá kan náà ìjọ tẹ̀ gé yẹn jẹ wọ́n yìnbọn pamọ́ bẹ́ẹ̀ ibi tó ti bó káká. Ẹran ti story yẹn I think it was last year. Wọ́n náà rò pé òun lè ní àṣé bàbá yẹn náà ń yàgbẹ́ ni wọ́n yìnbọn pamọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé hospital open ní 2023 kẹfẹ́ yàgbẹ́ ní toilet wò lẹ́ni ẹ̀yin tẹ ní toilet gan tẹ́ ń gbé ní Lẹ́kì tẹ bá flush báyìí gbogbo omi ibẹ̀ tó ń jáde and the world does not like us. Ẹ máa wo graph yẹn kẹ́ máa béèrè pé so à ń export nǹkan báyìí yes Nigeria export níwọ̀n bá tán lè ṣe. Àwọn tó mọ̀ ń pa gbogbo kinní yẹn these are all the stuff that we continue to export around the world. Kò ṣe pọ̀ lé làwọn èèyàn wa àti Igbo àti Hausa àti all the other tribes. Nobody is lazy. It's just that we have been locked in this olórí burúkú country that has killed the dreams. And then somebody like Ọ̀gbẹ́ni Dípò is telling you Nigeria is going to be successful while he's here in UK. But we are telling you that forget about. Look, if they continue to do election every 4 years, even if PDP come, they will rig it as well. Even if Labour Party come, they will rig it. You think if Peter Obi gets there, he can fix Nigeria? Stupid people. Nigeria jare kule bakers. No, that's all. Our YouTube they've removed our monetization. My message is too strong for YouTube. They actually took down 2 of my videos. It was reported. Not by anybody, by federal government. Because I don't talk. So a platform unique, which is believe in Nigeria. I pray it doesn't, but the way things are, they are pushing it to it. And once again, congratulations. Let's quickly talk about Simon Ekpa before we move swiftly to the next part of the program. I'm going to open the phone line slightly, but we are still on the conversation. Once again, this is koikimedia. Let's go on Simon Ekpa. And Simon Ekpa has been elevated in the last, I believe, 48 hours. And if you go on his Twitter feed now, it says, Simon Ekpa, the Prime Minister of the Biafra Republic Government in Exile, BRGE 2023. Human rights activist, is also the CEO, senior legal advisor at Ekpa and Co. Finnish politician. Do you know that the party that Simon Ekpa supports in Finland actually, won the election? Or they're probably going to form a government with the others as well, but they have the majority. So you can see right there, it says, Bridge update. Thank you, Biafra people. Thank you, the advisory committee of the bridge, which is the Biafra government in exile. That's what it means. And don't say, no, everybody, we are going in accordance with what Babaki Toye is telling us to do, not what anybody just wants to do. So we are still educating you. Do you know how long it took Nnamdi Kanu to educate, the Biafra? 3 years we've educated you. Half of you have gone to Unity. Don't you know that's a problem? Because she only declare mad people over the place. Yesterday, I was elected to serve Biafra people as the Prime Minister of the Biafra Republic government in exile. A very tough task that only need God's guidance, wisdom,
extraordinary knowledge to navigate through the many obstacles to Biafra freedom and to the freedom of Mazi Nnamdi Kanu. This job I will do with everything in me, and to see that over 3 million children that were slaughtered by the Nigerian terrorist government didn't die in vain. Also, to make sure that those who died in this struggle for freedom didn't die for nothing. This is like the history of the Bangladesh and Pakistan repeating between the Biafra and the Nigerian government. And that's why I say, when there's going to be a fight between them, we don't pray that there's a fight. We hope that government will give them a referendum and let them decide. But if that doesn't happen, you will see the situation like the Houthi that I told you about. I'm going to do a full program on the Houthi so that we can get the understanding. I think there's a call coming through. Let's take that call, but the caller will allow me to. Eko jẹ́ kí n land lórí ti Simon Ekpa. Jẹ́ kí n land. Hello, can drive ni. Hello, bros Koiki. Ẹ má worry, mo ti sort down GPS. Ẹ kọ fún mi ní 1 minute kí n fi parí ọ̀rọ̀ ti Simon Ekpa kí n fi kàdé lẹ́tọ̀. Ẹ má lọ bẹ́ẹ̀. Also, to make sure that those who died in this struggle for freedom didn't die for nothing. This is like the history of Bangladesh. If you don't know the history of Bangladesh and independence, Google it. The battle for Biafra liberation just started. We will finish it. More of the government department will be activated and announced on or before the 17th of April. Signed, Simon Ekpa, the Prime Minister of the Biafra Republic government in exile. And welcome once again to the live transmission. If you want to call in, the number is on the top there. Ola, change the number sita in Timwa. Go ahead. Hello, God will bless you, my brother. Amen. Program we don't keep spirit and body. So the truthful Yoruba, born and brought up Yoruba people, to want to believe in the struggle here, especially platform we are I want to discourage them, but one way or the other, to come across the program we change our spirit one. Likewise myself, Posiman Sellers in here. Wà lórí platform kan lánàá TikTok, bàbá kan ó wọ aṣọ Yoruba Nation. Olórí burúkú kan báyìí ló máa jẹ́. Brazil ló náà wà. Okay. Original Yoruba Nation ni mo pè tẹ́lẹ̀. Nígbà tó máa wá sọ̀rọ̀, mo wá rí pé òun sọ pé ká tẹ̀ fún Tinubu láyè náà. Ṣé bí Yorùbá ni Tinubu? Mo wá tákò ẹ̀ mo ní. Irú ẹ̀yin èèyàn yìí, mo ní kí ni Yorùbá Nation fẹ̀ tí wá lọ́rùn yín? Ó ní yes Yorùbá Nation ló mo ní ara ẹ̀yin olórí burúkú dá ń sọ yìí. Jẹ́ ti darapọ̀ máa wọ èèyàn gidi. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí bú mi lánàá ẹ̀ pé Akínmáàsì bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ kankan mo ní ìwẹ̀ let me go straight to my point. Mo ní oṣù tó pé US táwa wà yìí. Ọjọ́ kankan ni wọ́n débi tí wọ́n wà lẹ́ni. Mo ní ọjọ́ kankan la débi tá a wà lẹ́ni. Mo ní a ní TV before France. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ ló ń sọ yẹn. Mo ní a ní TV before France. Mo ní so what do you mean pé ẹyẹ ibìkan làwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ mo ní. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ láti gbà yẹn. Mo ní gbogbo nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe everything kó tó di pa àwọn politician yìí dé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí da gbogbo ẹ̀. Mo ní àwọn sọ pé Nàìjíríà máa da. Nàìjíríà wo? Mo ní Nàìjíríà ò lè da mọ́ ẹ gbàgbé ẹ̀. We need to everybody to go on their separate ways. So there are some people tí wọ́n agree pẹ̀lú mi wọ́n máa kan wọ́n àgbẹ̀ tó ní kánsílọ̀ ló ní Lagos State tẹ́lẹ̀ pé bọ̀dì. Ìsìn báyìí ìgbà tí gbogbo òjọra tó jẹ́ pé Tinubu tí ò bá ti endorse èèyàn. As far back as 1998 ni màá yẹn sọ̀rọ̀. Ó ní tí ò bá endorse èèyàn pé ẹni yẹn ò lọ anywhere. Pé nígbà yẹn báyìí pé activist dẹ̀ ló ti rí pé fact pẹ̀lú bí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí òun fẹ́ káyé òun bàjẹ́ àtàwọn ọmọ oníbò ti kẹ́rù nìyẹn tó ti wá sí Amẹ́ríkà. Onílé ní sí òun ẹ̀jọ́ láìfún. Ó ní mechanic tó ti kọ́ as far back as 30 years ago láyé Volkswagen. Ẹ mọ̀ gbà tí Nàìjíríà ti ní Volkswagen. Ó ní wọ́n káwọn German wá nígbà yẹn tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n trade àwọn. Ó ní mechanic yẹn ló lòun wá fi survive ní Maryland ní Amẹ́ríkà bí báyìí. Ó ní nígbà tó dẹ̀ di pé kò fẹ́ lọ déédéé ó lò lọ sí school. Ó tún lọ kọ́ truck driving. Ó ní truck driving ló ń ṣe é sí òun dẹ̀ rówó. Ó ní sọ òun máa ń wo àwọn Nàìjíríà láti ní pé náà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ó lò lọ sí Nàìjíríà ní last month. Ó ní ìyà ń jẹ àwọn èèyàn kó má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Because bàbá yẹn ń blame àwọn Nàìjíríà pé
Tabani kan sọ̀rọ̀ pé àwọn Nàìjíríà náà pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe ò dáa pé because wọ́n máa ń complain, wọ́n máa ń sọ gbogbo ẹ̀, wọ́n máa ń sọ pé àwọn politician. Wọ́n ti tẹ́ ẹsẹ̀ bí ń pa. Ẹsẹ̀ bí bá ń pa can go to any length to do anything. So you just stop blaming Nigerians. Ebi ń pa wọ́n ti weaponize poverty ẹ̀ tó jẹ́ pé they can do anything. So God will bless you my brother. Ẹ sáà continue presidency yẹn. A máa débẹ̀ ìjọ kan kò dẹ̀ pẹ́ mọ́. Ọdún ìkan ni. Ọdún yìí ni because ilé tó lò ń jẹ ilé tó lò ń wọlé president yìí. Òun wọlé president gbogbo àwọn èèyàn mọ̀. Nobody is rejoicing. So ara ti ń fò nǹkan because mo ń gbogbo program kan tí Olisa Agbakoba, former president of Senior Advocate of Nigeria. The time ó ní pé tí Kenya, Zambia, Zimbabwe tí wọ́n bá lè yanjú kéèsì wọn within certain time ó tó di báwọn ṣe swearing. Ó ní so what happened to Nigeria that Nigeria cannot achieve the same thing. Ó ní before swearing why táwọn ò lọ sí court káwọn stroke gbogbo kéèsì yẹn ẹ̀rẹ́ tó bá wọlé. Àwọn àmọ̀kàn dá ẹjọ́ yẹn pé àwọn wọlé kan tó bẹ̀rẹ̀ swearing. Wọ́n ní tí ò bá dẹ̀ wọlé kan jẹ́ kó mọ̀. Wọ́n dẹ̀ wọlé pé kẹ́ ti ṣe swearing kẹ́tẹ̀ wá máa lọ sí court back and front. Ó ní kíní yẹn ó ní ọgbọ́n tó fẹ́ fi rúrù tó fẹ́ fi dùgbà kan lọ́wọ́ àwọn èèyàn ni. Ẹgẹ́ so táwọn ti ṣe méjì pẹ́ we are having almost 40 days before swearing day. When swearing day is supposed to be May 29. But they can still do everything they want to do between the space táwọn ní yẹn. Ẹgẹ́ so wọ́n ti pè pé bàbá yẹn gẹ́gẹ́ ti mọ̀ because bàbá yẹn sọ lọ́jọ́ ayé pé your new president-elect cannot travel to Western world. Tí o lè wá sí Amẹ́ríkà. Lọ́jọ́ tó ti sọ pé ó commit crime l'Amẹ́ríkà. Kò dábẹ́ ẹ̀rí kò máa wá kó òun gbọ́ rí. So what will be? Again, so ìjà máa wo ọgbẹ́ bàbá Ọbásanjọ́ yẹn tó tẹnu gbàgbé yẹn. Mo ní wọ́n sọ fáwọn kan, mo ní gbà míì torí wèrè tẹ̀yẹ̀ máa ní wèrè ilé. Mo ní wèrè ilé ojú wèrè ilé ojú wo bàbá yẹn sìn. Ẹ̀wọ̀n fún bàbá yẹn náà support ti kí ẹ̀ because wà comfortable pẹ̀lú ìsọ́ọ̀tì. Ìkọ́ sọ pé ìdíjọ́ Nàìjíríà pé election tó wọ̀ sí jù láyé òun lè election yẹn àwọn kan dẹ̀ ń bú. Tó èmi gan bú náà because kílò náà nígbà tó jẹ́ president tó jẹ́ dọ̀tí kò sí anything. Kó tó wá àlá máa yí kó tó máa wọbẹ̀ káwọn aṣọ tó wá kó sí lábẹ́. Again, ó tẹ̀ sọ ó jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ẹ́ pé this time tí Tinubu yìí bá débẹ̀ ìgbà gan làwọn àtàyè máa wá túbọ̀ wá bà kan jẹ́. Because wọ́n analyse àwọn gangan pé Nigeria the country cannot generate up to 5,000 megabytes tó máa sábà mú iṣẹ́. Pé Dangote alone the man is generating up to 2,500 megabytes now láti power gbogbo company ẹ̀. Pé so do you think you are still in the same country? Just one man. Again. So God will bless you my brother. Let us continue. Thank you sir. Thank you so much. And lórí etí bàbá wa sọ yẹn, I think I have a video tẹ́gbọ́n mi send sí mi lórí Dangote. I'm going to bring it in a minute. I want us to look at this information while we take the next caller quickly. Ẹ rí pé mo ti lórí. This is Benin Republic, Togo, and Niger. These three countries, Nigeria supply electricity to the tune of 43.1% in Niger, which is about $54 million. When you go to Togo, it's about 22.7%, which is about $38.2 million. When you come to Niger, it's about 34%, which is about 54.2%. But the Benin Republic, sorry, is 43.2%, which is about 68.9%. We have a new caller on the line. Let's take that call quickly. So we're going to analyze this quickly as well. And likewise, ask the question, èèyàn mélòó ló ń produce oúnjẹ tó ń jẹ nínú Nàìjíríà? Kí ni Dangote gangan ṣe in terms of the revenue that is making while he's trying to become a monopoly? Máa pè é padà ẹ̀gbọ́n mi Olúwafẹ́mi mo ti rí Gbóǹsókè Adams ẹ jẹ́ ká ṣe briefly quickly. Ẹ̀gbọ́n sókè sà. Ẹ̀ka lẹ́sà àdúgbò ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó tẹ́ máa kàn sọ ni pé àrídì àkùṣe ti rí. Mo fẹ́ máa sọ fún wa fẹ́ sọ fún àwọn followers pé Mr. Koiki nìkan kọ́ mi iṣẹ́ mi. Lẹ́yìn Yorùbá Nation tá a gbé dání ó dàbí gospel. Àjíǹrere ọmọ Yorùbá ká máa polongo ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tá a ti rí gbàlà gbà nínú ètò wọn là wá ọpọlọ wa lè fi sí.
Most of them, like most of us were actually gbàlà lórí platform Mr. Koiki. A máa ń wò pé ogun ló ń jà wá ní Nàìjíríà. A ti gbàdúrà. Àmọ́ mo ń sọ pé lẹ́nu ìgbà tí mo ti ń gbọ́ Mr. Koiki, mo sọ pé kì í ṣe ogun ló ń jà wá. Àwọn ìjọba fún wa ló dè wá mọ́nú bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́nà ogun òyìnbó. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ káwọn náà máa gbìyànjú tó bá wà nílé. Jẹ́rí lẹ́nu ìgbà tí mo ń gbọ́ yìí, àwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi náà àwọn èèyàn mi náà ń jà tí wọ́n ń ṣàlàyé fún ọ tí mo fẹ́ gbọ́. Wọ́n kọ̀ ká lùfín lẹ́nu tó mẹ́ta yìí pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọka lẹ́nu lákùrẹ́ wọ́n sọ ọmọ yahoo. Wọ́n sọ fún mi pé àwọn ti rí pé inú ìgbèkùn burúkú làwọn wà pé báwo ni èèyàn láì èèyàn ara yín ẹ máa pa. Wọ́n ọlọ́pàá ń pa yín nínú bí ẹ lọ pa wọ́n. Fúlàní ń jí ní pé nínú owó ẹ̀gbọ́n àwọn papọ̀ lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ pàdé ẹ̀gbọ́n tó kó kẹ́ lọ sí wọn jáde. Àwọn tó fìyà jẹ yín ẹ̀mí pa wọ́n ìyá ara yín. Ẹ̀gbọ́n kan tó ṣẹlẹ̀ wádìí kan. Ẹ lè pa. Ẹ wá ń para yín bẹ̀ àwọn tó wá ń pa yín náà jáyé náà wọ́n á ń lọ iṣẹ́. Kí ló dé? Ẹjọ́ ẹ jẹ́ káwa náà máa gbé ká gbé lórí bí iṣẹ́. Ká máa polówó ẹ̀ kiri pé Yorùbá Nation nìkan ní ọ̀sẹ̀ díẹ̀ fún Nàìjíríà. Yorùbá Nation nìkan. Nígbà tó ṣe polówó Jésù múlẹ̀ yìí káwa náà máa polówó Yorùbá Nation ẹ̀ fún gbogbo ara jẹ́. Wọ́n kò wá lè jìnnà kíákíá. Bẹ́ẹ̀ni, àfẹ́ ogun o. So àwọn tó bá rò pé bí à ń pariwo ogun, àfẹ́ ogun, but government is pushing ogun wá sí Nàìjíríà. Ogun kì í ṣe nǹkan tí bóyá ìwà ilé àti ẹ̀jẹ̀ àti ìparí ẹ̀mí. Ogun máa ń bà jẹ́ ní ojú àwọn ọ̀dẹ́ àti ojú àwọn ènìyàn, ojú àpapọ̀ yìí. Ọpẹ́ fi nọ́mbà síta because èmi ò lè post nọ́mbà or to block mi lórí Facebook. Ṣé ọ̀rọ̀ followers náà wá ní iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe? Bẹ́ẹ̀ni. WhatsApp wa lójoojúmọ́. Twitter wà bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó ń fi Twitter ṣe ẹ fi WhatsApp lẹ́kọ̀ọ́ náà. Twitter ẹ kí ká lọ sí àtẹnu Twitter rárá mo mọ reason. Ojoojúmọ́ làwọn yẹn wà lórí Twitter. I don't understand, you know. Ẹ ṣe ká fi Facebook kulẹ̀. Ẹ fi Instagram kulẹ̀. Ẹ fi WhatsApp kulẹ̀. Ẹ kó sórí Twitter. Yorùbá Nation now. Great Nigeria. Ṣé ẹ jẹ́ wọ́n ṣe ìjìnlẹ̀ lásán la kọ? Àwọn tó tẹ̀lé iná máa ti tẹ̀. Within a week, within a month, at least, ẹ jẹ́ kí bẹ̀rẹ̀ ní omi. This is not the time that a ti máa kó sórí platform àti máa gbọ́ ọ̀gá tó ń tún sórí ojúmọ́. Ẹ jẹ́ káwọn náà fún àwọn akákùn dìde. Òun tó àwọn èèyàn máa ti súnmọ́. Oṣù mẹ́rin lókun kan á sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe pé bàbá ìwọlé. Ṣé báwọn kan máa gbà ní? Tẹ̀sí tó kàn án pẹ̀lú ọ̀fẹ́ gbòòrò wọlé. Ẹ̀ka tó fẹ́ lómi láyé tún lè pè padà bàbá wa Adams. Ní kánjú lálẹ́ yìí. Ẹ tún pè padà bàbá wa Adams. Ẹja tó fẹ́ lómi láyé. Ẹ tún lè pè padà later. After tí ẹ ní right láti pè. Ìyẹn bá pè lẹ́ẹ̀kan ẹ lè pè again o because sometimes ìtẹ̀bá fẹ́ sọ yẹn ẹ tún lè ní kọ́mí tẹ̀ fẹ́ sọ kò ní pé gbogbo alájọ ní program. Máa play video ẹ Dangote láìpẹ́. Mo kíyàwó Mama Grandma Comfort Adeleye, mo kí our Dorcas Eshegoni and the rest of all our team as well. Gani mo kí ẹni tí bá kí ẹ má bínú mo kí gbogbo orí adé ọba Mr. Razak ẹ ti wà live pẹ̀lú mi. Àkúrẹ́ rẹ̀ ń wò lénìí níbi tí ọmọ yahoo gba ọ̀kadà tó kú ọmọ yahoo fúnra rẹ̀ náà jungle justice wọ́n ti sùn fúnra rẹ̀ wọ́n ti pàdánù ẹgbẹ́ òsókè nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú jẹ́ mẹ́ta sà. Ẹ jẹ́ pọ̀ pẹ̀lú sà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun náà. Gbogbo àná làjọ ń ṣe bàbá wa láì. Ọlọ́run ó máa délẹ̀ lérí. Ìyẹn ti rí ọdún ní Jésù Kristi. Kò sí tí ẹ̀dá òde ṣe nígbà tó bá tí ibi bá ti dé. Kò sí tí èèyàn lè ṣe débi bá ti dé. Nígbà tí ibi bá ti dé. Kábíyèsí lóde náà. Bíbélà tó mú àwẹ̀ tí à ń gbá ìwọ̀n bá wa táwa náà tó mú wa.
Wọ́n nígbà tó lọ ń dá ẹ̀mí. Ọlọ́run bí èrè pé Ọlọ́run bí ẹ̀mí ìwé ẹ̀mí. Ta ni ọ̀gá? Inú wa àti onígbà. Ìwọ Ọlọ́run lọ́lọ́run láàyè jẹ. Òun ẹ̀mí lẹ́ẹ̀mí láàyè jẹ. Lẹ́ẹ̀kìnní. Ọlọ́run wọn lọ fìyà jẹ. Wọ́n fìyà jẹ. Wọ́n tún dá padà tó the same thing. Ọlọ́run tí wọ́n lọ sọ ọdún náà. Wọ́n tún mú jáde ó tún sọ the same thing. Wọ́n àtọ́ wá dé lẹ́ẹ̀kẹta ọ̀dà àkùkù rẹ̀ lè di pa. Wọ́n àtọ́ wọ́n fi di pa. Nígbà tí wọ́n lọ́dọ̀ àmú ẹ̀mú wá padà. Nígbà tí wọ́n mú ọ̀dà àtàjọ ta ni ọ̀gá ló wà tiẹ̀. Ìwọ ló gbà fọ́. Ìwọ ni ọba tó dáhùn. Ọ̀dà bá rí bí òdìmọ̀ pé ń tọ́ka pẹ́ ẹ̀dánù. So tí wọ́n fi fìyà jẹ wá ní Nàìjíríà nìyẹn. Most especially àwa Yorùbá. Kò sí gẹ́gẹ́ bí mo sọ kò sí nǹkan kan tẹ́ẹ̀dá ò lè ṣe. Bẹ̀tíkọ̀ àlẹ́ ibi bá dé. Tó ti ní ìsìn. Gbogbo tẹ́ pátápátá kò ṣe pé ò yé àwọn èèyàn. Ó yé wọn. Ọ̀rọ̀ ibi là ń sọ yìí. Má bẹ̀rẹ̀ ní ìṣirò àti ẹ̀ ń jáde. Àwọn tá à ní nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe kí la fẹ́ ká ṣe. Mo la fẹ́ lọ. Bóyá kẹsàn-án abẹ́ ẹ̀fẹ̀sẹ̀ rìn jáde ni. Ìṣèṣàṣẹ nìkan tí mo fẹ́ sọ fún ni pé ẹjọ́ nípa ọ̀rọ̀ ti rédíò tí à ń sọ nípa rẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Tó jẹ́ tí ò ní pípé látòrí láì. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń gbọ́ ṣùgbọ́n kìíní yẹn ò tí ì kárí tó kò rí ilẹ̀ tó. Ẹ parọ́. Tó jẹ́ ìdá àwọn onídìbò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe dáwọ́ jọ sí ṣe rédíò tẹ́ sọ pé wọ́n parẹ́ yẹn tẹ́. Bẹ́ẹ̀ni bàbá kò yẹ pé kìíní mo tún dárúkọ wọn lẹ́ẹ̀kan sí bàbá délé ìrànníṣẹ́ ẹni àwọn ní pé ilé abẹ́mú pánáyó ni a ní bàbá délé ìrànlọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ rédíò rẹ̀ gbóhùn sókè jàre ẹ̀mẹ́tẹ̀ ń bá dé. Àwọn tí wọ́n bá jẹ́ wà ní diaspora kí wọ́n jọ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ kí wọ́n rédíò ìkúkúrú kó jẹ́ pé kò sí ibi àtọmọdé bá sí rédíò kódà lórí fóònù kékeré tó bá ní lọ́wọ́ á lè máa gbọ́ gbogbo nǹkan tó lọ. So ìgbà yá àwọn ìsìtítẹ̀ ìwà yá á lè wọnú ojú anybody tí ò bá ti pẹ́ tí ò bímọ tó ti ní ìsìn gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn tèmi. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. No problem. Kó jẹ́ pé kódà tí ó mọ àwọn ìjọba Nàìjíríà kan tí ó mọ wọn létí tí ò ní bẹ̀rẹ̀ bá nígbà. Ẹyẹ máa wòran. Ẹ mọ̀ pé kò sí gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe náà tí strategy kan bá wọlé ẹ̀yin kan náà ẹ̀yin àgbàlagbà náà ẹ tún lo strategy míì àbí. So there's never a failure in a movement ni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ failure ìyẹn máa try nǹkan kan a máa náwó sí nǹkan kan ó lè máa wọ̀ kò mí pé kò tún lè ṣẹlẹ̀ mọ́ but we see and we will look into it. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Mr. Razak ẹ ṣé gan ni ẹja fẹ́rẹ̀. Àyẹ̀ máa wo rántí òyìnbó ní one beating twice shy ní ìyẹn akówó fẹ́mi ní sèmá kó fún àwọn bàbá kan tó máa dàbí bọ̀ ẹ̀yẹ́ máa wo àná àwọn kan ṣì ń lágbo mọ́ mi lórí gan pé kí ló ti mo kówó sílẹ̀ kan èmi ìbéèrè làwọn kówó fún tó bá dẹ̀ òun lẹ́yìn kí n kówó ṣe ẹ̀yẹ́ máa wo nígbà tí mo gbọ́rọ̀ ní ó ṣọ́ọ̀kì mi. ẹ̀yẹ́ máa wo gbogbo ayé tí ń gbọ́ mi ọlọ́run ní balẹ̀ Yorùbá jẹ́ o. kò tẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ láyé ọlọ́run ti fún wa nílẹ̀ tó dé àwọn bàbá wa kékeré náà FPSI lọ́kùnṣẹ́ takuntakun. Ìgbòho ṣá ẹ ṣé gan ni thank you so much mo ṣé gan ni ṣe rí mo máa ń sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà nílé pé ẹ má jẹ́ káwọn diaspora fún yín pé àwọn dájú yín lọ kò irọ́ ni we are all the same irọ́ ni situation ló jẹ́ kí crayfish bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa ń sọ ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá rí play video tẹ́gbọ́n mi fi ránṣẹ́ sí mi bọ̀ mo fẹ́ copy Dangote ni tó ń sọ nípa Yorùbá land pé ibẹ̀ lówó wà gbogbo wọn ló mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè é pè wọlé àgbà kọ́ lọ́wọ́ ní sí mo kí Pastor Ṣọlá dáadáa mo wá kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa ẹ̀mọ̀ kébì máa ń sọ ọmọ tó kọ́ dáadáa ni mí mo gbà private primary school ni mo lọ so mo sound gan mo lè má good bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ bí àwọn PhD holder but mo sound because private primary school ni mo lọ school tó dáa Abẹ́òkúta grammar school mo lè má ka university tán but UK university kan ni 24 years mo lò ní bíbá university kan ni a dẹ̀ máa ń gbọ́ràn but problem tó wà lé ni pé ẹ̀yin ò fẹ́ gbọ́ràn
kò ń ṣe pé à ń tì yín sí kú but I need the energy gbogbo ara wa ó mà tó jọ́ mẹ́ta ẹ̀gbọ́n mi ẹ káàbọ̀ sà. ẹ̀lẹ́ kò ṣe o. gbogbo àná làjọ ń ṣe. ìwọ máa fún mi ṣe o. láṣẹ Èdùmàrè. ọ̀rọ̀ mi náà ò ní pọ̀. ẹ̀gbọ́n sà. mo fẹ́ lo opportunity láti sọ congratulations sí Simon Ekpa. Simon Ekpa. Kábíyèsí ẹ̀. I wish him and his government a successful tenure. Amen. ọ̀rọ̀ mi á dẹ̀ tún lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Yorùbá wa. tí àwa Yorùbá náà tá a ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ka simultaneously táwa náà ti gbé àdúgbò èyí ìyá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ka ṣe Simon Ekpa náà ti. I think the pressure will be too much for Nigeria to bear. Jẹ́rò bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ báwa náà sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ló ti ṣe ọ̀kùnrin tí ì fẹ́ jù. Náà sọ similar thing. The fear and the pressure will be too much on Nigerian government to bear. Ẹ jẹ́ ń bí nìkan ẹ̀gbọ́n mi mo mọ̀ pé ní ọ̀rọ̀ tẹ̀sí pé sọ ẹ má wọrí àpọ́njú lálẹ́ yìí mo ti sùn mo ti jẹ ẹ̀bà mo ti ara mi gbogbo ẹ̀ lé kákákáká mi. Ní tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹ̀ ń sàn kankan nísìnyí pé the fear of the government ṣé a gbọ́dọ̀ máa dẹ́rù bà government ni àbí kí government máa dẹ́rù bà wa èwo ni méjèèjì. Yorùbá sọ̀rọ̀ òkòwé ó ní ikú dẹ̀dẹ̀dẹ̀rẹ̀ sì ń dẹ́kun. Ẹ̀rí mi pa. Àwọn náà ń bẹ̀rù tí Biafra bá fakọyọ táwa náà fakọyọ ká sọ pé we have our own government in exile. Má ṣẹ̀rù bà wọ́n. Biafra náà sọ bẹ́ẹ̀. However, and one other thing tí mo tún notice ó yẹ kí àwọn Yorùbá Nation and leadership wa kọ́ sọ pé àwọn recognize Biafra wọ́n ti fún wọn ní that moral support. Wọ́n fún wọn ní formal congratulations. Pé Yorùbá Nation self-determination group which Biafra government in exile wish them well. Ó yẹ kí a máa sọ pé àwọn ọ̀fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ you should give them that moral support. Àwọn káwa náà declare that the two options should be considered. At least ká fún wọn ní moral support. Náà lọ káwa náà lọ ní kálukú gbogbo mú ìyá ìgbé. Olúwa fún wa ṣe. Àmín. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. Ọ̀dọ́ máa làgbà wá bá ń gbọ́ kọ́ bá wa. Bọ́ọ̀ tẹ̀ gbọ́ máa pass message sí wọn lẹ́kọ́ tó mọ̀ pé iṣẹ́ tí máa bá ń ṣe ni. Àwọn ẹgbẹ́ àgbàlagbà kì í ṣòro bí èwe bẹ̀tà àwa èwe bí ọgbọ́n èwe ọmọdé tẹ̀. Àwọn declare two nations declare together kó kíkẹ́ ẹ̀kọ́ káàkiri kíkẹ́ kó ṣàrù bá Buhari. Ẹ ṣé gan ni Buhari dẹ̀ lè fi lọ báyìí. Thank you so much. Amen. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀gbọ́n mi tó pè tán yìí not to elaborate too much security ìlú ìlọba ṣiṣẹ́ wọ́n ṣe àwọn security tó wà lẹ́nu náà oríṣiríṣi security ló wà o ìbá ní security I don't want to go into too much details and we have met couple of times and we've met so many times at Trafalgar Square where he has come, he has actually retired but he's an intelligent people that we will need in the course of Yoruba Nation in the long run. Once again, I want to say, Biafra, I want to government in exile. It's important that we can also congratulate them. So that's about that. Hello, call like both okay. As you can see, World Poverty Club, Nigeria, and Yes, I'm going to. It's on a show from Ekabosa. Yes, so the Nigerian Samuel Pano, congratulations. Allah about to finish Shafa and Nashi. Amio. And it's showing going back. Yes. Because mo rí lọ́rọ̀ ẹ̀ ni pé lọ́rọ̀ Nàìjíríà yẹn. Dangote tẹ̀ owó yẹn ó pẹ̀lú ẹni tó ń fèlú àwọn àmì rẹ̀ tán yẹn. Máa gbé fídíò ẹ̀ jáde nísìnyí ó ń load lọ́wọ́ ni. Tí ogun bá ti sọ̀rọ̀ tán nísìnyí a máa play fídíò ẹ̀ kan. Kí n fún yín ní target tó máa ń lò. Bó ṣe wà ẹ̀ tí ẹni politician bá jáde ò bá jẹ́ 20, àwọn 20 yẹn ló máa ń support fún wọn lówó ẹ̀ nímọ̀. So anyone tó bá wọlé ojú ọwọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn downgrade yẹn ó máa support PDP ó máa support APC ó máa support Labour ó máa support any party. So bó ṣe máa ń ṣe fún wọn nìyẹn wọ́n máa ń tayọ káàkiri ni. So kò tẹ́ tó wọlé tó lè bẹ́ẹ̀ ṣe nítorí pé wọ́n jọ wà ní.
tí ó ti yé yín. Òun ra mọ́tò fún àwọn custom nílẹ̀ Yorùbá kán lè máa ti bọ́dà kébì máa pa àwọn òun ràbọ̀ fún custom òun ràbọ̀ fún road safety ẹ̀gbọ́n àti mọ́tò fún road safety. Ṣé mọ̀ pé mọ́tò tó ń dán mí gbóná ní Lagos State Dangote ló rà. Bẹ́ẹ̀ni anything olóra weapon fún sójà gan ìjọba ọ̀rẹ́ kò hàn ló weapon mọ́ṣì Dangote ló ń supply wọn lámúléṣọ̀ gbogbo bọ́dà wa Dangote ló ń supply wọn níbọn òun ló supply mọ́tò. Sórí ẹ̀ kọ́nà kó ṣàánú wa o. Àmín. Ọ̀rọ̀ Dangote yẹn nídìí láti ṣẹlẹ̀ lórí máyẹ̀ gbọ̀ngàn ó pẹ̀lẹ́ tó ń pa wá lẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àṣẹ̀ṣẹ̀ wọn ní kò lè dán ilé Haúsá ọjọ́ kan ló máa jó gbogbo ẹ̀ tó ilẹ̀ Yorùbá ló dẹ̀ rí lóko ní lọ́lẹ̀ Ìgbò. Nígbà tó yẹ pé ilẹ̀ tí wọ́n wà fata ẹ̀ akíyàwó náà Lady Best ó dàn pé ìdí lọ́jọ́ bí wọn ọ̀dà bẹ́ẹ̀ definitely à ń bọ̀ akí dáadáa yàwó Lady Best ìjọ ìpọ̀jù ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. Báyìí gbogbo ìpínlẹ̀ tó ń sun wá mọ́lẹ̀ ẹ̀ ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kọ́. Ọ̀dà àṣìṣe lórí thank you so much. Thank you so much. Ọ̀dà Yoruba Nation gbogbo ìbẹ̀jù lẹ́kílákí mo kẹ́yìn ti Badagry ẹ̀dá sáré kí Lady Best dáadáa I believe today is her birthday. Ọdún yẹn ni Muhammad tábà lọ lò báyìí nísìn kó má di kó má di gẹ́lẹ́ o but a kí dáadáa láti orí koikimedia a dẹ̀ kí gbogbo platform yìí náà àwọn citizen AY. Let's quickly move swiftly. We are still talking about how important ni wá ìwọ náà máa bèrè lọ́wọ́ rẹ pé báwo mo ṣe wà important lágbàáyé yìí? Am I an important person as a Nigerian? Does the world respect you? Let's go to my brother in truth quickly and then we're going to come and talk about Dangote after my brother in truth. Video yẹn ti ready is 6 minutes but I need play anything. After that moment bá ti sọ̀rọ̀ tán we're going to talk about Dangote. Dangote is trying to make sure that we will control monopoly Southwest. And he's been doing that for a very, very long time. Òun àti BUA, wọ́n máa ní clash, but it goes okay, brother in truth. Good evening, my brother. Thanks for always educating us. You're welcome. I think my contribution tonight, the picture is becoming clearer and clearer by the day. It just seems to me like our birthright has been sold as Yoruba people, Yoruba indigenous people. Because our so-called leaders, our forefathers, our Yoruba and KOKORO, once all this is happening, they are just sitting back. Some of them are trying to act like they're actually, for the people, but in actual action, we are not really seeing any major steps being taken. It's flashing throughout the last 3 years. They are trying to consolidate how they are going to take total control of the resources of our land. And not only that, the post-taxation system on us, they are building different, roadworks whereby you have to. My brother is good for interrupting. I know you don't like to be interrupted. I'm very, very sorry. I just saw this now. But when you Google a lot of things pop up. And this part of the education. French President Macron inaugurates a France-Nigeria Business Council. BUA Abdulsamad Rabiu is appointed inaugural president of the France-Nigeria Business Council. That's not a surprise to me. You are watching new colonization being implemented over again. This time around, they are coming economically to rape and steal everything that's left in Africa. Because all need our resources here to advance the fourth kilometer revolution. So agriculture, the last revolution, the last 100 years, it was the revolution of the crude oil factories and all of that. So revolution of the first set of that is a technocrat one. So Emila won cotton need our cobalt, bitumen,
Nítorí ẹni rush tí gbogbo wọn ṣe ń padà wá sí Africa sí because the last 100 years nobody has really bothered about Africa. So this is what you are seeing now. So wọ́n lo soft power wọn lọ́wọ́ bí àwọn minions wọn tó wà lórí ilẹ̀ wa tó lè máa rán iṣẹ́. Ni mo ṣe mention bọ̀bọ̀ Dangote yẹn. Dangote gangan kọ́ ló ní owó tán pariwo ẹ̀ no. It's just a figurehead. Àwọn tó ń finance ẹ̀ làwọn dẹ̀ rí tó ń wá sí Nigeria sí. And the secret there is ilẹ̀ tó ń pẹ̀lẹ̀ Yorùbá ẹ̀ òun ló ń carry majority Western world in terms of like resources, epo, crude oil, and every raw material comes. So all our resources come to them. I don't think they discovered yet in Nigeria. Ni wọ́n ṣe ń lọ sí àwọn African countries yìí. Uganda and Sinti country Republic of Congo, there's a battle going on there, and it's because of uranium color níbẹ̀. And that uranium is needed in large amounts in Western world. So we can all see what is going on. Àwọn tèmi fẹ́ ká máa focus lórí làwọn tá à ń rí tó ń ya fọ́tò pẹ̀lú àwọn people like you just put up. Those are the people amongst us that we need to keep an eye on and follow what they are actually doing. Because Emma Binu, no picture. We have from the group managing director of Access Bank PLC, Abed Wigley. We have the president of Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote. We have the chairman of the BU Group, Abdulsamad Rabiu, chairman Globalcom, Michael Adenuka, wife of the French president, Brigitte Macron, chairman United Bank of Arab Africa, Tony Elumelu, French woman president, Emmanuel Macron, the French president, and the chairman Shagori Group. Shagori tí mo ní criminal ni wọ́n lójoojúmọ́. Gilbert Shagori during a meeting between the French president and the Nigerian business leaders at the house in France recently, and this was just only 2021. Our audience of Africa Yoruba Nation. How do we deal with all these individuals? These are our own brothers and sisters that look like us. So it's not a matter of how. It's a matter of are we determined? Are we ready for change? Are we ready for change? Are we ready for the change? And change is not something that you can just easily say like we've done some of the groundwork, which is to campaign to show our anger that we don't want to be in Nigeria anymore. Yes, we've done that through vocal sound campaign and all that. So there's other means that we need to be doing, which is making ourselves ungovernable. Because right now, social media, so is that how it's going to carry on? I feel like at this point in time, we need to mount pressure upon pressure because now people talk about consolidating paperwork ló máa fi jí gbogbo nǹkan tá à ń jalè lórí tó jẹ́ àwọn resources wa. Ẹ wá máa débi tabagba yín náà tán, ẹ wá máa débi tẹ́tí fẹ́ lọ wá fún sáyé. Chinese man á máa sọ fún yín pé ẹ l'authority lórí lẹ́yìn. Because that has been signed away. So all these things are what they are trying to consolidate. Lẹ́sẹ̀rí wọn tó ń wá sí Nigeria, these people don't give two damn about you, whether you die or suffer or you're hungry. They don't care. So we need to wake up. Àwọn tó kù tó jẹ́ outspoken person tá lè pè lágbàgbà fún àwọn èèyàn wa. We need to galvanize as youth. Ká tètè lọ máa kanlẹ̀kùn wọ́n sì pé we don't like the direction that these so-called leaders are taking us. And èyí tó bá dẹ̀ lóhùn ní gbọ́nù wọn ìlú mélòó ṣe fọmọ Ìgbò ni. Ó ní holding, ó ní branch UBA branch káàkiri. So gbogbo ibi tó bá ti ní investment lórí ilẹ̀ wa, we make it ungovernable, we make it unwelcome. So táwọn náà bá rí mú bí tí wọ́n rówó méjì lọ́wọ́ wa, they will pack their bags now. So at the moment, a ṣe ń báńkì pẹ̀lú UBA, gbogbo a ṣe ń lọ UBA, a lọ ń kówó síbẹ̀. We are just pretending like, okay, ṣé tó bá sún wa kàn gírí ta kò gírí tán ìbò láti fẹ́ yìí sí. And we just saw the example of that, like how callous these people can be. They ask people to come and put their old money into the bank. They stole that off you.
The new money they said they printed, they refuse to give it to you. They start you. But yet, as in Ben, you are not ready. If you are ready, as a youth, we combine together. Enough is enough. Like you said, if we can get at least 1 million crowd out into Yoruba cities to shut everything down and say, you know what, nothing is governable in our land anymore until our demands are met. Our cries are heard. So now tell me how they will call us to negotiating table. Where, okay, how do we go about this? But in content become rinsing, they are almost perfecting all their atrocity, because by the time the Tinubu Bama settle down, we see, because if we are seeing a picture like this between when Buhari was there, I mean, in terms of what we are seeing now, let's imagine when by the time Tinubu settled down, a lot of things is gone completely. I'm telling you, you remember by profession, Tinubu is an accountant. So, perfect the financial routing of finances coming out of Nigeria. And that company is set up that is taking Alphabet. So we have to Alphabet that go because all I'm seeing now is the elite in the Western world, they are picking out people amongst us and making them stupidly rich. Our mama Bemonia Dangote, not knowing that they are being financed by Western elites. And that wealth is being used to take over our birthrights, which is our resources in our land. If Dangote can be telling you, if Dangote was Fulani has no birthright in Nigeria. Fulani is not known in Nigeria. They came and invaded and killed Hausa people and claimed a ground in Nigeria. That is another topic for another day. And resources Tinubu is building Dangote is building refinery. He's not the one building it. The Western world, Macron, Boris Johnson, that's why you see them coming to Nigeria. They know what is happening. They know that people are waking up. They are trying to protect their own investments through dubious laws that they are trying to put in place, i.e. the water bill that they are trying to set up as well. That water bill, should they pass it, Omo Yoruba, you can't go to Lekki, Letiomi, Dala Fellowship, how can I be paying money as a Yoruba son to go to the beach in my own fatherland? So these things that you are seeing that they are setting up along the coast is to get rid of you, so that you, the common people, you're in the foreseeable future, you don't have access to all those places. Fulani about 15 miles from Etiomi to the land that is owned by Dangote, that is owned by government. What they are telling you is that they are buying your land, they are buying your resources, they don't want any of you there. So as we youth, I'm challenging each and every one of us, what are we going to do about this? We have lawyers amongst us, we have accountants amongst us, we have bankers amongst us that can track all this illegal, illicit money that they are using to invade our land and buy our land off of us. And they are not even stopping there, they are even terrorizing us. They are sponsoring jihadists, Fulani and Boko Haram, bringing them into our land to come and kill, maim, and disorganize us. Our farmers can't go to the farm anymore. They can't feed us. Everything is like inflating in prices. And we are still sitting here just talking on social media or YouTube every night. What are we going to do about it? Because I don't know. I won't come and hear they are feeding few mouths amongst us now. But we are talking about the control of your own birthright, your resources, your land, your everything. What makes you is being controlled by an invader at the Nigeria and well, this is my 2-cent contribution tonight, my Thank brother. you so much. Doing a great job. Thank you. I can't love you so much, my brother, and I'll always give you the access and the time. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. That was a brother in truth. And what you're watching right now, I do not own the copyright.
Tell another person. Any sort of bomb here, any sort of bomb here, any sort of job. And to send the message, your number +1 404-824-7185. Koni yẹyin níbi tẹ́ bá wà. Oni you Igboho and few others are becoming a liability to Yoruba land. Your number is +1 404-824-4185. America, the Canada level. Mad people all over the place. You're all crazy, you know. And these are individuals that follow Unitary. As at November 4, 2022, Ombinipe, do you know about Igboho's award? Please be on the lookout for him. Money, I will always. These are the same people that we have been communicating with before. But only me like, oh, me buy this. Oh, yala, TV, more leku, kofo. Number is +4 +1 404-824-7185. Kò ní dá fún yín, ẹ̀yin olùlòṣì burúkú. Mo tẹ̀ mọ́ orúkọ tó jẹ́ bìkan, mo tẹ̀ save orúkọ ẹ̀. Mad people all over the place, you know. Ṣáwọn ọmọ ìyá onítìrì ni wọn náà. Ó ní you are lost, what a shame. Bàbá ẹ̀ ló máa lost, ìyá ẹ̀ ló máa lost, gbogbo family ẹ̀ ló máa lost. Mo sọ fún pé ìpìlẹ̀ máa gbàṣẹ gbogbo yín, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹlẹ́pọ̀n dúró. Number ẹ̀ gan sẹ̀ fún òfojú ẹ̀ sí. So I don't even know the hell of the person I've been talking to láti November 4, 2022, according to my first message pẹ̀lú ìmọ̀ àtẹnudìbà. You know, mad people all over the place. Ẹ̀yin olóṣì, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti ìyá burúkú, mad people. Ó ní December 29, 2022, nígbà tí mi ò ti bẹ̀rẹ̀ sí búyà wọn, ìyàwó èrè wọn. Only koikimedia, the drama is getting too much. If I am under 70, I will make comment on her show. People say different things about Onitiri also. Someone call her Ashewo. The more Lady K is saying this nonsense, the more she's giving other traction to her. Ṣé mi náà ètò ìpínlẹ̀ náà ti wọ́n sọ nísìnyí ẹ̀jẹ̀ ń bínú? Kò ní dáa fún gbogbo yín ni mo sọ sẹ́ẹ̀. You know, kò ní dáa fún ẹ. Block you off. Ẹ̀yin olòṣì tẹ́yìn ò lè jáde. Lady K jáde. Ìwọ ṣe gbéyàwó ẹ̀ jáde. Bọ́dẹ̀ ẹ̀pọ̀ bìnrin nìyẹn kí wọ́n náà ṣe fídíò náà ṣe fídíò kò sẹ́ndẹ̀ sí mi nísìnyí tó bá ní balls kí play fídíò ẹ̀ síta ṣe fídíò kò sẹ́ndẹ̀ sí mi ó ní yú Ìgbòho àti Akíntóyè ó tẹ̀ bó èmi nìkan tó ń bó Ìgbòho àti kọ́ kò ní da fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ mad people all over the place ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo yín pátápátá la tv ẹ̀ mọ́lẹ̀ kó ju nǹkan mọ́ tv ẹ̀ bó ṣe wò mí ẹ̀ ju nǹkan mọ́ tv ẹ̀ jẹ́ ń gbójú mi dáadáa wá síta jẹ́ ń kúrò lórí screen fẹ́ kẹ́ ojú mi dáadáa ojú àpójú mi kéré nínú bíbá ẹ̀ má bínú ẹ̀yàn our distracted. These are the Olushi people. Jókòó sí America. Ó ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho. Then to play video Ìgbòho fún ẹ. Wàá ó máa sá kúrò lórí program yìí lálẹ́. Kí ẹ lọ mú fídíò Ìgbòho kan wá kó o sáré gbọ́ fídíò Ìgbòho. Ó máa sá kúrò lórí program yìí ń bọ̀. Má bínú. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń pè ilé tá à ń ṣe wà important. Ẹni sọ̀rọ̀. Nítorí ṣe lè mi fẹ́ pè é. Ṣe lè mi fẹ́ pè é. Àwọn olóṣèlú lórí burúkú. Bẹ́ẹ̀ni lórí burúkú. Ẹ̀rí lórí burúkú ni wọ́n. Just like àwọn ẹ̀gbọ́n wèrè olóṣì kò send the message sọmọ inú. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n gba lẹ́yìn wa bẹ́ẹ̀ ni mo ń bọ̀ nítorí wo ẹni sọ̀rọ̀ tó pè ẹ lọ mú fídíò latest video kan tí a ṣẹ̀ ń lò wá orí yóò pè ẹ jẹ́ sáré gbẹ́ni tó ń pè yìí. Ó ṣe pè wọlé ìwọ tó send message yẹn tó bá kọ́ bí ẹ̀dá ó ṣe pè wọlé mo ti block pè wọlé kó wá sọ ìfẹ́nu ẹ̀ pé bàbá kó wá fẹ́nu ara ẹ̀ gbólẹ̀ pè wọlé kó bá bí ẹ̀dá pè wọlé nọ́mbà ẹni +1 404-824-7185 pè wọlé mo ní time gbogbo yín. Gbọ́n sókè jàre láti ìdíròkò àwọn èrè wà ní ìdíròkò tó ń fèsì problem láwọn Fúlàní lórí ìlú. wèrè ni wọ́n àwọn sẹ́ẹ̀sì lẹ́yìn Mohammed ní gbogbo wọn. Má dín pẹ̀lú gbogbo yín pátápátá ẹ fọ́ tv ní ìwà àtìyàwó ẹ̀ máa bára yín ní glo gbàgbà sí fún yín. Ìyá Onítìrì kọ́ mo sọ pé bá tún gbéra ọ̀rọ̀ Ìyá Onítìrì wá ẹ̀ka ọmọ ajẹ́ kó máa tẹ́ ni Ìyá Onítìrì kọ́ Ìyá Onítìrì ni ẹ̀ kó jágbàjàgbà lọ. Dá fún gbogbo yín gbóhùn sókè jàre láti ìdíròkò. Láì Mohammed wà kéde ní gbogbo wọn sẹ́ẹ̀kì láì Mohammed wà kéde ní gbogbo wọn mọ́ sẹ́ẹ̀tì wọn òye ni wọn àwọn òun wọn ẹ kiri iye mi jàre. ẹ máa wọ́n ẹgbọ́n mi
Àṣẹ̀rẹ̀ dàrí. Àwọn èèyàn ló wà ní ìdíròkò tí à ń jẹ lójoojúmọ́. Ìdíròkò lẹ tó pè yìí wá látọdún mẹ́ta. Ọdún àbí wọlé tí ń pè mí. Ara data a máa pè lójoojúmọ́. Ìjókòó sí Amẹ́ríkà. Wọ́n ṣe lọ́dẹ kó lọ fara tí wọ́n ní ìdíròkò. At least èmi ṣáà lọlé mo dẹ̀ gbà ìdíròkò kọjá. Mo mọ̀ báwọn Fúlàní lórí burúkú sójà yìí wọ́n ṣe dé pẹ̀lú nígbà tí wọ́n bá wà. Ẹ̀gbọ́n mi ẹwà àmọ̀kọ́tà ṣe dúdú mi ṣé ń gbọ́. Ìgbà tẹ́ ń bọ̀ bí ẹ̀kẹ́ pẹ̀lú àmúbọ̀ ọtí ìkájọ ìyàwó náà wọn. Ó kù díẹ̀ mo ti wà tí wọ́n máa wá mo ti wà nísìn ìgbà tí mo wá nìyẹn gbogbo fídíò tí a rí yẹn. Ẹ̀gbọ́n mi oríkìdí ẹ̀ mọ̀ gbọ́ ẹ. Ẹ má lè ṣe fún mi lè ṣe bí fún mi lè ṣe kà fún yìí. Mo ní mo ti wálé sẹ́ gbogbo ètò píṣọ̀ tó rí yẹn ìgbà tí mo ti wálé ti pẹ́ nìyẹn mo ti wálé mọ́ nísìn mo ti wálé nísìn. Ìyẹn ti di dandan ìyẹn ti di dandan alright. Àwọn ti dìrò kò nìyẹn ó ní you are lost wọ́n lè ṣe àbá ẹ̀ ló máa lost ìyá ẹ̀ ló máa lost lè dà fún gbogbo pé wọlé tó bá lẹ̀mí ẹ̀ kó wá sọ tẹnu ẹ̀ lálẹ́ olùlòṣì ẹ jókòó sí Amẹ́ríkà. Ìgbòho wà Nàìjíríà tó ń pariwo wọ́n fi lọ pa sínú ilé ṣé kò ń ṣe méjì ẹni Ìgbòho èyí olùlòṣì máa people ọlọ́ba gbé mo fẹ́ máa dín pẹ̀lú gbogbo yín èmi ni máa pa yín èmi ni last man stand yín máa pa gbogbo yín kẹ tó pa Ìgbòho èmi máa pa yín kẹ tó pa bàbá tó yìí máa pa gbogbo yín. Ṣeré rẹ̀ bóun sókè. Long power to your forever tí kò tó wọn sílẹ̀ tí wọ́n sílẹ̀ á ti palọ̀palọ̀ wọn fẹ́ gbọ́. Alẹ́ mi sọ kìíní kan sẹ́, ṣé orí àwọn pípọ̀ yìí ṣé wọ́n sọ orí wọn ṣé wọ́n lọ torí wọn mú láti ìgbé? Because I don't understand. Tá a bá gbọ́kẹ̀ yí ẹ̀tì ẹ̀wẹ́ tí ẹ̀rọ nílé ayé ní kájọ́sọ́ ìgbà kan náà gbogbo wa ń jà. Why abusing our step? Abẹ́gbọ́n tó ṣe fún only you are a lost what a shame only you Ìgbòho Akíntóyè and few others you are now becoming a da pé ọ̀rọ̀ tí mo lè sọ lórí social media mo ti ń send ẹ̀ sí níbí báyìí mo ti fún ẹ ní message mo ní blọ́ọ̀kẹ̀ mo ní da fún ojú ṣe. Now the question is why ṣókè Ìgbòho ṣe jáde Professor Akíntóyè jáde are you getting my point? So why are you fighting them? Gbogbo àwọn tó wà Nàìjíríà wọ́n yọ politicians. Lọ bá ajá tó bá ní nílé kó lọ bá jẹ́ ẹ̀sùn. Ṣé Ìgbòho ló ń ta resources wa ní àdúgbò kẹ́lẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ à ń sọ̀rọ̀ Dangote à ń sọ̀rọ̀ BUA Shigore àwọn yẹn kówó jẹ rẹpẹtẹ ẹ sọ̀rọ̀ Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ẹ̀yìn olùgbòsì. Can you imagine? Ṣé point tó wà ní UK lẹ́rù ló bóyá máa sọ fún. Mo kí dáadáa ìgbọ́n mi ṣẹ́gun ọ̀nà kí n bẹ̀ ẹ̀sìn bá dé kú. Ṣé ìyẹn ká máa bú you less ìkẹ́ tó wà láìka ẹ̀rọ ṣe ní ìjọba. Ká tẹ̀ fi ẹ sílẹ̀ èdè ọ̀ràn mi ṣẹ́ ká fi ẹ sílẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ tó pé tó ba Nàìjíríà jẹ́ ó sọ̀rọ̀ Ìgbòho àti Akíntóyè pé liability ni kàtà ẹ̀ liability. To send the message wa send message wa ìjọ. Come to our midst and scatter it. Ayé àti ìyá ẹ̀kọ́ àti gbogbo ọmọ ayé gbogbo ìjà tí wọ́n ti ṣe pé wọn lónìí. Someone who listen to what I said from the attacks in the way to get the very come about friend. The child I mean why so much out with the guy. Jókòó sí Amẹ́ríkà. So the kid answer, think that country one independence is about that something to someone. To what purpose? I saw the national like this. That's why I said the job as a teacher. Okay, yeah, that's a question about us. So the only things. Very useless thing. Not that. Please, I'm telling you the name of God. Just be focused. I need to focus on please I'm begging you. Just continue. These people are nonsense people. Thank you so much. God bless you, sir. Èyí tí mo lè sọ lórí social media mo ti send ẹsẹ̀ gbogbo ilẹ̀ máa jẹ gba gbogbo yín pátápátá àbí ẹ̀dá pè mí mo ti block phone ẹ̀ pè mí wọlé kó aṣọ ṣé èmi ṣé Ìgbòho ló ba Nàìjíríà jẹ́ mo ní pé ìpadà ìgbọ́n mi wà ẹ̀yìn ẹlẹ́pọ̀n búlù mo kí ẹ jàre Yẹmí Fátókẹ́ ìyẹn bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ àbí kí mo parọ́ bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ lánàá ìyẹn lè ṣe ẹgbọ́n sókè jàre wà. Màmá mi ẹgbẹ́ ètò jàre ẹgbẹ́ ètò ṣẹlẹ̀ èmi kàn fẹ́ sọ anybody ẹni ọmọ Yorùbá kó bá bìrì pé Nàìjíríà máa da Nàìjíríà ò lè da láíláí because ẹlẹ́gàn kò sí èèyàn tó fẹ́ ṣe anything nílé ayé tí o bá ti ní good foundation fún anything tó fẹ́ ṣe kò lè dá
Nigeria ò ní good foundation. Mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn ṣẹ́ni pẹ̀lú knowledge mo ní kò ṣe pé mo kà nínú ìwé o. Kò ṣẹ́ni Fúlàní òyìnbó mọ̀ plant wọn sínú Nàìjíríà yẹn. Wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ gan Ọlọ́run. Irú wọn gidi. Ti bà nǹkan jẹ́. Fúlàní nìkan nínú gbogbo ẹ̀yà tó wà Nàìjíríà Indigenous ẹ̀yà Fúlàní nìkan ló gé ní Nàìjíríà. Ti bà yé jẹ́. Nǹkan tó fà á tẹ̀sí rí pé wọ́n lè ta gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọn pé kí Nàìjíríà máa break. Because wọ́n gé ní Nàìjíríà yẹn gan. Àwa dúró mo tiẹ̀ fẹ́ bẹ̀ àwọn èèyàn kí ni ìyá onítìrí kan ti ṣe nínú movement yìí. Ó wá da gbòòrò mi jàre. Gbogbo protest tó jí Yorùbá. Ó náà ṣe protest nígbà wọn nàdẹ́kọ̀. Ẹlẹ́gbọ̀n àní gbogbo protest tí ọmọ Yorùbá ṣe nígbà tí Ìgbòho wà Nàìjíríà mi ìrẹ́lè tí ìyá onítìrí ṣe rí. Mi rí protest tó ṣe. Bàbá Akíntóyè pẹ̀lú wọn fi wọn jẹ lídà wa wọ́n sì àtìrù nǹkan kan wọ́n lọ sí UNESCO wọ́n dẹ̀ gbórúkọ wá síbẹ̀. Ìgbò kan kó jà Biafra wọn ò tí ì rí ṣe àfìgbà tí Yorùbá kọ́kọ́ gbà tiẹ̀. Ìyá onítìrí kó point out nǹkan kan tó ṣe fún wa. Ó máa wá fi sọ fún wa pé òun ní ká tẹ̀lé. Ṣé ó rò bí àwọn ọ̀dẹ̀ lòun bá sọ̀rọ̀ ni? Nǹkan tó ṣe Nigerian government gangan náà wọ́n ti ṣe rí. Kọ́ ọmọ Nàìjíríà lọ website wọn lọ wá ṣẹ́gbéṣẹ́ wá. Anybody can do that. Petition 5 million. Ìyá onítìrí kan ló ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin mídíà yìí lẹ ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹ̀yin lẹ gbé jáde. So ṣọ́rọ́ bìlíìfù pé ẹ̀yin náà ẹ̀ lè rí 10 million petition money. Orí ọ̀pẹ ni. Ṣọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí ló ṣe nínú movement kí ló ṣe. Ó wá lo mídíà ni. Èmi ò rí ẹgbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin mídíà ẹ̀kọ́ lọ jẹ́ kí bàbá Akíntóyè fọ̀ sí tààpù woman ẹni. Àwọn mídíà ni bìkọ́ bàbá lísìtì sí yín wọ́n tẹ̀ fáwọn èèyàn nígbà ẹgbẹ́ ẹjọ́. Ìbámọlúkà ló lọ gbé ìyá burúkú yẹn wá. Ìbámọlúkà ló lọ gbé wá. Ọmọlúkà tó lọ gbé wá gan nísìnyí gan ó ti ya dànù fún wọn dànù nígbà tó rí ibi tọ́rọ̀ ń lọ. Ìbámọlúkà ló lọ òun náà ni. Kí ló ṣe nu movement? Wá da gbòòrò ni. Àwọn èèyàn kó bá ń ṣe movement gidi wọn kì í ní owó. Ọ̀yọ́ onítìrí ní owó ajẹ́ which means wọ́n finance ẹbí kan ni. Ìyá táàmù tó ń gbé bí anúwò lẹ̀ ló ń gbé ni. Ẹ lọ wo orí ẹ̀ borí àwọn tó ń jẹun. Ó dàbí àtẹ́ pé wọ́n ń jẹ nǹkan lórí ẹ̀ nínú program tó ṣe pẹ̀lú jílẹ̀ tó mọ̀ kóhùn lo ìjábọ̀ àbí kó lo kankan sórí. Máa fi pọ̀ lọ́ba rẹ̀. Ṣẹ̀rí lórí àwọn òyìnbó tó ń wá. Ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ wa. Ẹ̀jẹ̀ sáré sọ sórí yẹn. Wọ́n máa sọ fáwọn èèyàn pọ̀ mi. Ẹ má jẹ́ ká máa next time wọ́n máa ti bú àwọn bàbá wa pé wọ́n fi mírọ̀ òyìnbó fi mírọ̀ kó wà lẹ́rù. Àwa ìsìnkọ́ kí ni ṣé kò ṣe mírọ̀ náà ni a jẹ́ pé àmọ́ ìtumọ̀ definition mírọ̀ yẹn. Ẹ wò ó sì wọ́n á kọ̀ ẹ̀mọ̀ nǹkan tó yìnbó ṣe wọ́n á kọ̀ mọ́ wọn bá wa wọ́n á fún wọn lówó kan wọ́n á dákẹ́. Ọ̀rọ̀ wa ó dàbí ọmọ onílẹ̀ bí wọ́n sọ dídí rìn. Ọmọ yẹn mọ̀ pé lè bàbá òní yọ ọjọ́ bó bá ti tọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ á wálé aṣàkárà àti ìṣòro ìṣàjò máa lọ. Bí ṣe máa lo picture yìí nísìnyí àwọn tó ń jẹ Nàìjíríà òun lẹ́wọ̀ lẹ́yìn yẹn. Àwọn tó ń jẹ bí ṣe máa lo nísìnyí mo ti fi sórí back screen yìí. So tí bá ti rí wọn báyìí nísìnyí lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan máa gbé síta sọ́dà ká lè mọ̀ ṣé Ìgbòho lélẹ̀ ṣé Ìgbòho lélẹ̀ ṣé bàbá Akíntóyè lélẹ̀ ṣé Kóìkì lélẹ̀ kò ní da fún gbogbo ìwọ̀n sọ́sẹ̀. Pẹ̀lú education wa pẹ̀lú religion wa tàbí ìrìnbọn máa gbé wa yàtú ọmọ bàbá wa ṣe gbé wa lẹ́sìn. Ibo ni gbogbo ẹgbẹ́ wa sí. Nàìjíríà ò lè ga láíláí kó ṣe ègbè. Kíyàwó mi dáadáa. Kò ní good foundation. Èmi ò dẹ̀ gbàdúrà kó dà gan. Èmi ò gbàdúrà kó dà.
tẹ̀lé dára. because nǹkan tí Nàìjíríà ti ṣe. ti báyé jẹ́. tí mo ti rí. ṣé ẹlẹ́dẹ̀sán ṣe ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ló jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn máa lo football age ọmọ 30 mò ń sọ fún ìyàwó mi ní ọ̀sán ẹ̀ arẹ́rìn títí nígbà tí mò ń compare ọmọ tí wọ́n ní ó ń play ní Southampton wọn ò fi show picture ọmọ yẹn ni so but ní Southampton ló ń play under 21 wọn. mo wá ní ó dàbí pé kí èmi nísìnyí máa reduce age mi láti age 40 kí n dá padà sí age kí n dá padà sí bí i 20 something kí n gé 15 years kúrò torí mo fi gbá football. ara tí Nàìjíríà ṣe fún yín nìyẹn we are telling you Nigeria is not working. There's nothing like football age in UK. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ ní báńkì ẹ lọ apply fúnṣẹ́ àwọn gan ló jẹ́ kọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà máa reduce age inú ilé. Wọn ò ní bẹ́ẹ̀ bá ti dé èjì kan wọn ò ní gbà yín mọ́. So kí lẹ ṣe yẹn ara sí inú nígbà kẹ́ ẹ̀ gbìyàn ní certain age yẹn kí lẹ ṣe yẹn which means ẹ create irú ó parọ́ ọjọ́ kí. Ìyá kan wá náà ti ríṣẹ́ fún yín. Ó ní ìrètí ọ̀dọ́ kọ̀ ìrètí ọ̀dọ́ ni 419 ṣíṣẹ́ lélẹ̀ tó náà rí ṣíṣẹ́ lélẹ̀. àwọn olè bó ní wúmà yẹn bó. ṣíṣẹ́ lélẹ̀ ibo níṣẹ́ náà wà níbẹ̀. ibo níṣẹ́ náà wà. cherry style tí wọ́n fi pa ọkọ wọn yẹn the same style ló fẹ́ lò fún gbogbo. ó fẹ́ pa Ìgbòho ni ikú kọ̀ọ̀kan lè pa Ìgbòho onímọ̀ tí kà sí ìwà lẹ́kùn ìṣe ẹ̀ lè pa Ìgbòho bó ṣe pa Bọ́lá Ìgè. Mad people over the place. Ṣé abiyamọ dẹ̀ ni wọ́n máa yẹ? Abiyamọ ṣe wọ́n tó bá gbàdàgbà. Ọlọ́run dáríjì wá. Ọlọ́run dáríjì wá. Àṣẹ Ọlọ́run rárá. Ẹgbẹ́ kẹ́lò mi pé ẹṣẹ́ gan ẹ̀gbọ́n mi ọwọ́. Ẹgbọ́n àyẹ̀ ṣe ìfẹ́ ọ̀kẹ́ ti lọ. Mo sọ fún gbogbo pé mi ni máa pa yín sẹ̀. Kẹ́ tó pa Ìgbòho èmi ni máa pa yín. Kẹ́ tó pa bàbá Akíntó èmi ni máa pa yín. Màá dẹ̀ pa yín torí ẹ bá ti ń gbọ́yà orí tìrì ẹ máa yàgbẹ́ sára ni. Ẹ máa yàgbẹ́ sára ni. Ìyá yẹn ló máa forí kó gbogbo ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà wá sí Benin Republic. Mo kẹ́rin tẹ́ ti bá wa sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Mo kíyàwó mi, òun náà wò mí live. Ṣé gan ni? Bàbá yìí oníṣẹ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ṣàṣe sòrò. Benin Republic ń raná lọ́wọ́ Nàìjíríà. Mo kíyàwó mo Folúwakẹ́ wọn ní bàbá Akíntóyè up CSI. These are our true leaders. Ìyá onítìrí ò kì í ṣe leader bọ́bọ̀. Ìwọ náà pè wọlé kó wá defend ìyá onítìrí. Èmi ò ní kẹ́ máa pè wọlé ẹ pè wọlé ìwọ tó support ìyá onítìrí. Ó wá sọ fún mi pé ó ti gba country. Mo ò ní bá nígbà wà pè wọlé tó bá jẹ́ pé ìyá onítìrí ló ń support kó wá sọ dágbàjàgbà. Ẹ̀gbọ́n sókè jàre alàgbà. Ẹ̀gbọ́n sókè lọ. Ẹ máa ká lẹ́sà o. Ẹ kálẹ̀ bàbá mi. Iṣẹ́. Èmi ni ẹ sọ. Ṣé ẹ rí ẹ̀kàn jẹ́ á máa bá kan tá à ń bá lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ ráwọn pípù wọ̀nyẹn? Ìbò ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ lójú. Ẹ ṣàrígbà tó lọ́n dá yàtọ̀ ọ̀run ajá ká. Ẹ rí pé wọ́n lórí ju ṣòfò. Òkùnkùn wà lójú bó ti ṣe iṣu ní. Ṣùgbọ́n nǹkan tó gbé tó sì ni pé ó ní kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Èmi mọ̀ pé ìmọ́lẹ̀ Yorùbá máa tàn. Ohun tó dàbí lójú ni. Ṣùgbọ́n màmá yẹn fúnra ẹ̀ ń jẹ́ òkùnkùn ni àti gbogbo àwọn tó kù. Darkness ni darkness. Èmi mọ̀ pé ìjọba ẹ̀ ti dojú bolẹ̀. Agbára lédùmọ̀ rẹ̀. Oyè ìjọba ẹ̀ ó ti dojú bolẹ̀ lórí Yorùbá Nation. Ẹ̀kọ́ jẹ́ àkọ́ fílẹ̀ sí ti òun gan ti fara pa. Ẹja fìdí ẹ̀kọ́ jẹ́ á máa bá tiwa lọ mọ́tẹ̀ kí àwọn sàmẹ́fà lórí. Government in exile. Lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni. Ìdíwà náà àdé ẹ ṣé God bless you, thank you. Ẹ ká padà wá sórí ètò. This article tàfi káì ẹ ká tó fi ọ̀rọ̀ yẹn ní tìrì sílẹ̀. Ẹni tó ti mọ rí mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ó ní mi ti di liability. Ní tí mo lè sọ lórí social media mo ti sọ fún ìyá àti bàbá ẹ̀. Asokun a ka mẹ́sẹ̀jì mi lálẹ́ asokun mi. Ẹ bá fọ́ ti gbèdé ní problem ti rí nìyẹn. Ẹ bá dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá bá mi ní London. London lè mi gbé kẹsàn-án orí láti máa pàdé. Ọlọ́pàá ló máa kó gbogbo wa lọ. Dangote, Adenuga, Rabiu, Elumelu, àwọn Ṣàgórì ló dá $65 million owó Abacha padà. Can you imagine? Wigley met with Macron at Ellipse event ní 2021. Ìyẹn kan mo fẹ́ lò ẹ̀yẹ kan wá gbọ́ olè Dangote. To an example. Ẹ má bínú mo gbọ́dọ̀ reduce sound yẹn díẹ̀ ilẹ̀ ti ṣú. Ẹja reduce ẹ̀ díẹ̀. Ó yá ẹja gbọ́ Dangote. Àkọọ́lù kan tó fẹ́ wọlé agbọ́dọ̀ rẹ̀ ń lẹ́yìn ní kọ́ọ̀lù.
tó bá yẹ pé Unity ló support pé wọlé kó wá defend Unity fún mi nígbà. Hello. Ẹ má ní pé àwọn bias lórí platform wa tó bá jẹ́ pé Unity ló wò mí support pé kò fẹ́ support ẹ̀ pé wọlé kó wá defend Unity fún mi. Hello kọ́lá ẹgbẹ́ òkè. Mo fẹ́ pé wọlé náà ni mo fẹ́ support ẹ̀ tẹ́sítọ́ mi. Mo ń gbọ́. Ẹni Unity ló ṣe kankan. Ó mú Yorùbá Nation ó dàrú ṣé kìí ṣe kankan ló ṣe yẹn. Wàhálà dé o. Ẹ̀dá mi ló ṣe kó ṣe é ṣe iṣẹ́ kan nìyẹn. Ara ẹ̀ náà ni iṣẹ́ náà ló ṣe. Ó wá ń sọ fún bàbá wa gbọ́ pé kó yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ láti Benin Republic kó wá sí tiẹ̀. Ọgbọ́n tí ó fi pa ọkọ ẹ̀ Abíọ́lá òun tó jẹ́ nàbà 18 ló ti mọ̀ pé tí Abíọ́lá bá jẹ ààrẹ òun ló níbi ìjà sí wọ́n wá ti kàrà pé kó má jẹ gbèsè. Wọ́n ti dàwàdà ọgbọ́n tó fi pa ọkọ ẹ̀. Ó di méjì. Lọ́lọ́ fẹ́ ló kún bàbá wa gbọ́. Ó di méjì. Ẹ wá ní kó ṣe kankan. 5 million petition ó gbé wá láti fi dá wa dúró. Ẹni tó ṣe gangan. Ó ti wọlé òmìnira 2022.org ìyẹn ti wọlé. Ẹni kò ṣe gangan. Ṣé kò dá wa dúró sí ní tìí pé ìyẹn kọ́ ìṣiṣẹ́? Wọ́n dá ara wa lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn ti sọ pé kí ìṣúná ọ̀gbìngbà èyí ti ṣe bí 2 years ago tí mo pè é tí mo ní mo wà láwùjá tí mo rí gbogbo nǹkan tó tẹ̀ láwùjá tí a ní Èkó ọ̀ Ìbàdàn ọ̀ Òṣogbo ni ó dàbí eléyìí. Mo ní àgbà ẹ̀ mo ti ń sọ pé kí Nàìjíríà ti ṣe láti gba 2000. That is 23 years ago ni mo ti ń gbàdúrà yẹn pé kí ìyẹn kò ti gbé. Láti 2001. Nígbà tí wọ́n á ṣètò nígbà tí mo wọ Amẹ́ríkà pẹ̀lú pásítọ̀tù gíwáìgì yẹn. Ìjẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn wọ́n jẹ́ ká lọ. Wọ́n lè dá mi dúró for the past 3 hours. Wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ àgbègbè òògùn olórúkọ mi. Torí gíwáìgì passport lásán ìdúró kò sí kankan. Ẹni mo fẹ́ wá bá bí ẹni yẹn pè tí ìtàn ti dàbí dúró. Ìlú yẹn ló dára o. Ìlú yẹn ló dára rárá lọ́wọ́. Àdúrà ní gbogbo nǹkan tó tẹ̀lé yìí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí àdúrà wa ló ń gbà. Tó dáwọn olóṣèlú yẹn kọ́ máa tẹ̀síra wọn lókè. Ó ti di dandan. Ibi tó kọ́ wọn bá ti tún sí mẹ́kìrì. Lẹ́lẹ́kọ̀ọ́ tí wàá ti máa kẹ́kọ̀ọ́ wa lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run. Máa tẹ̀síra wọn lókè. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yà afẹ́fẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó fà máa jà àwa àlejò àwọn ló máa bára wọn jà. Ó ti di dandan. Wọ́n máa para wọn ni. Àwọn ló máa bára wọn jà. Àwọn ló máa bára wọn jà táwọn máa fi kọjá lọ síbi táwọn. A ò ní bá wọn jà fúnra wọn ló máa fúnra wọn lóògùn jẹ tó wá ti fúnra wọn lóògùn jẹ tó wá ti fúnra wọn jẹ àwọn ti máa rọra jọ kúrò tàbí máa fún gbogbo wa bó ṣe máa rí mi bó ṣe máa rí mi àmì Jésù Kristi. God bless Jésù Ìgbòho. God bless Baba Akintoye. God bless Yoruba Nation. Ẹ ṣé gan. God bless Omoluka. God bless all our medias. Àti àwọn olóòtítọ́ yìí dára gbogbo àtàwọn olóòtítọ́ tó kó tó dání. God call àwọn àyèjẹ mídíà tó ń dagboru àwọn dagboru mídíà. orílẹ̀-èdè sọ pé ẹ sọ fún olódodo pé yóò dára fún ẹ sọ pé yẹn kà pé ìgbèríko náà wọ́n sọ pé God content ọlọ́run àrà wà lọ́wọ́ àmì Jésù Kristi thank you so much. lágbára ọlọ́run ní Yorùbá Nation orúkọ máa dúró láìpẹ́ ó máa tọ́jú ẹ̀yìn ó máa tọ́jú èmi ó máa tọ́jú gbogbo àwọn olóòótọ́ ọlọ́run àrà wà lọ́wọ́. amen ẹ ṣé gan ni thank you so much. lẹ́ẹ̀kan sí mo kíyàwó mi mo kí àwọn tí adéwà lórí pé Ọ̀túnba Adékúnlé ní màmá jágbà you can't destroy Yorùbá ó destroy ẹ̀ tì màmá jágbà oníkàwọn ọ̀dọ́ lọ wá iṣẹ́ náà dà 419 bí Nigerian government ṣe ń 419 yín òun náà tún 419 yín bí Nigerian government ṣe ń 419 yín lòun náà tún 419 yín mo wà lórí program báyìí bí a kì í pè é padà tí bá ti ṣe tán ojoojúmọ́ làwọn èèyàn mú intelligence wá fún wa ìmí ọwọ́ òru ló máa mú wa ìmí ọwọ́ alẹ́ ọ̀ Yorùbá Nation la dúró sí tí wọ́n jẹ́ pé nǹkan mí ni mo ń ṣe tó ń ṣe Yorùbá Nation kí gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá kọ́ máa bá mi jà lójoojúmọ́ mad people all over the place mo sì fẹ́ play video Dangote ẹsẹ̀ náà yẹ̀bọ̀ lápò ni ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá lálùbáríkà ẹgbọ́n sókè mà. èmi ni ẹnu. ó dàbí pé lórí program yìí mo tọ́ bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá sọ́lọ́dọ̀ ní ìdíkẹ́ náà pé ẹjẹ́ kákún ìyá lóṣù méjì àní àwọn rẹ̀ máa jábọ́ fẹ́. bí tí ìsọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ó dà tẹ́ bá lọ sórí ìkànnì káàkiri tẹ́ bá rí gbogbo fúnra rẹ̀ ló ń fi rẹ̀ ṣe pẹ̀pẹ́ ẹnikẹ́ni
pé ṣé bàbá Akíntóyè yẹn kí ni ìyẹn bóyá wọ́n ti sẹ́ǹdẹ̀ sí yín. mo ti rí lórí àmújáde ní sọ́wọ́ àkẹ́kọ̀ọ́ lórí masbin ní sísọ́nà sọ̀rọ̀. Ẹ bá mi pílẹ̀ rẹ̀ jẹ́ káwọn èrò fetí gbọ́ àwọn tó ó ní ẹnikẹ́ni tó bá jọba tẹ̀lé bàbá Akíntóyè gbé ìyá gbé mi. Àwọn èèyàn jẹ́ ṣe àṣẹ sí i. Àṣẹ yẹn dẹ̀ ní àṣẹ kúṣe sí yẹn ọ̀run dẹ̀ dùn. Láti sí àwọn tó tẹ̀lé yẹn pẹ̀lú ẹ̀yìn ẹgbẹ́ ìkí wọ́n pa wà lọ́dọ̀ yín. Máa pílẹ̀ ní sí ó ti wà wájú mi. Máa pílẹ̀ ní sí. Ṣé ní ẹjẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ìdí tí wọ́n dúpẹ́ ẹjẹ́ ká dúpẹ́ pẹ̀lú àwọn tó pa àwọn èèyàn yẹn wọ̀ gbọ́dọ̀ ọwọ́ àwọn olórí àjọyọ̀ wà ní ṣàbá yẹn. Tó bá dé wọn bí wọ́n bá wà wọ bẹ̀ nǹkan bàjẹ́ jìnnà. Òbí wọn máa ń sọ kíní kan wọ́n ní obìnrin ló ní ète. Èpè tí ìyá yẹn fi ara ẹ̀ ṣẹ́ ní ìsìn báyìí ó ti gbàgbé ìpè yẹn pé ẹnu tó fi sọ níjọ́ ìyàwó èèyàn ṣe àmì sí ẹgbẹ́ máa di nínú kíní ẹ̀gẹ́ pé ó ṣe ṣépè yẹn àwọn èèyàn ní àmì àṣẹ ọ̀hún dẹ̀ dáhùn àṣẹ yẹn. Tó ti yẹ yín ẹ máa ṣètò yín lọ. Ẹ ṣe gan ni a máa pílẹ̀ ní sí ẹ ṣe gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wa alájà Olúwatóyìn mo fi tọ̀tọ̀ kí mo kí gbogbo ẹ̀yin alásàlátù ní gbogbo England àti Wales aláwọn alásàlátù tó pọ̀ ní Wales mo kí gbogbo ìjọ kọ̀ọ̀kan bí mo ṣe ń kí sẹ̀lẹ̀ pé mo kí gbogbo Catholic mo kí Pentecost mo kí KICC gbogbo ibikíbi tó olúkálukú yín bá wà ní gbogbo jákèjádò ayé ni a ti ń kí yín lórí ètò koikimedia ibi báyìí Yorùbá Nation là ń sọ àṣìǹkankan míì ẹgbọ́n sókè. Ẹ̀lẹ́kálẹ́ yẹ́sà ẹ̀kálẹ́. Oyin kan méjì mo fẹ́ dá síbẹ̀. Kí ni ìjọ kìíní tẹ̀ ṣàlàyé fún oyin? ìrètí ọ̀dọ́ job.org lọ́tọ̀ ń pa ẹgbọ́n sókè. Hello, kí ni ìjọ náà ìyẹn tẹ̀ kọ́ pé tó bá fẹ́ wá bí ni mo ṣe bí ẹ̀ sọ fún wọn. No. Kàn fi hàn ṣe reference yẹ kí fún àwọn care work yẹ. No, fún care boy kò tẹ̀ ṣe fún care nìkan even tailor lè ṣe tó bá ti ní business kìíní ẹ̀. Okay, alright. Màá sẹ́ndì kankan sí yín. Kẹ́tọ́ àjẹ́ ìwò kẹ́ lísìsì kẹ́ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbé kalẹ̀ fún ọ. Tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí polówó yẹn another dimension ni mo fi get involved rárá. Ìgbọ̀dọ̀ ló máa ń rí koikimedia lọ ti ní wọ́n polówó visa tó máa fi wọ UK so ìyẹn mo ti fi get involved. Ok, ẹ jẹ́ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀. Dẹ́yìn ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ní ìjẹta àbí pé kí ni àkáǹtì pé wọ́n block or something. Mo wá send message sí yẹn ẹ̀ wo. Ẹ má bínú màá send message sí padà nísìnyí mo tẹ̀ rí náà màá send message ẹ ṣe gan ni moment tó ń sọ̀rọ̀ ẹ má wọlé màá send ẹ sí thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹja sáré gbọ́ fídíò yìí tí ń go in circulation wọ́n níbi tí ìyá ẹ̀ ti fẹ́ mọ ìgbolẹ̀ ẹja gbọ́n tó sọ ẹ má bínú mọ̀ pẹ́yìn kan fẹ́ gbọ́ voice ẹ mọ̀ but kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí ẹ tó bá dẹ̀ ni pé distraction ni media wa wà lára àwọn tó promote ẹ̀ tí bá sọ pé media wa koikimedia kódà nígbà tó ní kán má dáwó sínú òmìnira èèmọ̀ ní kán dáwó sí. ti àwọn tó tún máa ṣùgbọ́n létà ẹ ṣé mo dúpẹ́ àwọn èèyàn kan rò yí pé bóyá nǹkan tá à ń ṣe yìí èmi ni ó dálé lórí ó ti o nítorí ọmọ Yorùbá ni o Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀ Ọlọ́run lò mí ni kì í ṣe wípé èmi ni mo ní gbogbo wa la ní gbogbo nǹkan tó jẹ mọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó ti dùn. Ẹ ti mí ò sí wà ní ìtara yìí mà bí ẹ bá wà ní ìtara yìí. Ẹ ti gbọ́ mi sìn ń gbọ́ yín mà. Tó bá yá mo máa ṣe ìrìn àjò yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ títí débi tá a dé àti nǹkan tá a dúró fún gbọ̀ngàn tí mo ṣe sọ pé ọjọ́ ayọ̀ ní ọjọ́ èyí Ọlọ́run ọba mi ọjọ́ ayọ̀ ní ọjọ́ èyí a ṣe máa mọ ìtumọ̀ ẹ̀ dáadáa. Mo wá fẹ́ kí àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé èèyàn mélòó ló ní bàbá tó lè gbé bàbá tiẹ̀ sílẹ̀ kó wá ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe. Pẹ̀lú ẹ̀ náà àwọn tí wọ́n ní àgbáyé àbí tí wọn ò ní pọ́pọ̀ àgbàlagbà nínú ilé àbí tí wọn ò ní àgbàlagbà níran wọn á gbé ẹnu wọn á máa sọ ìsọkúsọ wọn á máa sọ ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kí wọn máa sọ sí bàbá wa Banji Akíntóyè bàbá ni wọn o bàbá ni wọn
ó dẹ̀ yẹ ká mọ̀ pé bàbá ni wọ́n. Gbogbo ọ̀nà kọ́nà tọ́ta bá fi ń gbé ogun. Gbogbo nǹkan tó wù kán lè gbé wá fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá mo fẹ́ ká máa gbà wọlé ní. Wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀. Bàbá wa máa ń jẹ́ Akíntóyè ló máa gbé fúlàgì òmìnira Yorùbá dání o. Àṣẹ Èdùmàrè. Òmìnira means independence, sovereignty. Ní agbára tí Ọlọ́run gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń lò fẹ́ jẹ́ lómi ìrọ́pò bàbá wa Akíntóyè. Á wọnú sàárè lọ. Asáré akọ́nú wọ sàárè lọ. Nítorí bàbá ni bàbá. Àwọn mélòó la rí? Èèyàn mélòó gan la rí pè gan? Èèyàn mélòó la rí? And that is a scavenger. So let's just push it to one side. Mo fẹ́ ká gbọ́ ti Dangote ìyá Jagba. Ẹ lọ wo orí ẹ̀ nígbà tí kò dé orí ẹ̀ lọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀ ní fídíò. Then fídíò tèmi tó ṣe ní 9 months ago mo ṣì máa ṣe analysis yẹn dáadáa. Fídíò tí wọ́n ń jubilate wọ́n gbọ́dọ̀ sọ kí ló ń jubilate fún. That was 9 months ago kí gbogbo wàhálà ikú tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ Dangote mò ń bọ̀. Because you talked about movement within Africa. Yeah. Take for instance our factory in Nigeria, which is in a place called IGBOHO. It's not far away from Obasanjo's house. We have the factory there. We are only 28 kilometers into Republic of Benin. But Republic of Benin, they don't allow us to take cement into, Benin Republic. But they import from China. Why? It's one of the areas that I keep always discussing with my very good friend, Vera. I'm sure she's somewhere there. And I always tell Vera, please can you make the regional markets in Africa to work before we go to AFC? Oh, shut up, criminal guy. Ọ̀jẹ̀ kò ń gbé sìmẹ́ǹtì wọ Benin Republic. Wọ́n ń gbé wá láti China. Èyí tó ń tà ní Nàìjíríà, èlò ló ń tà fún àwọn Nàìjíríà. And this is why we are saying to you that ẹ tó wo àkọlé tí mo ṣe lénìí. Mo kí ìyàwó Fọláṣadé Òjó, mo kí ìyàwó Àbíbání, she don cause for herself. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣépè fún ẹ̀yà yẹn. Ẹ jẹ́ ká gbàsẹ́gbẹ̀. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. How important, kí ni important wa nínú ayé yìí gan? Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni o. Because if you're saying that you're important as Nigeria, you're not important. And this is why we must not give up on this movement. It does not matter. We have done what has never been done before in the history of Nigeria by standing to face the government and say we want our right to self-determination. It is very easy to say it, but we must work hard every day, enlighten your people, and continue to tell you that these are the criminals that is holding your life back. We cannot bring cement to Benin Republic, but Olori Buruku Fulani bàbá ẹ̀ ó blọ́ọ̀kì Benin Republic from bringing goods into Nigeria. Ó ti gbàgbé all this bomb bastard bí àṣà Ọba Solomon. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. My name is OLAMILEKAN. Maybe you are just passing by. We are talking about the breakup of the craziness country called Nigeria. And if you are not in the view to break up Nigeria, you are not in the right platform. Go and support Obedient. Go and support Tinubu. Go and support Atiku. You will all continue to cry because they are not taking you anywhere. They are all bunch of criminals. You can see the picture up there. That's why a lot of you want to play football. You are changing your age. You want to go to London. You go and reduce your passport so that by the time you get there, they will think you are a youth. You want to go illegally. And you get to UK, you will just start all over again. I pray you all get to UK, but don't ask me how. Mama, my sister, I know she has but I'm not interested. I know nobody should call me. People are on the UK. My mom worked hard to get me here. You two go and work hard to get here. I don't know. If you get here, I will guide you. Do this. But don't tell me, koikimedia about UK. I'm not interested. My job is to break up Nigeria and use my media to educate you. Mad people all over the place. We can't take cement to Benin Republic. Are they allowing Benin people to bring goods to Nigeria? Let's go back again. The AFC, shut up, Jared. We love our only leader, Baba Akintoye and IGBOHO.
We will not stop talking about how useless and gullible people stop their nonsense by abusing our fathers. Ní pé ká má sọ̀rọ̀ unity. Ta ló máa sọ fún mi pé kí n má sọ̀rọ̀ unity? Mo ti rẹ̀ nínú. Tó bá yẹ pé relationship wa máa fọ́ kó tètè yà fọ́ mi sí. Kò tí sì bá balẹ̀ ẹni náà. Lórí koikimedia, èmi mo promote ẹ̀ jù. Pé kí ẹ̀kan ní pé kí n má sọ̀rọ̀ unity. Kó lọ sórí iṣẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe program ẹ̀ lórí. Màá ṣètò wá mọ àwọn another fact jáde. Èyí tẹ́ ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rẹ̀ ni màá sọ. Mo ní sọ ó dùn rárá. Mad people all over the place. Anyone scam me in there so was scamming. Scamanja. It's a very, very good, thing to, but my issue is that even if we sign, what about the implementation? We are very good at designing programs and whatever, but implementation is key, which is really missing. Because we talked about free trade areas. Yes. ECOWAS talked about borderless region. Is that happening in reality or not? Well, actually, it's not happening in reality, because the biggest issue that you have is, allowing movement. Today, if we are going to take cement to, say, maybe Togo, we're going to spend almost a week for just 210 kilometers. Hello? Yeah. Mo lọ sábúlé mo kókó mi tó àwọn mo lọ sábúlé mo lọ bá àwọn àwọn arúgbó àdúgbò ọ̀dọ̀ àmọ́ wà lẹ pé dábìlì ẹgbẹ́ ṣe àṣírí ẹgbẹ́ tó kò yé ó sì wà pé ọjọ́ bá wáyà fún wọn wọ́n pé fídíò fótó ló yà kí ló dé bọ̀ kí ni ẹ̀rọ kó máa yá ẹ̀ táwa ní ká ṣe pèsè mọ́ á ṣe ọlọ́run wá ṣe ọlọ́run wá ṣe kò lè rúlà wá ṣe. Àwọn ọdẹ tó tẹ̀lé àkànmáwò àmọ́ wọn. Wọ́n máa tó padà nígbà tó bá rí iṣẹ́ tó ń wá wọ́n máa tó padà sẹ́yìn wọ́n máa tó padà àwọn tó wà lé ní àánú mi kàn ṣe ni. Mo wá gbogbo àṣírí pátá wọn ṣe mú wa. Kò yé wọ́n sílẹ̀ wọ́n tẹ̀ ọlọ́ọ̀yá wọn tẹ̀. Ẹja máa bẹ́ tó lọ. Àdìpàràǹtẹ̀ ìyá wọn wọ́n lè gbé kọ́mpọ́tà wa sọ. Ọba Akíntóyè wọ́n tó wọ́n ṣe ìyàwó ṣe ẹni bí wọ́n ṣe mi ìyàwó gbé. Ṣé ń gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹlẹ́yọ̀ àmàlẹ́ ẹ̀yẹ́rọ̀ lọ. Ká tó wá padà wá dá kinní kan náà ẹja máa bẹ́ tó lè ṣe. Ó yẹ. Ẹ ṣe gan-an, thank you so much. Ẹni tó ń pè lẹ́ǹkan sí ìdíròkò ló wà 3 years ló ti wà pẹ̀lú wa nígbà tí wọ́n ń ṣe petition ó wọnú gbogbo gbèríko gbogbo wọn ṣe wàhálà ìyàrá wa ní pé ká má sọ̀rọ̀ ìyá ní tìrì kò tẹ́ lè finish kankan lórí finish mo kí ìyàwó comfort ológunjà mo kí gbogbo ẹ̀yin senior nurse midwife gbogbo yín tẹ̀ ń bá wa bí àwọn ọmọ ní London ní England ní Wales ní Scotland àwọn yẹn ṣiṣẹ́ dànù lórí floor hospital bàbá wa pẹ̀lú gbogbo wa bus driver ẹ bá yẹ pé relationship èmi àti ẹ lórí ìyọ̀n tí ó yẹ àtètè àgbà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kó tètè gbẹmí sẹ́gbẹ̀ẹ́ torí wà inú á máa rún ẹni kò dẹ́ ṣe dandan ní kó wo program mi mo kúkú ní kékeré share mo lẹ́ ní kékeré subscribe tó bá jẹ́ pé travel blogging ló ní ni màá mọ tí màá ti ṣe láti the last 3 years ẹ jẹ́ lọ fi bọ̀bọ̀ ìwọ̀n yìí travel blogging ó ń káàkiri bí ẹṣin oníwò lé mọ́ ni òun lélẹ̀ this guy I was actually watching Haiti lélẹ̀ tó lọ yìí it's called Indigo Traveler 1.86 million subscriber tó bá yẹ kébi náà káàkiri kódà ló tẹ̀ jẹ́ pé I wanted to do the same thing in Nigeria go from one city one town one village so for me to be sacrificing this time is what I love to do kò lè finish ẹ̀sẹ̀ ọ̀túnba ẹ̀ Mr. Koiki we are going to finish her because ní ọ̀kan bá wá pé ẹ máa ń sọ̀rọ̀ ìyọ́nítìrì wo náà ní sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀nà kan ẹ jà padà sọ́dọ̀ Dangote onírọ̀ àwọn tó yẹ kẹ́ máa ká lakọ̀ mọ́ lórí lélẹ̀ look at them here not this one look at them here
These are the people that are destroying Nigeria. That's global communication. Ẹ̀rí pé lè kò ní strength wọ́n hold ọwọ́ ẹ̀ ṣẹ́rí pé woman yẹn hold ọwọ́ ẹ̀ kò lè dúró dáadáa kọ́lọ̀ fọlá àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo owó tó ní ó ti tóbi jù ó yẹ kó ti fi owó ẹ̀ kó ti fi diet àmọ́ bí a diet ò ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ ni ó yẹ kó ti fi sí kó yẹ pé a máa reduce oúnjẹ tó máa jẹ títí tó máa fi ní fit padà ìyẹn Mike Adenuga èmi mo ṣẹlẹ̀ ní ọmọ Yorùbá oh my God nígbà tí a máa ń káàkiri tí mo sọ pé máa ń travel káàkiri ilẹ̀ Yorùbá before Nigeria Yorùbá Nation ẹ mọ̀ kí n máa ń lọ sí farm mo mọ ibi tí àwọn ẹ̀gbọ́n tó máa ń tàjọ máa ń lọ yẹn wọ́n ṣáà drive títí bó ṣe jáde báyìí sí wọn nílé Mike Adenuga ni white nílé yìí báyìí tẹ́ bá wo owó títì ẹ̀ he cannot even give his people free Wi-Fi for 30 minutes in that area I thought pé máa rí Wi-Fi lò wọ́n ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo owó tó ní Mike Adenuga White House ní ilé yẹn ní side ọ̀nà Ìjẹ̀bú ni beautiful house ìta nìkan ni mo rí o bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń wò yìí òun ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Rabiu Dangote lélẹ̀ àwọn báńkà olè tó ń bá wọn kówó jẹ lélẹ̀ àwọn Ṣàgórì lélẹ̀ and this Macron Tony lélẹ̀ all criminals mo kí yẹn lẹ́ẹ̀kan ṣe gbọ́ mi ṣẹ́gun mo kí gbogbo ẹni tó ń wọlé tó ń jáde tó wáyé pé program yẹn ò tẹ́ lọ́rùn kò lè wọlé kó jáde ṣe dandan we're not begging anybody then ẹni tẹ́ máa ń sọ pé Koiki ìgbà orí Yorùbá Nation máa bọ́ sí ẹ kọ́kọ́ jẹ́ ká lagi mọ́ àwọn ilé lórí náà àwọn tó ń disturb Yorùbá Nation lélẹ̀ kò ń ṣe bàbá Akíntóyè kò dẹ́ ṣe Ìgbòho ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kankan these are the engine that is holding Nigeria ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o but Dangote is like their front. Dangote is their front. Criminals destroy Nigeria. And then you don't like I don't know who wants this video. I'm worried not to play it. And then just close it. Owó èmi náà kí èmi náà máa travel káàkiri bí bàbá ẹ̀ náà. Kò sílùú tí kò tí ì lọ bó ṣe wà. Ẹ wo gbogbo òdu tó ti lọ. Ó máa ń travel ṣeré kiri ni. Another one tó lé lẹ́yìn Ghana, South Sudan, Haiti. Kódà ó lọ sí Ukraine ó ti lọ Nàìjíríà rí mo ti play video yẹn rí but wọ́n yọ kúrò lára YouTube so I'm not even gonna play his video ẹni tó bá fẹ́ wò kẹ́ lọ wò lórí ìgbà tó lọ Nàìjíríà lélẹ̀ shito country Yemen kẹ́ lọ wá lọ wo àwọn tó because these are some people wants to watch something like this ó jẹ́ gbogbo yẹn ló fẹ́ máa gbọ́rù nǹkan táwa ń ṣe so ó difficult. To penetrate the media into the mainstream conversation because this is not the kind of thing they want to listen to because the world is wicked. But tó bá yẹ kí mò ń lọ káàkiri nísìnyí ẹ máa rí 3 million followers 3 million views 5 million views just like this guy ìgbà tó lọ South Sudan 1 million views because these are things that people want to see but when we are talking about humanity freedom of people they are not going to listen to it. Kò ń ṣe pé torí pé à ń sọ Yorùbá we speak a lot of English here. Video lẹ́ ń sọ mọ́ mi. So once again mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ti ń wò wá orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì. Máa fi bíbá ìfipá táìmù ó bá yẹ kó wá nǹkan tó ló fi pa táìmù ó lè lọ sí porn site kó lọ máa fi pa táìmù. Ìbíbá ìta ti ń sọ̀rọ̀ tí ó mọ́gbọ́n wa tó mẹ́kọ̀ọ́ wa ó bá dẹ̀ sún yín ẹ switch off fóònù yín ẹ má là mọ́lẹ̀ ṣá. If I was doing something like this, I would have got a lot of views. Màá dẹ̀ máa jáwọ́ mi lórí YouTube. Àwọn náà máa ní problem lẹ́ǹkankan pẹ̀lú àwọn videos wọn. Bẹ́ẹ̀ni, tẹ́ bá wà fed up níbẹ̀ lè lọ sí porn site. Ó wà adult porn site. Ẹ lọ máa enjoy ara yín níbẹ̀. But àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́rọ̀ ní bíbà. Ọ̀rọ̀ ṣítí. Oríṣiríṣi lówó lè lọ́wọ́ football. Àwọn èèyàn náà ó lè lọ sí porn site kó lọ máa wọ ohun tó wà ní porn site. Mad people all over the place. Ẹ rò pé mò ń ṣeré níbí báyìí. Mo sọ fún pé mídíà mi ló máa pa gbogbo yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ràn. I understand ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. I can't blame you too much. What is suppressing you? But when the revolution that we're talking about over erupt, everybody is human involved. But your government presently, this particular government, pẹ̀lú àwọn tó ń jà lọ́wọ́ OPC, APC, PDP, Labour Party, is going to bring a lot of conflict. And Nigeria is just sitting on the keg of gunpowder.
Don't listen to somebody like Dipo Ogbeni tó wà ní Nigeria, tó wà ní UK, sọ fún mi pé I love Nigeria. Me too, I can tell you I love Nigeria now, and I sit here and I'm drinking my orange juice here. Say I love Nigeria. You know, orange juice in the teacup mug. Then orange juice new. I'm just used to that, And I don't drink alcohol, not because of religion. No muri. Not no muri, but I'm moti now. I don't. I don't drink. I don't take alcohol. So, the bathroom alcohol. But my joke is alcohol. Man, koikimedia nífẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ o kò ní dá fún ẹ. Ìwọ ni ìyàwó mi ṣẹ̀ṣẹ̀ máa nífẹ̀ẹ́ mi. Mo bẹ̀ pé kẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi. Hello, Paul. Hello, brother mi kò ní kí ẹ kọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan tẹ́lẹ̀ sọ. Ṣe ẹ jẹ́ kó ètò gan gbogbo ètò yìí ni mo ń gbọ́ pápátá. Ṣàṣẹ́rí nípa ti ìyá onítìrí. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń tẹ̀lé ìyá onítìrí. Orí wọn ò pé nítorí nígbà tó lọ kó máa occupy fún wọn láti bí oyè bí oṣù tí mélòó tí ò kọ occupy. Ó yẹ kán ti mọ̀ yìí pé gbogbo irọ́ ló ń pa. But àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ̀ náà ò ní jẹkújẹ ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Ìgbìmọ̀ dàrú làwọn náà ti máa ń rí jẹ ibẹ̀ wọn ló jẹ́ kán fi ń tẹ̀lé. Ọ̀tí mi ò ká ọ̀rọ̀ ẹ̀kún ọ̀kan torí kò sí bí irú ẹ̀ máa wáyé. Nínú ọmọ ẹ̀mí Jésù a máa rí àwọn ọ̀dàlẹ̀ bíi títí ẹ̀yẹn náà. Tí ò bá wáyé, a ní múra sí Yorùbá Nation yẹn pé a fẹ́ gbà. Àárò pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rọrùn tó ni. Kò dẹ̀ rọrùn tó bẹ́ẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbà torí ká lè dé history. Bá a ṣe rí gbà náà ni àtàwọn ọ̀dàlẹ̀ tó wáyé ló ẹ̀. Bọ̀tí nǹkan tó wà lọ́kàn mi tí ó jẹ mí lówó ọgọ́ ni ti àwọn Biafra tí mo rí ní àti bí ọjọ́ mẹ́ta lórí YouTube yẹn. Àwọn kọ̀ọ̀kan tọrọ wọn ti ra ìjẹ́ ká gbàgbé ti yọ létí rí. Ètí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní kò tó nǹkan tá a náà dà bẹ́ẹ̀. Ọ̀tàwa náà gbọ́dọ̀ múra. Bí ìsọ̀bẹ́kẹ́sọ gbogbo nǹkan tí a ti ní pípẹ́ sílẹ̀ náà fún lórí ètò ọ̀tàwa náà gbọ́dọ̀ ti ní ọ̀kan ẹ̀dá ìjà máa wá o ẹ̀dá kò ní wá o tí ìjà ò bá dà wá àwa náà máa lò fún àwa. Lágbára ọ̀dà àgùdọ̀ túra alẹ̀ náà àwa náà gbọ́dọ̀ ní. Ó ṣe náà máa ní àwọn kan náà tó máa lọ tírètò ẹgbẹ́ tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn pé àwọn náà ti dúró dáadáa. Torí tí o bá tàbá dúró dáadáa tábàrọ kó máa yọ lókè tó bá lọ yọ sàlẹ̀ nǹkan. Bí kò ṣe fi ojú bọ̀rọ̀ gbà bí a fẹ́ kúrò kò ṣe ojú bọ̀rọ̀ pẹ̀lú òwe pẹ̀lú ìjà pẹ̀lú agídí pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà la máa fi gbà. Ìyẹn ọkọ ni ẹni ká dúró lé lórí ká máa ṣètò fún báwọn náà ṣe máa rí owó ra àwọn ọkọ wọ̀nyẹn. Tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn tó máa lọ máa lọ àwọn tó máa wà máa wà. Kò sí Amẹ́ríkà àgbà tó ṣẹlẹ̀ náà àwọn tó wà lọ àwọn tó lọ lọ àwọn tó dúró. Sudan náà àwọn tó lọ lọ àwọn tó dúró. Kò tẹ̀ sí àwọn tó lọ náà kò máa ní history. A máa kọ ìwọ náà sí tó dáa kò sí nǹkan tó dáa. Tí ìjọba ti fi ẹ̀jẹ̀ ìgbẹ́ náà tàbí ẹ̀yìn ọkàn lọ síbi ilẹ̀. Àwọn ẹ̀ṣẹ́lì náà gbàtọ́ lọ sílẹ̀ lérí àmọ́yé àwọn tó kù àmọ́yé àwọn tí ò kù. Nǹkan tó ẹjọ́ ẹ bá àwọn àgbààgbà yẹn sọ̀rọ̀ ó yá kó máa ṣètò owó yẹn bá ṣe máa dá sínú àkáǹtì láti fi ra àwọn tábà nínú jẹ́ẹ̀tì náà Nàìjíríà náà àyàwó máa já wọ́n mọ̀ pé jẹ́ẹ̀sì àwọn lè dúró bí ọkọ̀ ń lọ ní ẹ̀rọ ọkọ̀ ń lọ ní agídí àmọ́ wọn kọ̀ sí méjèèjì. Ọkọ̀ mo ní kí n pé àjẹ́. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you. All right, ẹ ṣé gan sir. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí my name is Olami Koikimedia as we are still into the program. Mo sọ fún tó lè kọjá 3 hours a little bit. Let's go back to this video and it's just 5 minutes past or 7 minutes past midnight. I can say Ọ̀túnba iná pa ilé ẹ̀rìn tán. Ẹ̀yin máa wòran ti yín. Wotowoto lọ́ máa gbà sẹ́ẹ̀. Wotowoto lọ́ máa gbà. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Aliko Dangote, the controller of Nigeria. Is it the roads or it is the customs? It's the customs. The customs? Yeah, you sleep in the border when you get there. Why? Because, it's just corruption. You have to pay in order to get your cement. Well, we don't pay, but maybe that's why they're holding us back. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ìyálà àlùbáríkà Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Ẹ kú ọjọ́ ìbí, ẹ bá ń kí baálé, ẹ bá ń kí àwọn ọmọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Dublin, mo kí ẹ̀yin ti Ivory Coast, Benin Republic. Aliko Dangote ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, òun náà sọ̀rọ̀ corruption, can you imagine?
even people who are paying, they have to spend that long period of time also. It's a long process, yes. So I think the CFTA will help us. But I think before we jump to CFTA, we must make sure that the regional markets are working very well. But I think there is some practical issue here which people need to think about. We keep celebrating in Addis Ababa signing agreements and quotas and movement, and here we have a situation where it takes a week to move goods 280 kilometers between two neighboring countries. And then your neighbor too will say that no, don't bring your goods here. You know, I think when you look at it, a place like the Republic of Benin, because you want to play monopoly, just as you've been playing monopoly in Nigeria, and you're done. He told you the woman saw. He probably doesn't want to go to the times of the country to fit down with yellow. Kill the Yoruba land. People cannot even buy the cement in cheap price, and he's ready to go and sell it very much cheaper. Filotani cocoa cheaper. Mukia to be lomo. I won't spot at all. Mukia wa Jumoke. Mukibo boy listeners or City Boy. Thank you so much. Mukibo. Imagine ki ya confirm one na yin pe ẹ̀yin ọ̀dọ́ kankan. Ẹ forget it. Nigeria ti 419. Imagine anybody to 419. Ni Togo and Co. They are the ones that will benefit more in terms of this. Ó dárúkọ Togo nísìn. Ẹ jẹ́ ká padà wá sí graph yìí tí máa fi wọ̀nyí. This is Togo. Nigeria don't supply iná sí Togo. And as you can see there, I supply almost 22.7%, which is worth about 36.2 million. Nigeria don't fún Togo níná. Àwa dẹ̀ là ń fún Niger níná. Àwọ̀ ìtì níná. À ń fún àwọn òlú tó wà lágbègbè wa níná. Because of the amount of corruption tó wà nínú Nigeria. And that's why I'm saying on the topic tonight, think about it. Ayé ò like wa, the world. Ìdá àfitì Dangote ń sílẹ̀ ọkọ̀ tẹ̀ wọ́n nínú iṣẹ́ bọ̀. How long have we done now? We've done almost 3 hours, 48 minutes. Mo kí Mr. Samson Adekunle. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Dangote lórí burúkú yẹn sílẹ̀. They're all criminals. Àyè tí mo mọ̀ dáadáa ní o, don't go into more details. Kò tó súnmọ́ kan náà àwọn family wa kan. Tọ́ba tẹ́ni ẹ bá pò ó máa wá kí nílé tó bá ní time. Ọmọ rárá dàbí kó ti jọ ṣiṣẹ́ rí tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ kówó sí lọ́wọ́ tó gbogbo náwó ìyàwó tán náà. Imagine ẹ̀yin wèrè tẹ́wà ní Oǹdó ẹ má bínú pé mo pè yín wèrè. Àwọn ilé tó ń kówó yín jẹ èèyàn kan wá lé ní nísìn ní Àkúrẹ́ condone crime o ẹ wá ẹ̀sùn ní táyà ẹ̀pọ̀mọ́ ọlọ́mọ. Pátápátá yìí láàfin sí prison. Àdẹ́ni káwọn family ẹ̀sùn compensation òun á wà ní prison ẹ wá pa. Ìyẹn ṣẹlẹ̀ ní Ìjọ̀ká. Mọ́mí wa comfort, I don't know bí ẹ ti rí fídíò yẹn àti play lẹ́ǹkan bí a kì í tó play tó lẹ́yìn èèyàn ará Ondo. This actually happened in Ondo State. Yeah, fast forward. Ṣé n like àwọn new videos wa bá ṣe ń ṣe díẹ̀díẹ̀? It's taking a lot of work. But I'm gbìyànjú díẹ̀díẹ̀. So intro àti ń wọlé sínú ẹ̀. It's not easy. So this took place in Ìjọ̀ká Road. Wọ́n ní bọ̀bọ́ yẹn gbọ́ ọlọ́kadà. And before you know what is Sumofunare. But these are the criminals that are holding us to bondage. But these are criminals in suit. That's a fella, Nicola Kukuti, call on phone. I mean, how can somebody say this man is not a criminal? Tabata Zebo Kubanto is a criminal. Shagori are criminals. Gabriel Shagori. I want the new office Lagos Atlantic project, Eco Atlantic. Whereas in Ondo State, all these people that don't have standard of living were quick to judge and make jungle justice. Whereas the criminals, the real criminals, are moving around. Whereas these are the real criminals. These are the real criminals in the suits. Chemobi watching ripping off when you glow. Glow Tibi Adenuga, Totila di Babangida. Emoyeten san pẹ̀lú Glo network, but ẹ lè fi anger yín sí ordinary citizen bíi ti yín náà. Tó bá tẹ pààyàn kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gbé dọ́dọ̀ ọlọ́pàá ni ọlọ́pàá dẹ̀ yanjú ẹ̀. Ó wá dẹni tí ẹ da petrol sí ẹ sáré pa. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí bàbá Yẹmí Fátófẹ́. Program yóò ní ju 4 hours lọ kó má stretch púpọ̀. So 4 hours kan náà lè fẹ́ pé.
But just to bring it back to ibi tí a fi wrap it up sí ní alẹ́ màá sì máa sọ̀rọ̀ nípa data yìí is on the oec.world. YouTube and go and check it out. These are all the exports of Nigeria throughout 2021. Lára ẹ̀ náà ni when you say export, interstatita, àtàiná sí Togo, àtàná sí Benin Republic, àtàná sí Niger Republic. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní iná nínú Nàìjíríà. Ṣé kò ṣe pé madness ni? That's the real madness. But when you say that, people say there's nothing wrong with that. Mo kí gbogbo ẹni tí ẹ wà ní Egypt. Now, mo sọ̀rọ̀ nípa òkú mẹ́ta kan ní Jerusalem lénìí. Kọ́lọ́n fún ọ̀run kẹ́wọn. They are British citizens that died in Jerusalem because of terrorism. When it is the West, the terrorism bá ṣẹlẹ̀, they will quickly tell the world that it's terrorism. But in Nigeria, when it happened, just as 80 children were kidnapped, no international news picked it up. What a sad world that we are living. Alájà ṣe wà pẹ̀lú mẹ́ṣẹ́gan ni Ìyá Lálùbáríkà. Alájà àrà nìyẹn. Àwọn World Media Organization. Ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àdúrótì tí ẹ wà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ program. And the other media that are there, sometimes èmi náà máa wà lábẹ́ program. Gbogbo yín náà ni mo kí pátápátá. Èmi náà máa wà lábẹ́ program ẹlòmíì máa wà. Tí mo wo ti Dr. Zabe ní ìjẹta. Ọgbà sí fún ìyá onítìrì ni Dr. Zabe fún ẹ. So, ọmọ Bọ́lájí mo kí ẹgbẹ́ ìta wà ní UAE. So what am I trying to say is, kọ́nà fún kí àwọn mẹ́ta tó kù yẹn, bó ṣé àwa náà ṣé à kì í ṣe èèyàn láyé yìí ni? Ṣé à kì í ṣe èèyàn láyé yìí ni? Why is it that àwọn tó jẹ́ aláwọ̀ funfun nìkan ni wọ́n máa ń fún ní preference? Kí ló dé tí wọ́n fún wa ní preference, but they are ready to buy our produce? Because tá bá lọ wo crude oil wa, mo ti fi crude oil náà ṣe analysis dáadáa. India ló ráì tó pọ̀ jù níbẹ̀. Mo fẹ́ lọ wo kòkó wa náà. Ẹ rántí pé mo sọ pé Belgium àbí kan náà wọ̀n lú yẹn. Tin oils lára àwọn ẹwo tin, kí ló ń pè ní tin oils? Lára àwọn natural resources wa náà ni tin oils. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Kò sí gbogbo náà la mọ̀. Tin oil is known as cassiterite, which was reported in Dantawara district. These are the produce going out of Nigeria. And as you can see right there, Malaysia, followed by Thailand, China, and Burma. So there are some produce only in large quantity. Whether they are selling it in the proper channel, whether they are selling it illegal. Just as we saw that Osun State, ẹ̀rántí fídíò yẹn ní Osun State mining TVC ló gbé jáde òǹlẹ̀lẹ̀. These are happening in Yoruba land. Àwádẹ́ dákẹ́. I'm gonna play video and become money, so in case the TVC bá fẹ́ yọ. This is happening in Yoruba land. Lára àwọn resources yẹn náà ló máa end up lọ, and this is I'm sure pé ìtọ́ra jù báyìí lọ. But according to this information, Malaysia ra $137 million worth of these tin oils. Nǹkan pè bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ èmi mọ́tò fi ń ṣe, but ẹ̀yin geologists ẹ̀yin tẹ́ kàwé àwọn kàwé púpọ̀. I'm sure you know what they do with this. But what we're more care that so what am I trying to say here is that there is a lot Moki Mr. Lawale Ramon Muhyiddin sọ pé so what am I trying to say? Wọ́n sọ̀rọ̀ mi nípa lórí iṣẹ́ wọn, wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mi wọn bí àwọn dà Koikimi kò ní dá fún gbogbo wọn. They are talking on it on their show now because yourself. They're causing himself. Come on, boom. Ìyá wọn lè ní mama bá ní mama sọ̀rọ̀ sí lára.
kí ni kàn mí pẹ̀lú ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ I don't have time for ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ so onítìrì lè màmá bá sọ̀rọ̀ náà bá sọ̀rọ̀ ẹ yẹ ká padà sínú conversation ìyá onítìrì ni màmá gbá sí fún so kí ni mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká wo fídíò mo kí lẹ́ẹ̀kan sí yàrá Fatima this eléyìí ṣẹlẹ̀ ìwọ òmùgọ̀ òun bá Koiki jà òun bá Ìgbòho jà òun bá bàbá Akíntóyè jà bọ́ ní Ìjẹ̀ṣà òmùgọ̀ lọ sí Ìjẹ̀ṣà kó lọ stọ́ọ̀pù tán ṣe níbẹ̀ kó sọ pé ànígbà we no go gree foreigners are mining gold in Àtọ̀rìn Ìjẹ̀ṣà Ọ̀dẹ̀ Koiki ló ń bínú sí ṣé mi mo ní kí mọ́ sí ẹ̀ máa mọ̀ ẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ìyá tèmi ti sá kúrò Nàìjíríà mo sọ fún yín ẹ máa ní ọ̀pọ̀ tán ìpínyàn kankan kúrò Nàìjíríà ní ìṣòro ẹgbọ́n wọn sá lọ ní nígbà tí Nàìjíríà ọ̀dà but tó bá jẹ́ pé òun bínú má bínú sí mi lọ bá àwọn foreigners àwọn Chinese olórí burúkú tó ń kó máìnì yìí ní Àtọ̀rìn ní Ìjẹ̀ṣà ó lọ bá àwọn yẹn jà èmi ló ń bá jà èmi ló ń bínú sí ṣé èmi mo ní kọ́ máa kó góòlù ìjìbá lọ́ba a ní government a ní governor they are all criminals 419. Gold is a chemical compound that was discovered approximately 6,000 BC in the Middle East. It is formed underneath the earth through a process called the Al process, which means rapid neutron capture in supernova nucleosynthesis. The color of gold varies due to its quality or carat difference, but generally, it is a bright yellowish metal. Gold can be used for the production of electronics, jewelry, furniture, utensils, stationery. Ẹ má bínú àlára ọ̀rọ̀ náà ní ilé ẹ̀ sáré lọ fún mi èyí tí king wa máa lò ní God bless the king ìlú ìlàwà wà ọ̀dà àpòkọ̀ náà of team wa posted ní kí bàbá lẹ́kìtì ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án tó bá mọ̀ tó bá yí ẹ̀ mo kàn fẹ́fẹ́ lè mọ̀ èyí tí wọ́n ní kẹ́ máa lò ní medical hospital nínú yẹn lógùn state àwọn lórí burúkú gọ́vnà kò ní dá fún gbogbo ọ̀gbìn lákàáyé ló máa pa wọ́n dànù ẹ̀rù tó fi ń ṣe hospital transportation àwọn olùdóṣe lórí burúkú àti amúsùn àti gbogbo wọn all criminals ẹwọ tó fi ń ṣe kúrópè ẹwọ hospital ní lélẹ̀ ní olùdóṣe a máa sọ̀kan fún yẹn ẹ máa bínú sáwà ẹ máa bínú sí gbòòrò ilé ìwọ kidnap after 3 months ẹ bó ṣe rí ó rù gbẹ́ngbẹ́mú ni láti bíbà ó rù báyìí tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí gbọ́dọ̀ fún nìyẹn fine girl àmọ́ tó wá lọ sóòtẹ́ nìbàdàn ọ̀padànù ẹwọ mú ẹ̀ lábẹ́ aṣọ yẹn tó bá yá nísìnyí á take a picture náà ti ra rí Yorùbá influencer náà káàdì náà fọ́ọ̀mù kẹ gbọ̀n ẹgbẹ́ tí bá sọ pé yìí fine girls fine lóòótọ́ bó ṣe kẹ́ máa ṣe influencer tẹ́ máa lọ́wọ́ náà tẹ́tọ́ máa gbàṣẹ fún yín àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ báyìí kọ́lọ̀ kó foríjì ẹ wo the end ẹ̀ ṣáyé lélẹ̀ ní olùṣì a máa sọ̀rọ̀ nílùú ẹ̀ máa sọ pé Koiki shut up èmi wà 6,000 kilometres away ikú tó wà máa pa mí ní bíbá jẹ́ pé ikú Ọlọ́run ni mo ní láti lọ bá èèyàn kankan lọ máa bá sùn tó di pé mo fẹ́ nídòwó tí bàbá sórí social media tẹ́ ẹ̀ máa lọ ṣiṣẹ́ mo sọ fún ilé nǹkan £11 an hour ni wọ́n ti bá mi calculate màmá make 1,760 eléyìí ní sọ fẹ́ gun Mercedes tó fẹ́ gun wọn fẹ́ gun kíní òun ẹ wo the end ẹ̀ nísìn ẹ wo ọmọláàbí ẹ wo tó gbé sẹ́gbẹ́ àtẹ̀síkóyàn tẹ̀ máa tán wọ́n wọ́n ìtọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ ní ìgbà ẹ wo tó end of sí nísìn hòtẹ́ẹ̀lì ọ̀nù lọ bá yàn kan tó kò jí mọ́ kọ́lọ̀ kó fún àwọn kẹ kí ni gbogbo ilé nísìn ìwọ wá sí wa máa ní pé kí ṣọ́ọ̀tọ̀ kò ní dá fún ẹ àbẹ́ ọmọ Bọ́lájà àbó rọ̀ mú ẹ̀ kí ni gbogbo ẹ jágbàjàgbà ẹ nísìn nínú àwẹ̀dẹ̀ láwà yọ gbójú kúrò já gbé ẹ̀ kúrò nínú àwẹ̀ láwà àwọn ẹ̀dẹ̀ ti ní àwọn ọ kidnap bàbá yìí náà former deputy governor 4 million naira ló san tó bá yẹ pé kò ní 4 million ọdún bò rí ẹ̀ nìyẹn ó bá lọ nìyẹn ó tẹ̀ máa dúpẹ́ kó rówó yàrá lùbáríkà 50 years old ṣọ́gbọ̀lọpọ̀ ọdún comrade ń tọ́ ọ tó bá ń bínú koikimedia ń tọ́ ọ 24 years mo ti sá kúrò Nàìjíríà nǹkan ní problem yìí bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́ ẹ̀rọ mú ẹ̀bùn ìṣeré àlájà nínú àwẹ̀ ẹgbẹ́ ìṣeré dùn ẹ̀bọ́ ìwé fine girl kí ló wá lọ sóòtẹ́
Nàìjíríà ti happen sí àṣọ pé èyí ni kí n shut up influencer tó bá yẹ pé kùkù ní sí bẹ́ẹ̀ pé ó bọ́ sí bóyá bọ́ sí ara Range Rover ádùn ti kọ́lé gbogbo àwọn street ló ń kọ́lé àwọn olùsí àmọ́ tó ti rówó wọ́n máa oppress ara wọn mo ní ẹ máa jẹra yín ní sẹ́ẹ̀ ẹ máa sáré bí Linda Ìkejì ẹ mọ tí abẹ́ Linda Ìkejì ti ṣe ó rí pé sáré tó sáré àwọn tó mọ Linda Ìkejì ní kàtẹ́ mo wà níjọ́ tí mo lọ Nàìjíríà kan ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation mo wà ní Surulere báyìí pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ mi àtàbúrò mi táwọn mú pẹpẹ sótà ń ṣe fàájì plumber tó máa ń bá Linda Ìkejì ṣe tọ́ílẹ̀tẹ̀ nígbà tí kò tí ì lówó ẹ farawé Linda Ìkejì ẹ mọ tí Linda Ìkejì ti fara gbára dẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn young girls àwọn tẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa fún lówó kọ́ sọ dem entrepreneur tó máa lówó tó máa ṣe lọ sóòtẹ́ kí ló ń wá kiri lóòtẹ́ the end of the day ó kú dànù ikú kan ló kúkú máa pààyàn èmi lélẹ́yìí mi ni máa pa gbogbo yín sẹ́ èmi lórí burúkú tẹ̀ ń sọ pé kìnìún kan èpè lẹ́ máa gbà lẹ́nu mi bàbá Lai Muhammed ọ̀rẹ́ ẹnu ẹ̀ dàbí tìyọ̀ ní tìrì ẹlẹ́nu ṣúpọ̀lẹ́ àmọ́ tó parọ́ jù náà méjèèjì ó ní Nigeria is working ó ní kò sí problem kankan ibi tí mo fẹ́ lò ó ní ẹ̀ àńgbó làwọn ọmọ mi fi fídíò yẹn picture àti ṣé fídíò ni dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí mo ní wọ́n ní mo ní láti wálé wọ́n náà wà nílé gbogbo tí bá fẹ́ ṣe àwọn bá mi ṣe a máa play fídíò yìí mò ń bọ̀ ó ní fídíò kan tí wọ́n fi síta ṣé picture ni àbí fídíò queen ti ní carriage tí queen of king wa máa lò ọlọ́run fún ọ̀kẹ́ àwọn mẹ́ta yẹn lélẹ̀ ṣé àwọn mẹ́ta yẹn wá special ju àwọn ọmọ 80 tó kú lọ ní Zamfara ọlọ́run fún ọ̀kẹ́ wọn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn lọ kú ní Jerusalem lágbára torí protest bó ṣe ń lọ ó dà pé Ethiopia lélẹ̀ bàbá ní kẹ́yìn jáde ẹ máa jáde scanty ẹni world media fún yín lóúnjẹ ló máa lè ẹni wọ̀ra búrẹ́dì fún yín búrẹ́dì tí ìyá onítìrì rà fún yín pẹ̀lú ẹwà àgọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ lọ́kọ́ lọ sí police station tó jẹ́ dànù ìjà fún gbogbo yín Ethiopia lélẹ̀ yìí kò sẹ́ni tó kọ́ wọn kọ́ tó jáde èyí mo máa sọ pé àlówó mọ́tò àlówó dis mo mọ ibi tó wà list gbogbo àwọn ọmọ tó jí tó kó lọ lélẹ̀ ní Nàìjíríà lélẹ̀ ẹ má bínú pé akọ anyway àti wrap up náà ni happy Easter lẹ́ẹ̀kan sí láti koikimedia ẹ wo list this is the list of all the children tó bá jọ ọmọ tẹ wà níbẹ̀ ṣé wàá máa sùn lálẹ́ Julia Tosin tweet wo ni ẹ mọ̀ tí ì tù àwọn ọmọ wà lórí live program ọ̀ lè tweet ọ̀sán these are all the children tó kidnap in the messed up olórí burúkú country gbogbo wọn náà ni Muslim but àwọn tó ń kidnap wọn èmi tẹ́ sọ pé 80 they are 85 Yusuf Dandadi Salofali lọ́dún mọ́tò àwọn àṣẹ fáwọn ọmọ ẹni sìn what a country ẹ jẹ́ ń lọ sórí the other page mi then page mẹ́ta ni mo operate o ní àkọ́ bá ń dán fún ẹ pé kò send owó láti rí page kan ẹ fara gbá nìyẹn àwọn olè lélẹ̀ àwọn ojú wọn náà ni mo ti post ẹ má bínú mo dẹ̀mọ̀ fẹ́ mọ́ mi ẹ ṣì wà wékọ̀ and I would love to okay jẹ́ ń lọ sí page ẹ̀ gangan ẹ máa post a lot 24/7 ni àwọn ọmọ yẹn fi ń ṣiṣẹ́ lórí bá ti sùn àwọn náà máa wà wake page wa ò ever quiet koikimedia page we have something to talk about every time ẹ gbọ́ easy ni jerry another update kan tó lélẹ̀ náà nísìnyí too many dead one shot dead another injured as gunmen adopt Kano businessman is that a country ṣé eléyìí nísìnyí kò jẹ́ kó jáde ní gbogbo news àgbáyé you are not important I told you that bẹ́ẹ̀ni thank you so much Julia Tosin bẹ́ẹ̀ni location fáwọn náà ti pọ̀ mọ́ ẹ̀ dànù Tondo state lélẹ̀ Àkúrẹ́ wọ́n ti sọ de ìròyìn ẹ ká dúpẹ́ fún mayor even in the midst of gbogbo wàhálà pé àwọn èèyàn ló pèrè ìbára wọ́n sì ń jáde òun lélẹ̀ Yewa lélẹ̀ wọ́n sì ń jáde lọ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ which is what people should be doing no going back gbogbo ẹ̀dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ pé kí la máa ṣe ẹ̀yin lẹ̀ ṣì máa lọ ṣe lé ní díẹ̀díẹ̀ tẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ ṣe ní aláriwo kékeré ńlá ẹ lọ máa jáde kẹ́ máa báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ó ti pé ká máa bẹ̀rẹ̀ pé Mr. Koiki gbogbo ẹ̀ ti quiet kò sí nǹkan kan tó quiet ìbáwọn kan lélẹ̀ òmíyọ̀ sì ń jáde. Mr. Koiki wọn ní internet ẹ̀yẹn lọ sọ fún wọn ìbáwọn kan ló jáde àdè send owó sẹ́ni bọ́ọ̀dì ní wọn ládùúgbò náà ni ẹ máa báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ládùúgbò yìí Mr. Koiki where is your friend Bashiru ti lọ pẹ̀lú wọn ẹ
kán àdàbà ṣe é lọ ìgbàsẹ̀ gbẹ̀já èmi ò lọ́rẹ̀ẹ́ kankan sẹ́ni nínú movement yìí trust anybody nǹkan kan lè bá ṣe nígbà tó wà ní ìgbà respected kò dẹ̀ sí pẹ̀lú ọmọ mo máa ń rí lọ́dọ̀ àwọn ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ̀ tó máa ń kọ́mẹ́ǹtì ọkọ̀ ever bú mi rí o so I just living like that ọmọ ti gbàsẹ̀ gbẹ̀ so views were say together mo wọ́pọ̀ níbẹ̀ máa lọ wo program wọn máa ń rí kọ́mẹ́ǹtì wọn lórí burúkú Ọbàṣírù òkè ń gbogbo wo mo tí ẹ bá kò rí kó gbogbo wo ìjọ tó bá gbogbo máa sọ fún yín ẹ bá dẹ̀ rí kẹ́sìkò iṣẹ́ ọ̀dọ̀ pẹ̀sẹ̀ lẹ́sìn mo rí rí náà mo sọ fún yín àrírí ó kàn love me ni generally àrírárí mo dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ lórí fún rẹ̀ so àhó ara wa lẹ́nìtìn tí kò bá wá sọ iṣẹ́ òye mọ́ kó lọ sọ́dọ̀ ṣọ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ kí kó lọ máa ṣé Bàṣírù tó ń gbé ní ó dà pé London ló wà bí náà kò lè jẹ́ London outside London ló wà náà pé UK ló wà ìyàwó mi tẹ̀ ń bí mi níjọ́ kan pé tí bá ní bọ̀bọ́ ìwà ní UK kí ló dé tí kò wá sí rally bí bá lè ní ṣe fẹ́ mọ̀ yìí tó bá ń sá fún tó bá ní ìwé kọ tó bá dẹ̀ pé ń sá fún government tí màá fọ́ọ̀sẹ̀ kò wá sí London kò wá sí òun náà wá sí rally bẹ́ẹ̀ ni ká máa dúpẹ́ fún mi yọ̀ ìnù ó dúró tán bámbám ni bẹ́ẹ̀ no bọ̀bọ́ kan tó máa ń wá sórí program wa níbí báyìí Mustapha Bashiru kò ń ṣe Mustapha Bashiru ló ń jẹ́ Mustapha Bashiru ẹ ti rí báyìí bọ̀dọ̀ àwọn ṣẹ́yẹ kórè bẹ́ẹ̀ ló wà nísìn tó ní ọmọ kọ́mẹ́ǹtì níbẹ̀ gbogbo rálì tá a ṣe mo ẹ bá kò wá rí bọ́kọ̀ like mi gan bọ̀ nígbà tó ti rí pé mo ti ń búyà onítìrì ló ti yọ picture mi àti gbogbo rà rẹ̀ mo àṣàrìmọ̀ra mo ní mo trust anybody ìyàwó mi nìkan àti ọmọ mi tí mo bí àti ìyá mi jẹ́ kí èèyàn kan máa pa mí dànù a lè show ó ní picture fídíò kan tọ́mọ mi fún sínú gúrúùpù wa ọ̀fọ̀ orí èèyàn kan mọ́lẹ̀ àwọn ọmọ olórí burúkú kọ́ọ̀tù nílé Ifẹ̀ a lè post video àwọn máa close Facebook mi bí Nàìjíríà ṣe rí lélẹ̀ ó ń gbóná yẹrùkú bí yá gbajàgba if you get it you get it picture kan ni mo ṣe wá ẹ má bínú ò ló ń take me by ní tí mo wá gbọ̀ngàn lélẹ̀ ẹ wòran ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí if you don't get it you will never get it go to Nigeria go to Africa òun lọ fi construct the kidney this is a gold coach is Britain newest royal carriage òun la máa fi gbé king wa God bless the king ibi tẹ́yìn ń gbé lélẹ́yìí o ìmọ̀ lè gbé king o àti gbó king ní ìwà ọ̀tá ní bá ṣe lè sọ̀rọ̀ sí wọn ẹgbọ́n sókè ẹ wòran ní ìdí sound ni mo máa fún ní problem ìwọ tó ń bú koikimedia ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀ ṣé orí náà fi góòlù wá ṣe it will take King Charles and his wife to their coronation kọ́lọ̀ kó ṣọwọ́ di May London làwọn wà kí ló ń sọ yá sọ̀rọ̀. It was delivered to Queen Elizabeth II in 2014 and used for the state opening parliament that year. And honestly, ẹ má bí bó ṣe jẹ́ káwọn ọba wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájáde second tí mo ṣí fìlà fún bó ṣe jẹ́ kó máa jayé lélẹ̀ bó ṣe jẹ́ kí Àwùjalẹ̀ máa jayé lélẹ̀ bó ṣe jẹ́ kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá máa jayé lélẹ̀ kò ń ṣe pé politician lórí burúkú máa sọ máa ṣe fún mi. níta ṣe ń sọ pé ká padà sí orísun wa ni ẹ wo ayé táwọn eléyìí jẹ ẹ wo ayé tó ń jẹ ìdàgbọ́ díẹ̀ sí. occasions subsequently, but of course, therefore, it's never had the chance to be used in such a historic and important occasion. The interior is inlaid with specimen woods from places such as Balmoral Castle, from Osborne House on the Isle of Wight, the Palace FOLAYEMI House in Edinburgh. This is the kind of life that our king should be living. And if I party to you, could also from places and people associated with British world history, the fragment of Florence. Which world history? Which world history? Kẹ́dá Nàìjíríà ló fẹ́ kó wa pọ̀ pọ̀ sí níbi. Ṣorí ìwọ tó ń wò mí láti Nàìjíríà, àwọn tó da yérú lélẹ̀. Èyí tó ń fi ń bú bàbá Akíntóyè ọ̀dẹ̀ nìyẹn, má bú bàbá Akíntóyè má ti gbòòrò. Àwọn Britain àwọn tó ba ayé jẹ́ lélẹ̀. Àwọn tó ba ayé jẹ́ nìyẹn. Wọ́n bá lákọ̀ọ́lẹ̀ máa ń sọ lórí wọn. Àwọn tó ba ayé jẹ́ lélẹ̀ ọ̀dẹ̀ òun bú bàbá Akíntóyè. Góòlù tó ń rí ẹ jẹ́ n padà sí Ọ̀ṣun state. Ìyẹn la fi fi rápẹ̀ ìyá padà sí Ọ̀ṣun. Ẹ rántí fídíò tàbí pè ní bíbá ẹ jẹ́ ká gbọ́. Medicine, cars, ṣùgbọ́n phones, and more. Òun lọ fi ṣe lé. Ṣùgbọ́n in the 1940s ló ti discover l'Ọ̀ṣun state káwọn eléyìí tí kò jẹ wọ́n jẹ́ mámámámámámá. Imagine that 1940 ló ti discover bá ní gold ọ̀dẹ̀. Ẹ lọ s'Ọ̀ṣun state nísìnyí. O ò rí tọ́ílẹ̀tì ló ń yàgbẹ́ ní títì. Ò ń tọ̀ sí káàkiri.
no standard of living. Owan tọwọ́ bọ Ìgbòho lójú. Ṣé Ìgbòho ni ó ń jí gold ní Ọ̀ṣun state? Àná dẹ̀ ní sẹ́ ẹ̀ ní làákàyè yìí tẹ̀wá ní àtẹ̀yìn follow your own TV tẹ̀sán pé ẹ̀sán. Ẹ̀ ní làákàyè. I pity a lot of Nigerians. And look at it here right now. Malaysia bought this stuff. They are close the layer. They are close the layer. This stuff was bought by Malaysia. Most of people, data here, I'm a program almost all the time because there's a lot to talk about inside. Tabatu lowo cocoa beans. Cocoa beans. Netherlands, lora ito pọ̀jù. Wa kó raw material lọ, wa dá chocolate padà fún èèyàn dẹ̀. A ní Nàìjíríà ọ̀gbádùn. 1940 lóyìnbó ti detect gold ní Ọ̀ṣun state. 1940 títí di wákàtí Ọ̀ṣun state ò tí ì lálàáfíà. Ṣé ó yẹ kí irú Ọ̀ṣun state máa jìyà? Àwọn ta ní gold ó yẹ ká máa gbé bí ìgbé ọba ni. Àwọn ní kéde dákẹ́ kí n má pariwo Yorùbá Nation. Medicine, cars, phones, and more. It was discovered in Osun State in the 1940s. Osun, as you know, we discovered gold in Osun in the 1940s. Shut up, former chief of staff of Osun State, ló ṣe olè. Criminal lórí burúkú ara wọn náà lélẹ́yìí. Abdullahi Biniyo bí ọmọ Fúlàní nílé. Níbo lọmọ Yorùbá ti ń jẹ́ Abdullahi Biniyo olùsì. Àti Ralisa abroad ní ẹ̀rẹ́kẹ̀rẹ́ àwa náà girlfriend. Darling, ìyàwó ilé ẹ̀kọ́ ni o, girlfriend ló pe o. Ẹ ti send owó tẹ́lẹ̀ ẹ máa send now. Okay. Asáré send $1 million. 10 million. Àwọn olùsì. These are the people that are making you back. Ṣé ilé ìkọlẹ̀ kí wọ́n máa tọwọ́ bọ̀ lójú? Òǹbú Ìgbòho. Definitely you know that somebody like the former chief of staff of Osun State, they are criminals. Orí bó ṣe ń dán yányán, orí bó ṣe hàǹgàgbádà ẹ̀, orí bó hàǹgàgbádà sí lọ́fíìsì. Orí ojú ẹ̀ bó ṣe rí. All criminals. Àwọn tó ń hold the bondage ayé yín lè yín mọ́ Yorùbá. Àwọn tó ń èmi kọ́ ni ṣé mi mọ ni kí ṣé mi ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí. When we are talking, we come with facts. Ẹ lọ jókòó sọ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀kọ́ ríbẹ̀, ṣé ẹ̀kọ́ ríbẹ̀ ṣòkò mọ́lẹ̀ fún ìrìnàjò rẹ̀ tí mo program náà dẹ̀. Ń sọ àṣírí. Kó lọ wá àṣírí àwọn ilé ìka mú jáde. Àṣírí ilé ìnísìn kọ́ lọ bá mú jáde. Ẹ̀la. Àǹṣọ́pọ̀ àwọn tó mọ ilé ìnísìn wá sọ fún yín, àwọn tó mọ dáadáa. Ó máa lọ àwọn ọ̀rẹ́ náà pàtó wà lórí program gbà. All criminals. Before Nigeria got its independence, wọ́n ti detect gold l'Ọ̀ṣun state. Ṣé ẹ wo bọ́ṣun ṣe ṣe rí? With the local government tó wà níwájú mi, Osun State has 30 local government. Kò sí ìtò nínú ọba ṣe ń sọ̀rọ̀ lálẹ́ inú òkùnkùn lẹ́ ń sùn nínú mosquito. Ẹ wá láwọn tọ́ọ̀gì ẹ lágbèrè ní gbogbo ẹ̀. Adẹ̀ni gold fẹ́ kí a máa jẹ wá. And since that period has been several. Bẹ́ẹ̀ni Alájà, mad people all over the place. Everybody ni mo ti gbé sílẹ̀ ní máa ń lò. Mad people all over the place. Ẹ ń bú bàbá Akíntóyè Ọ̀ṣun state ní gold. Bàbá Akíntóyè rẹ̀ ni pé ká control gold yẹn ṣe káyé wá lè dá ìyẹn ló wá di problem. Ṣé in tí bàbá Akíntóyè sọ ṣé ó wrong nígbà tí wọ́n ní Ọ̀ṣun state ti ní gold before independent in Nigeria 1940 calculate 1940 ti di wákàtí ẹ wá ní Koiki ní problem àwọn world media ló dá General Fasaki ò dá Alájà Àrà ló dá ẹ̀mí lòṣì. Alájà Àrà tó wà ní UK nígbà tó ń jayé pẹ̀lú ọmọ àti ìyàwó àti ọkọ àti gbogbo wọn tó fira wọn. Mo rántí ìgbà tí ìyá ẹ tó communicate pẹ̀lú pé n táwọn ń ṣe ọ̀tọ̀ but ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí wàláì láti ìgbà tí ìyá ẹ ti join Yorùbá Nation wàhálà tó ń ṣe ó lọ South Africa lọ́wọ́ ní ìwọ̀n pa sílẹ̀ àwọn olórí burúkú ó lọ New York ṣé ẹ kó rí bí ọ̀jáde rí kò sí rálì tá a ṣe tá Alájà Àrà lè kó ní wọn bẹ́ẹ̀ ní ṣe ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Wàláì gbogbo Instagram ti tún sáré restarted. Finally, we arrived at Torijesha. It is a community made up of 16 villages. 16 villages. The people are predominantly farmers. They survive on large-scale production of cocoa, palm fruits, rubber, kola nut, cashew, plantain, and others. We were received by the traditional ruler of the town, the Alatori of Atorejesha, Oba Omololu Victoria and Vilaka. After short exchange of pleasantries and briefing about the situation by the traditional ruler,
We proceeded to the Jasha police station to get some ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí níbi tí wọ́n ti rí góòdù bó ṣe rí bó ṣe rí are located. The traditional ruler presented some letters he had written to the government ní dábàá wá lóhùn. on proliferation of arms in his community. OLAMILEKAN took us to the various landmarks in his community. We finally got to the first mining site in the heart of Atari Jasha. We met 2 mobile police officers on site whose job is to prevent intruders from gaining access. Àní lè play video yìí púpọ̀ torí èmi kọ́ mo ní TVC lóní. Bí a máa ní káwọn ọmọ tiwa náà níjọ́ kan a ṣe proper documentary tiwa a lọ síbẹ̀. But I will play video púpọ̀ because TVC lóní mo lè afford color affect YouTube mi. So I'm gonna leave it like that. Ẹni tó bá fẹ́ wò ẹ lọ sórí máa share link yẹn jáde. So ẹni tó bá fẹ́ wò. Let's come back to the screen and then ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram. 4 hours ti pé lẹ́ẹ̀kan ló ṣe disconnect. Thank you so much. Exclusive 300. Tó bá jẹ́ pé bí ṣe máa ń bu yín ló máa ń bínú ẹ má bínú sí mi. Ọmọdé ò gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń jẹ́kọ̀ọ́ tó máa ra lọ́wọ́ àdúrà lè ṣe máa sọ. But it is what it is. I just can't take it. Because ẹ wo Ọ̀ṣun state bó ṣe rí. Àdètí níbẹ̀ yẹn àwọn ọba yẹ ọ ti gbà bọ̀dẹ̀ ọ ti fún àlómi ní góòlù ní wọn ti fún àgbọn láti gba commission. Ìgbà wo ọ̀tọ̀ ní káyé bọ́ àwọn ọba wa náà. I mean, it's so painful. I'm just winding down now. We're going to close the broadcast. Thank you so much to all the contributors tonight. Ẹni tó bá sọ pé mo ò mọ̀ ṣe Yorùbá World Media mọ̀ ṣe èyí dára ò mọ̀ ṣe lédè kí ò mọ̀ ṣe àbá ìkìtì ẹ̀yin náà jáde. We need a lot of people. Kò ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan ẹ jáde kẹ́yìn náà máa sọ̀rọ̀ ẹ máa ṣe audio ẹ release ẹ̀. So the last 20 minutes is just to appreciate every one of us. Just to complete this part now. And I want to capture this as a screen. I would like to capture it so that Ale Jade without ẹ jẹ́ sáré share link yẹn sí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lọ wo ti kọ̀sẹ̀ ẹlòmíì lè fi lọ wò òun ni mo share sórí YouTube yẹn tẹ́ bá gbọ́ wọlé fídíò TVC tá à ń ṣó lẹ́ẹ̀kan yẹn so ẹ lè lọ wò níbẹ̀. Like I said, Facebook olórí burúkú kò jẹ́ ká rí kọ́mẹ́ǹtì put out but a lè post kò jẹ́ kí n comment ó sì di mo ṣe ní 5 days tó fi bánu wa so on the 16th ni màá lè máa comment but I read all your comments all the time. Ẹlòmíì fẹ́ kí n reply yín ẹ mọ̀ pé platform koikimedia ó wà engage gan a máa ń dára wa lóhùn níbẹ̀ but ẹ má bínú tí a bá lè comment it's because of Facebook. YouTube ni wọ́n ti gba sẹ́gbẹ̀ẹ́ pé a lè gbowó lórí ẹ̀ kó wà monetize but if you want to support us you can do so through some other means. So now I'm going to do a screenshot just to quickly I want to be doing that now. Mo ti rí software kan tí máa ń lò ní sí lórí Microsoft tí máa fi ń ṣe screen recording so I'm going to record myself ní tí máa ń fi fóònù mi tí máa ń ṣe wàhálà ṣe òyìnbó tí máa yé dẹrùn so I'm going to do I don't need my own camera inside since I just need the screen. Communication. Okay, yeah. So, yeah. So, like I said, we have been almost 4 hours into the program. Today is now the 11th day of April. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń ní Yoruba Nation is dead, there's been a lot of problems and all that. Mo kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ kó yé wa pé Yoruba Nation is not dead. Yoruba Nation ó sì lọ according to bó ṣe yẹ kó lọ. Kò tí ì sí kankan tí a ṣe nínú Yoruba Nation tó yàtọ̀. Yoruba Nation is a project that will be delivered by our leader, that is Professor
Adebanji Akintoye, and all the other leaders within the Yoruba groups as well. But tí wọ́n fẹ́ kó yé gbogbo yìí ni pé ní àkọlé ètò tí a ṣe ní tèmi tí mo sọ pé kí ló dé tí gbogbo àgbáyé ò fẹ́ràn wa tó fi jẹ́ pé natural resources wa ló fẹ́ràn. Kí ló dé tí wọ́n fẹ́ràn wa? Wọ́n fẹ́ràn pé tó bá jẹ́ human brain ẹ ló fẹ́ mú wá sí UK, wá jẹ́ kó wọ UK. But àwọn tó wà nílé kò jẹ́ kẹ́ rí standard of living. For anyone that is saying that àti fail ìrọ́lẹ̀ ń pa, fair enough, àwa tí ń ṣe ìwọ̀nba tá lè ṣe, but à ní give up. But tẹ́yìn náà bá fọwọ́ kun ara ẹ̀ ni, at least àti challenge Nigeria. I'm talking about the federal government. The federal government would like in time shape because it's a threat to the federal government. But ó ti di dandan pé Yorùbá country tá fẹ́ yìí, Odùduwà country, àwọn kan ní ká má pè ní Yoruba Nation. Èyí tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó ni pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba òmìnira. Tá bá ti gba òmìnira wa kúrò lọ́wọ́ Nigeria, we can now decide whether we want to call it Yoruba Kingdom, whether we want to call it Odùduwà Republic, or whatever it is. But one thing is, 3 years we have told everybody that Yoruba Nation is the best option. Ẹ kúkú ti parí election nísìnyí. Ṣé wá rí gbogbo ẹni tẹ́ lo energy yín sí campaign election yẹn? Ẹ ṣe darí wá nísìnyí, kẹ́ wá lo the same energy into a Yoruba Nation campaign. Fún ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ máa ń sọ pé ó ti sú yín, ojú tì yín. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ojú tì o. Scotland wọ́n sì fi gba òmìnira wọn. Western Sahara wọ́n sì fi gba òmìnira wọn. Wales ó fi kúrò lára UK, and so many indigenous ni wá. Èyí tó dẹ̀ ṣe pàtàkì tá a ṣe sọ pé a fẹ́ Yorùbá Nation ni pé we want to have our own independent country. Ká máa sọ èdè wa, ká máa control resources wa, tí kò ní jẹ́ pé àwọn aláwọ̀ funfun àti Chinese ló máa control resources wa. This is koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. So lẹ́ẹ̀kan sí, like I said, we are ready. Yeah. So mo ti gbé yẹn lọ sínú editing mi. So it's about less than 3 minutes. Ìyálé yìí sí fáwọn tó bá fi share fún àwọn tó lè wo full program. It's about 2 minutes 54. Màá edit ẹ̀ kan kí n tó sùn lálẹ́, màá gbé síta. Mo wá kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, as I leave you in the hands of Elédùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni, no retreat, no surrender ni. Èyí tá a gbé dání confam ni. Tó bá wá sọ pé irọ́ là ń pa, mo bẹ̀ ẹ́ tí àpadà sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú lórí burúkú yìí, wọ́n máa fìyà jẹ náà ni. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, àbí? Àwa dẹ̀ máa bá ṣẹ́ lọ. Ṣé wàá mọ̀ pé ní London, jẹ́ sáré fi mọ̀ moving train ni. That will be my last video. Àwọn Irish kọ́ ló wà ní live video. Oríṣiríṣi èdè ló wà tí ẹ̀ bá ti lọ sọ́nà Liverpool nǹkan ọ̀pọ̀ ẹ̀. Jẹ́ sáré play video ẹ̀ fún ẹ. Torí Yorùbá Nation, moving train ni. Àwọn kan ti bọ́lẹ̀, inú ti bí wọn, wọn náà ti náwó, ó ti sún wọn. Ẹ jẹ́ kó máa bá ṣe lọ, tó máa fi wọ́n lẹ̀. Wọ́n tún máa join wa later. Torí àwọn tó lọ náà sọ́dọ̀ ìyá yẹn tó bá yá wọn wá tó padà wá. Àmúyàn sí moving train ni. So mo fẹ́ mú fídíò ẹ̀ wá kó lè rántí bí moving train ṣe rí. Wọ́n náà pé mo ní fídíò ẹ̀, òun ló máa jẹ́ last video mi. Àní pé fídíò kankan mọ́ lẹ́yìn ìgbè ló wà o. Èyí tí mo ṣe underground dé London. Mo rántí tí wọ́n sọ pé òun lélẹ̀ ìwọ náà sáré wò owó bó ṣe ń lọ. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ṣé pé moving train ni? Ṣé pé orí kò ti tilẹ̀ kù? Onígbà tó máa ń busy, ó ti lọ. Torí ó ti lọ nìyẹn, ìní àtúndé. Òun lọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Tó bá ti sùn wọ, kò tí sùn àwà. Má wàá fi tiẹ̀ ní wá lára. Tó lè wá fi ní wá lára, àwọn ènìyàn máa ní ẹ lára. Pé ká má sọ̀rọ̀ pé tẹ́lẹ̀ yẹn irọ́ rẹ pa. Ìyá tó wá dagboru yẹn á máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe pọ̀nà dáhùn lélẹ̀. So bó ṣe rí nìyẹn 2022 ló ṣe lé. Torí àwọn wèrè kan fi dá dúró bí wọ́n ṣe fi dá wa dúró. Torí ó máa padà tì náà ní every 1 minute ni 1 minute ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Òun lọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. I'm gonna play We Don't See Igboho, and then we come back, we play the anthem. Salaam alaikum, Ramadan Kareem, fún gbogbo àwa tí à ń gbààwẹ̀, kò jẹ́ gbogbo èèyàn ló ń gbà ó. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tí bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Let's play We Don't See Igboho, and then we call it a night.
we've done enough tonight. Mo tún padà bọ̀ lọ́la ẹni tó bá ní mọ̀ ní wá ìwọ ni mọ̀ ní bá. Torí wọ́n ti ní wọ́n á nu ẹ pé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ní tó lè ṣe fún mi ni pé ṣáà la fóònù ẹ mọ́lẹ̀ kò fọ́ dàsọ̀ bá ti la mọ́lẹ̀ tó fọ́ ìtókù ìwà àtìyàwó ẹ̀jẹ̀ máa dé pẹ̀lú ẹ̀. Kò gbé fídíò jáde ẹ má bínú because mo ti yọ tẹ́lẹ̀ bí a play you don see Igboho. Tó bá ní Igboho try to ìwọ náà gbé ń pọ̀ jáde. Thank you so much everybody. Àdúrà wa gbà ọ́. Mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo kí ìwọ Adébánjọ Olúṣẹ́gun, mo kí bàbá wa Afẹ́nifẹ́re, mo kí bàbá ní Adams, mo kí àwọn APC, aláàjíwárí, mo kí ìgbọ̀nà ilé ọjà ìlú, mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Èmi àbúrò yín náà ni ẹ má bínú sí mi lẹ́ẹ̀kan sí. We play the anthem and we call it a night. Èmi náà but it go beyond my time zone, but it's okay. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Odò agbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Tó bá jẹ́ mi náà ní ọ̀dàlẹ̀ níbẹ̀. Gbogbo ohun tó ojú ọ̀dàlẹ̀ bá rí, òun ni kí n rí. Gbogbo ohun tí ojú ọ̀dàlẹ̀ bá fi rí, káwọn alálẹ̀ kan fi rí. Bọ́ tó bá yẹ pé mo kì í jẹ́ ọ̀dàlẹ̀. Wàláì, mo sọ fún yín látọdún 3. Bí ṣe máa ń sùn bẹ́ẹ̀ máa ń dátọ́ ni. Mo sùn lọ́nà. Because I can't be bothered. Láti wo yàrá nísìn, sùn lọ́nà ni. Ọ̀dàlẹ̀ ló máa wọ́ọ̀rì bí ìyá yẹn. I'm sure pé ọkùnrin balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ọkàn ọmọ Yorùbá balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin politician àti gbogbo tó wà dàrú ọkàn yóò lè balẹ̀ fáwa tá à ń ṣe wàhálà torí àwọn kan ń ṣe wàhálà tó bá yẹ pé mo ṣe wàhálà o fine gbọ́ pé mo ṣe wàhálà ọkàn yóò lè balẹ̀ má dí pẹ̀lú gbogbo yín lórí mídíà mo sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ó dàárọ̀. Àgbéga ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ó dára Aziz. Ìkẹjẹ tẹ̀síwájú kí gbogbo ẹ̀ náà kẹsàn láì yọ nìkan kan sílẹ̀ ọsùn ipò. Fúnra ẹ̀ la máa sùn dáàrọ̀. Má gbúdọ̀ ìdára lórí sáùndì ẹ̀ máa jáde nísìnyí. Ní láti tètè gbé sáùndì jáde. Gbowó ṣá. Ẹ tó bá ní gbòòrò ti wà Nàìjíríà ẹ̀ ló fẹ́ bá ẹ ṣáà máa fọwọ́ pẹ̀ pawó. Bàbá ọkùnrin gbòòrò ti wà Nàìjíríà. Ẹja fojú ko ojú yẹn ata ẹja àkọ́gbẹ́rẹ́ ìdájọ́ yẹn rẹ̀. Ẹja tìmọ́tì ọmọ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ẹ má fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ṣe fojú ko àbáwá gbogbo Nàìjíríà ẹ má fojú ko ata ẹ lójú. Ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ.
má fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú ko àbáwọ̀ gbogbo Nàìjíríà ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. ẹni bá ní gbogbo òṣè kóun náà lọ jáde kí iṣẹ́ tí mo ti ṣe lórí òṣà láì jágun ẹ lọ sí nǹkan kan. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Bye for now. KOKIMEDIA, bringing the world closer to your doorsteps. Ẹ ká pàdé lórí Facebook, ẹ̀yin tèmi àti Twitter. Fún ọmọ Yorùbá máa sùn, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé. Bye for now.